Good morning to one and all present here. A warm welcome to all. Start with a thought of the day. The person who is educated is always has curiosity to know more, and this curiosity enhance your intelligence and thinking ability. Now we are continuing our session, and I hope you all had an excellent session yesterday. Today, first session is going to be screened of films on development, and I would like to invite the moderator for the session, Dr. S. Jennifer ma'am, Head of Journalism and Science Communication Department. I welcome ma'am onto the stage. Check, check. Good morning, everyone present here. Hearty welcome again to the second day of this 14th Prakriti Film Festival, organized by UGC CEC and co-hosted by Madurai Kamaraj University. First of all, I would like to thank the opportunity given to me as a moderator for this second day's session, screening of films on development. Actually, I would like to share a few thoughts on what exactly is development. We all know development means growth. It's a specified state of advancement from one situation to improved state of affairs in different dynamics. In earlier era, the first dominant paradigm of development, the concept of development was primarily focused on economic development of the country or a region, right? So now after this 1970s, the paradigm got shifted and alternate development paradigm was introduced, and now we are all internalizing. We have all observed the concept called alternative development. Development is no more restricted only to the economic development or gross national, domestic product, GNP, or whatever it is, the economic indicator. It includes broader or diverse aspects of quality of life. It includes environmental safety, biodiversity. To me, this particular session, screening of films on development, encompasses all the other two concepts like environment and human rights. Right? Development is more inclusive, with various aspects of development with human face. Probably the entire film festival has been conceived with the motive of propagating all these developmental ideas. It is development communication in practice for all the 3 days. You have been introduced to different aspects of environmental issues and various activities that we can do to promote biodiversity and to address various ecological issues, right? So development communication is nothing but striving for behavioral change among the people. Okay, so alternative development paradigm includes this inclusive growth. Inclusive growth means including the community to contribute to the development practices. So this entire film festival screens so many films on various aspects of development, like environment and like gender equality. I think in the next session called Human Rights, we are going to watch a film on girls are not brides, right? So developed country is considered as one which develops in all aspects. The holistic development is the order of the day, right? So we mean to understand the concept of development in a more broader way of social, political, cultural, and political dimensions. So with these few words, I would like to, very less number of students and participants are here, but this is a very important session of these 3-day film festival. The first film on this category of
category called development is on how a person contributes to the process of including women, and how to contribute to the environmental this thing, enriching the soil and all that with the integrated kitchen. So we are going to have a profile documentary kind of thing on a particular person who contributed to one aspect of development of a country. The anchor will introduce, or you want me to introduce? The good news is the producer, the director of this first film to be screened in the category development, Magician of the Red Soil. The director and producer, Mr. Sabuj Konar, is here, so that the participants and the audience of this particular documentary film screening session can interact with their director and share your inputs and clarify your doubts if any. Okay. Now it's over to the anchor. After screening of this particular film, we can invite the producer director and we can have the interaction. The first documentary that going to screened here on the category of development, and that is Magician of the Red Soil, directed by Sabuj Konar. And there is a small profile about him. Sabuj Konar is an editor working for Educational Media Research Center in Kolkata. He has made and edited more than 1,000 educational programs and several fiction and documentary films. Sabuj also teaches film editing in renowned institutes. Some of his prominent works as an editor and director are Where Loneliness Rule, screened at Prakriti Documentary Film Festival 2014, Frozen History, Special Jury Award, ILED O Scope 2014, City Paint Best Documentary of the Year, Chitra Bharati Festival Kolkata 2019, Watching the Watchdog, Celebrating an Ageless Ballad, CEC UGC Award winning film, Melodious Encounter, CEC UGC Award winning film, a short film screened at 15th Karpanjar International Short Film Festival and Chitrabani Nandan Short Film Festival. Rimili, The Sky, screened at 5th Jaipur International Film Festival 2012 and at the Lucknow International Children's Film Festival 2012. A Hole in the Wall, screened at the Nasik International Film Festival 2012, to name a few. So we are moving on to the synopsis. Srikanto Mondol is working in Bolpur, located in Birbhum district of West Bengal for the past 30 years with women in marginalized communities, designing and developing integrated kitchen gardens, which allow families to provide themselves with nutritious food and herbal remedies. His organization, Bolpur Manab Jamin, provides training and technical support to villagers interested in community-focused agricultural practices. Srikanto and his team propagates the preservation, sharing, and exchange of seeds, the use of traditional farming knowledge, the application of organic fertilizers and pest repellents, and help in the selection of location for appropriate vegetables. These practices turned out to be immensely beneficial to villagers, especially during the pandemic, providing them healthy food in their own gardens where external sources of food were reduced to the minimum. So we are moving on to the documentary. Let's watch. Learning gives creativity. Creativity leads to
আজ থেকে 20 বছর আগে আমাদের গ্রামের যারা বিলো পভার্টি লাইন বা একদম গ্রাসরুট লেভেলে যারা আছে তাদের নিয়ে যখন কাজ করছি তখন দেখতে পাচ্ছিলাম যে মা এবং শিশুদের কিন্তু অপুষ্টির মাত্রাটা খুব বেশি। তো সেখানে আমরা অনেক রকম সার্ভে করে দেখার চেষ্টা করছিলাম যে কেন এই রকম ঘাটতিটা হচ্ছে। সেই কারণে আমরা চিন্তা করেছিলাম যে যদি আমরা তাদের পড়ে থাকা জায়গাগুলোতে একটু একটু করে গাছ লাগাতে বলি, যেটাকে আমরা কিচেন গার্ডেন বা পুষ্টি বাগান বলি, সেই বাগানটাতে যদি কিছু সবজি করা যায়। যেহেতু আমরা রুক্ষ অঞ্চল, লাল মাটির অঞ্চল, সেই এলাকায় কাজ করছি এবং সেখানে পুষ্টি বাগান, সবজি, জৈব পদ্ধতিতে চাষের কথা বলছি। এখানে বেসিক্যালি মাটিতে কিন্তু জৈব কার্বনের পরিমাণটা কম। আমরা যদি এই জৈব কার্বন বা অর্গানিক ম্যাটার যদি একটু বেশি পরিমাণে দিতে পারি তাহলে কিন্তু ফসল দিকে মাটির গঠনগত পরিবর্তন হবে, ফসল উৎপাদন বাড়বে। যে একটা সময় আমাদের গ্রামগুলোতে গাছ একেবারে প্রায় শূন্য হয়ে গেছিল বলা যেতে পারে। সেখানে মানব জমিন 1997 সালে যখন প্রথম আমাদের গ্রামগুলিতে এসে কাজ করার যে একটা স্থির পরিকল্পনা করলেন, তখন প্রথমেই তারা আমাদেরকে ফল গাছের চাষের ওপরে আমাদেরকে একটু জোর দিলেন। কারণ আমরা তাদেরকে জানিয়েছিলাম যে আমাদের এখানে হনুমানের খুব উৎপাত, ফলে ফসল নষ্ট করে দেয়, কোনো ফল গাছ হতে দেয় না। আমরা তখন বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম আমরা কিন্তু হনুমানের জায়গাটা দখল করে নিয়েছি। আমরা যদি হনুমানের জায়গাটা ফেরত দিতে পারি তাহলে হয়তো, বা আমরা কিছু ভালো পরিকল্পনা করতে পারি তাহলে হয়তো এর সুরাহা হবে। সেদিন কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে একজন দুজনের বাড়িতে ফল গাছ থাকলে হনুমান সব খেয়ে নেবে। আমরা যদি প্রতি বাড়িতে ফল গাছ দিতে পারি তাহলে ভাগযোগ করে খাবে। তো তখন মানব জমিন আমাদেরকে বোঝালো এটাই যে হনুমানেরা যে ফল খেতে পারে না, মূলত নারকেল, কাঁঠাল। আমাদের লেবু গাছ লাগাতে হবে, কাঁটা আছে যায় না, বা লেবু চট করে উপর থেকে ওরা চট করে নষ্ট করতে চায় না, কেন ওটা লেবুটাকে খেতে পারে না। আবার বেশ কিছু কুল গাছও আমরা পরিকল্পনায় এনেছিলাম যাতে এই গাছগুলো না খেতে পারে। উল্টো দিকে সবজির ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু কিছু ধনে গাছ চট করে ওরা হাত দিতে চায় না, ধনের গন্ধটা ওদের পছন্দ নয়। আমরা গাজর মাটির নিচে থাকে, উপরের যে পাতা সেটা চট করে হনুমান খেতে চায় না। আবার লঙ্কা চট করে ওরা খায় না। তো প্রথম আমরা এটাকে একেবারেই একটু পাগলামির পর্যায়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু মানব জমিন আজ দীর্ঘ 25 বছর ধরে যে এখানে কাজ করে চলেছে, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজ এমন কোনো বাড়ি নেই যে বাড়িতে মানব জমিনের দেওয়া ফল গাছ নেই এবং সেই ফল আমরা খেতে পাই না। যেহেতু এখানে আমাদের শুষ্ক এলাকা, অনেক মা প্রথমে রাজি হননি, কিন্তু আমরা বলেছিলাম বিভিন্ন সিজনের বিভিন্ন রকমের আমরা সবজির বীজ আপনাদের সরবরাহ করব। সেই কারণেই ওরা অনেকটা ওদেরকে আমরা রাজি করাই। প্রথমে বলেছি আপনার পুকুরের পাড় থাকুক, ঘরের পিছন থাকুক, যেখানেই থাকুক না কেন, যতটুকুই জায়গা থাকুক, আপনি আগে একটু ঘিরে নিন।
সেটা আপনি জ্যান্ত বেড়াও দিতে পারেন বা এমনি ছেঁড়া মশারি, ছেঁড়া শাড়ি যেগুলো আমরা ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে একটু বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থাটা করুন। কেননা ছাগল, মুরগি, গরুর হাত থেকে আপনি যে কষ্ট করে গাছটা বসাবেন সেটাকে তো বাঁচাতে হবে। বোলপুর মানব জমিন আগে আমাদের ধরুন চাষবাস করা হতো না, এখানে জলের প্রচণ্ড অভাব। অনেকেই এরকম হচ্ছে যে জলের জন্য অনেকে সবজি লাগাতে পারছে না, তাদের জন্য আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছি যেটাকে মানে ভালো ভাষায় স্যালাইন সেচ বলা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের গ্রাম্য ভাষায় সেটাকে বোতল সেচ বলে আমরা চালাচ্ছি। সেখানে আমরা কি করছি, একটা যে কোনো যে বোতলগুলো যেগুলো আমাদের জলের যে বোতলগুলো সেইগুলোতে একটু ওই নিচের দিকটা বোতলের যে মুখের দিকটাতে একটা ছোট ছিদ্র করে তার মধ্যে একটা দড়ি লাগিয়ে দিচ্ছি, দড়িতে অনেকগুলো গিট মেরে দিচ্ছি। তারপর সেটাকে যে গাছটার নিচে আমি মানে যে গাছটাতে জল দিতে চাইছি সেই গাছের নিচে আমরা একটা ঠেঙা বা কঞ্চি গেঁথে দিয়ে তার মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছি, যার ফলে হচ্ছে কি ওই জলটা স্যালাইনের মতো টোপ টোপ করে ওই গাছের গোড়াতে পড়ছে। অন্য ক্ষেত্রে যেমন বিজ্ঞানভাবে যেমন স্যালাইনের মধ্যে আমরা মেডিসিন বা কোনো মিনারেলস বা দিয়ে দিই, ভিটামিন আমরা দিয়ে রক্তে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি, গাছের মধ্যে এই স্যালাইন সেচের মাধ্যমে কিন্তু আমরা তরল সার বা এই জাতীয় পুষ্টিগুণ, জৈব পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কিছু তরল সার দিয়ে দিচ্ছি যাতে গাছের গোড়ায় পৌঁছাতে পারে। যেমন আমরা টমেটো গাছ বা বেগুন গাছ বা লঙ্কা গাছ এই গাছগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এই স্যালাইন সেচটার খুব উপকার পেয়েছি, কারণ এদের খুব বেশি তো জল লাগে না। সেক্ষেত্রে আমরা একটা গাছের একটা বোতল মাত্র দিচ্ছি, তাকে 1 লিটারের বোতল একটা দিয়ে দিলে পারে সেখান থেকে টোপ টোপ করে তার গাছের গোড়াতে পড়ছে। একটু যে জল ভালো করে গর্ত না হলে জল উপর ছড়িয়ে দিলে কি জল কি হবে, শেকড় পর্যন্ত জলটাই যাবে, এটা বারে এইটা দেখে এখন একটা চারা থেকে আরেকটা 4 হাত দূর হয়েছে, এটা এগুলো গর্ত খুঁড়ে সার দিয়ে করতে বললাম, একটা গর্ত খুঁড়ে নি। বীরভূম আমরা ড্রাই জোনে কাজ করি এবং ভারতবর্ষের একটা বড় অংশ কিন্তু প্রায় এরকম ড্রাই জোন, যেখানে সেচের জলের অভাব, খাবার জলের অভাব এবং রুক্ষ মাটি একটা বড় অংশ। সেই সব কথা মাথায় রেখে কিন্তু আমরা অনেকগুলো জিনিসের কথা ভেবেছি, যে শুধুমাত্র বোতল সেচ নয়, আমরা সেখানে কিন্তু কলসি সেচের কথাও বলছি। সেখানে আমরা কিন্তু হচ্ছে যে এই যে আমরা যে হাত ধুই বা আমরা যে বাসন ধুই সেই জলটাকে ড্রেনেজ করে বা টিউবওয়েলে যেখানে আমরা জিনিসপত্র ধোয়াধুয়ি করি সেটাকে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় স্টোর করা হচ্ছে। সেটাও একটা খুব দেশীয় পদ্ধতিতে পুরনো ম্যাচলা বা ওই যে গরুকে খেতে দেওয়ার জন্য মাটির ম্যাচলা এই জাতীয় জায়গায় মাটির নিচে বসিয়ে দিয়ে তার মুখটাকে একটু ডিজাইনটা আমরা একটু চেঞ্জ করেছি, প্রদীপের মতন মুখ করে দেওয়া হচ্ছে যাতে সেখান দিয়ে জলটা যায়। সেখানে সলিড মেটালগুলো যদি থিতিয়ে যায় তারপরে উপর থেকে যদি জলটাকে আমরা সেচের কাজে ব্যবহার করি তাহলে তখন সে জলটাকে নিয়েও আমরা স্যালাইন ওয়াটারের বোতলের মধ্যে ভরতে পারি, সেটাকে উপরে সারফেস ইরিগেশন হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। তাহলে একই দিকে একই জলকে আমরা 2-3 ভাবে ব্যবহার করতে পারছি। আমাদের এইখানে সবথেকে সমস্যা হলো জলের। এই জলের সমস্যা দূর করার জন্য কিছু বাগানে আমরা চেষ্টা করছি যে কিছু মেথড আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি, যেমন আমরা দেখেছি বোতল সেচ, সেরকম একটা কলসি সেচও আছে। তো এখানে তো জলের অভাব, তার জন্য আমরা এর মধ্যে গর্ত করে একটা কলসি দিয়েছি, আর কলসিটা মোটামুটি 4টে ফুটো করা আছে। 4টে ফুটো করে আমরা এই মানে কানি এই সুতির কাপড় দিয়ে একটু টাইট করে দিয়েছি যাতে ওখান থেকে জলটা মানে বেরিয়ে যায়। ওখানে মোটামুটি 1 সপ্তাহ ওখান থেকে জল মানে আর দিতে হবে না, ওই কলসি থেকে সেচ হয়ে যাবে। তো তার জন্যে আর খালটা কেটে কলসিটা ভরে সাইডে ছাই ভরে দিয়েছি যাতে জলটা ওখান থেকে মানে চুইয়ে চুইয়ে টানতে পারে, তার জন্য জল। আর উপর থেকে একটা ঢাকনা দিয়েছি ঢেকে রাখার জন্য। তো এইভাবেই আমরা দীর্ঘদিন ধরে, এই যে গ্রীষ্মের সময় খুব জলের প্রভাব এখানে, তো জল দিতে পারি না, তার জন্য আমরা এই ব্যবস্থাটা করেছি।
যে আমাদের শিশুরা অনেকেই অপুষ্টিতে ভোগেন, আমার মনে হয় সেখান থেকেই আমাদের এই কনসেপ্টটা এসেছিল। আর পাশাপাশি এটাও এসেছিল যে বাজারে আমরা যে ধরনের সবজি খেয়ে থাকি সেগুলো সবই রাসায়নিক সার দেওয়া সব উৎপাদিত ফসল। তো ওনারা প্রথমে আমাদের যেটা বলেছিলেন যে আমরা বাড়িতে ছোট করে যার যতটুকু জায়গা আছে না কেন আমরা সেটাতে একটু সবজি বাগান করব, এবং এটাতে আমরা একেবারে আমাদের বাড়ির ব্যবহার্য যে ফেলে দেওয়া জিনিস সেগুলো থেকে সার করে আমরা সেইগুলো ব্যবহার করব। রাসায়নিক সার এমনিতেই আমরা জানি এর একটা সাইড ইফেক্ট আছে, তখন আমরা এই চিন্তা ভাবনা করি যে জৈব সারের দিকে মানুষকে ঝোঁকাতে হবে। প্রথমত আমরা যখন কিচেন গার্ডেন শুরু করি, মানে পুষ্টি বাগান যখন শুরু করি, তখন মাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল যাতে জৈব উপায়ে পুরো জিনিসটা হয়। কিচেন গার্ডেনটা হলো আমাদের এমনি বোলপুর মানব জমিন থেকে যে দাদারা দিদিরা আসে ওরা বীজগুলো দিয়ে যায়, ওরাই এই পদ্ধতিটা বলেছে যে তারা করো, ওখান থেকে বীজ দিব, নিজেরা লাগাবে খাবার জন্য। তোমরা বাড়িতে সবজি চাষ করো। বাড়িতে যে মানে তাজা সবজিটা পাচ্ছে সেটা যদি বাড়িতে খায় বাচ্চা কাচ্চা তাহলে সেটা পুষ্টি বৃদ্ধির দিক থেকে অনেকটাই তোমরা ভালো থাকবে। এবং যদি বেশি পরিমাণে লাগায় সেটা বাড়িতে খাওয়ার পরেও যদি বিক্রি করে তাহলে পরিবারের আর্থিক সহায়তাটা আসছে। মাদের হাতে পয়সা থাকতো না, মারা যে কিচেন গার্ডেনটা করে যে হাতে একটু পয়সা রাখতে পেরেছে, এটা কিন্তু মাদের খুবই উপকার হয়েছে। কিচেন গার্ডেনটা করার পর আর্থিক সুবিধা আমাদের ভালোই হয়েছে, সময়ে পয়সা থাকে না, এরপর বাড়ির সবজিগুলো কেটে সেটা রান্না করছি। আর যখনই আমাদের পেঁপে গাছ চারা দেওয়া হয়েছিল মানব জমিন থেকে, ও পেঁপে খাওয়া তো একটা গাছে পেঁপে খাওয়া তো একটা বাড়ির সম্ভব নয়, কিনে খেতে হতো তো না লাগালে, আর বাজারের খেলে হয়তো আমরা বিষটা খেতাম সার দিয়া, আর এটা গোবর সার দিয়ে তৈরি, আমাদের মানে টাকাও খরচা হয়নি আর আমরা বিষও খাইনি। সার দু রকমের হয় সাধারণত, মূল সার আর চাপান সার। মূল সারের ক্ষেত্রে আমরা গোবর সার, জৈব যে সারগুলো সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে বলি, অর্থাৎ জমিতে যখন মাটি তৈরি করা হয় তখন আমরা এই সারটাকে ব্যবহার করতে বলি। তারপরে জমিতে যখন আমরা বিচন ফেলি বা বীজগুলো রোপণ করি, তারপরে যখন একটু বড় হয় তখন আমরা একটা চাপান সার দেওয়ার কথা বলি। সেই জন্য আমরা কী করি, ওই চাপান সারের বিকল্প একটা সার আমরা তৈরি করাই মাদেরকে, সেটার আমরা নাম দিয়েছি যে লিকুইড ম্যানিওর, যেটাকে তরল সার বলা হয়। এই তরল সারের অনেক রকম মেথড আছে, অনেক কিছু। আমরা সেটা শুটি জাতীয় পাতা, গোমূত্র, গোচনা, গোবর এটা দিয়েও তৈরি করতে পারি। আবার আমাদের প্রকৃতিতে অনেক ফসল আছে, সেখানে আমরা সর্ষে এবং বাদাম দিয়ে তৈরি করতে পারি। আমরা বিভিন্ন ফলের খোসা থেকে তৈরি করতে পারি। আমরা কিচেন যে ওয়েস্ট আছে সেটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে সেটা থেকেও তরল সার তৈরি করতে পারি। আমরা প্রায় 10 রকমের বিভিন্ন তরল সার তৈরি করে কোন ফসলের জন্য, যেগুলো ইনডোর আছে অর্থাৎ অনেক কিছু আছে ছায়াযুক্ত জায়গায়, সেই জায়গায় সব তরল সার দেওয়া যাবে না, ফাঙ্গাস এসে যেতে পারে। সেই জন্য স্পেসিফিক জায়গার জন্য আমরা স্পেসিফিক তরল সার তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর আমরা চাইছি আমাদের যে মায়েরা যারা এইটা বাগানগুলো করছে তারা বাজার নির্ভর না হয়ে, আমাদের একটা স্লোগান আছে, নিজের সার নিজে উৎপাদন করুন, গ্রো ইওর ম্যানিওর ইওর সেলফ। আমরা এই কিছু পাতা নিয়ে তরল সার তৈরি করি। তা কিছু মানুষ আমাদেরকে বলেছে যে এটা পাগলের মতো হচ্ছে, কী সব এই গাছের পাতা টাতা নিয়ে আসছো, গোবর টোবর মিশাচ্ছ, তার সঙ্গে একটু
ওই গুড় মিশিয়ে বেসন মিশিয়ে কী সব করছো 21 দিন পরে সেইটাকে তুমি জমিতে ব্যবহার করতে বলছো। প্রথম দিকে কিছুটা অট্টহাসি হেসেছে আমাদের সঙ্গে। তারপরে যখন সেই সারটা তৈরি করার পরে আমি বলেছি যে এক কাজ করো, তুমি সর্ষে খেতে ব্যবহার করো। কি না ওটাতে তুমি যা নিচ্ছ তার থেকে আরও অনেক বেশি জল, মানে প্রায় 20 গুণের মতো জল মিক্স করো, নিয়ে তুমি সর্ষে খেতে ব্যবহার করো, দেখো কিছুটা উপকার পেতে পারো। তারা সেটা ব্যবহার করেছে, ব্যবহার করার পর যখন তারা উপকৃত হয়েছে তখন কিন্তু যখন আমরা ফিডব্যাকটা পাচ্ছি যে না আমাদের সর্ষেটা খুব ভালো হয়েছে ওইটা ব্যবহার করার ফলে, সেইগুলো যখন আমাদেরকে বলছে তখন আমার নিজেরও কিছুটা গর্ব অনুভব হয়েছে, হ্যাঁ ঠিক যে আমি এটা করেছিলাম বলে আজকে হয়তো সেই ফলনটা পেয়েছি। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। আমাদের এই সবজি বাগান করাতে এই লকডাউনের সময় গ্রামের মারা খুবই উপকৃত হয়েছিল, কেননা তখন লকডাউনের কারণে কেউ বাজারে বেরোতে পারছিল না। তার জন্য মারা আমাদের ওই সবজি বাগান থেকে যে রান্না করার জন্য সবজি দরকার ছিল তারা বাগান থেকে নিচ্ছিল। সেই সময় প্রতিটা মানুষ একরকম আমরা গৃহবন্দী হয়ে গেছিলাম। বিশেষ করে আমরা যে সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে কাজ করছি, আদিবাসী সম্প্রদায়, খেটে খাওয়া মানুষ, তারা প্রতিদিন মাঠে না গেলে, কাজে না গেলে তাদের দুবেলা দুমুঠো ভাতও জুটবে না। এরকম পরিস্থিতিতে সরকার থেকে কিছু চাল দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের যে চালের সঙ্গে ভাতটা খাওয়ার জন্য যে কিছু দরকার, যে সবজিটা, সেই সবজিটা কিন্তু তারা আমাদের নিউট্রিশন যে গার্ডেন তাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে, পুষ্টি বাগান যে তাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে তারা কিন্তু নিয়মিত পেয়েছে। মানে আমাদের যতদিন আমরা এই সবজিগুলো লাগাচ্ছি ততদিন আমাদেরকে সবজি কিনতে হয় না। এই লকডাউনে আমার বাজারে কিছু পায় না, কিন্তু আমরা এখান থেকে উপকার পেয়েছি। এই লকডাউনের ফলে কিন্তু কিচেন গার্ডেনটার উপরে কিন্তু তারা একটু বেশি জোর দিয়েছিল। ফলে এই যে আমরা প্রায় মার্চ মাসের এন্ড থেকে আমরা গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যেটা পেয়েছি যে তাদের কিন্তু উৎপাদন অনেকটাই বেড়েছে। যদি অতিরিক্ত কিছু হয় আমরা বলেছি আপনি অন্যের বাড়িতে দিয়ে বিনিময় পরিবর্তে আপনি আর একটা সবজি নিতে পারেন। তারা নিজেদের খেয়েও কিছু সবজি তারা পাশের জনকে দিয়েছে, পাশে তার আত্মীয় স্বজনকে দিয়েছে। এইখানে থেকে আমাদের ভাই মামা কাকা সবাইকে দিয়ে দিই। এই বিনিময় প্রথাটা ওদের মধ্যে আমরা চালু করতে পেরেছি। পার্টিকুলারলি যারা গর্ভবতী মা এবং 0 থেকে 1000 দিন যাদের বয়স, যে পিরিয়ডে ব্রেনটা বেশিরভাগটা গঠন হয়ে যায় এবং যে পিরিয়ডে তার পুষ্টিটা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে পরবর্তীকালে পড়াশুনো করা, কাজ করার ক্ষমতা এইগুলো হচ্ছে ঠিক থাকে, তার উপর জোর দিয়ে কিন্তু আমরা এই কাজগুলো শুরু করেছিলাম। কারণ এগুলো যদি মা, শিশু বা বাড়ির বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বাড়ির সমস্ত সদস্য খান তাহলে পরে তাদের স্বাস্থ্যের একটা উন্নতি ঘটেছেই। আমরা যেটা লক্ষ্য করে দেখেছি বা আমাদের মাঝে মাঝে গিয়ে যে ডাক্তারবাবুরা এগুলো চেক করেছেন বা তাদের হিমোগ্লোবিনের ক্ষমতাটা কতটা বেড়েছে এগুলো আমরা দেখেছি লক্ষ্য করে।
অতএব এইটুকু আমরা আশা করতে পেরেছি যে আমরা এই কিছু মানে অল্প কিছু হলেও তাদের উন্নতি করতে পেরেছি মা শিশুদের। আমরা মায়েদের একটু বেশি করে জোর দিচ্ছি যে তাদের শিশুদের যেন পুষ্টিকর খাবার হিসাবে শাক একটা নির্দিষ্ট বা সবজি তাদের তালিকায় খাবারের মধ্যে থাকে, যাতে কিনা তার দেহ গঠনে, ব্রেন গঠনে প্রাধান্য পায়। সেখানে অনেকগুলো মাপকাঠি আমরা দেখেছিলাম। এক, তাদের হচ্ছে যে ওজন, উচ্চতা, সেটা দিয়ে আমরা একটা জেড স্কোর তৈরি করছিলাম যে কিভাবে এর মাপটা আছে। উল্টো দিকে তাদের ওজন, উচ্চতা আর মধ্যবাহুর পরিধি মেপে আমরা রাখার চেষ্টা করছিলাম। প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর সেই সমস্ত শিশুদের সবজি খাওয়ার ফলে শিশুদের কি হচ্ছে বা গর্ভবতী মায়েদের বেশি বেশি পরিমাণে পলিউশন ফ্রি সবজি খাওয়ার ফলে কি উন্নতি ঘটছে তার রেকর্ড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই শিশুরা যারা জৈব উপায়ে বেশি পরিমাণে সবজি খাচ্ছে তার খাদ্য তালিকার মধ্যে, তারা অসুস্থ কম হচ্ছে। আর কিছু বাচ্চাদের দেখা গেছে যে আজ আমি ওদের বাড়ির ডিমের অমলেট হচ্ছে, আমি অমলেট খাবো। তা আমরা সেটা কিছু শাকসবজিকে বাগান থেকে তুলে ওদের কাছে একটা ডেমো করে দেখিয়েছি। আগে ধুয়ে নাও, পরিষ্কার করে তারপরে ছোট ছোট করে কাটো, কাটার পর এটাকে তোমরা, বেসন তো খুব একটা বেশি দাম হয় না বাজারে, যদি পাওয়া যায় পুষ্টিকর যেটা ছোলার বেসন, তাহলে পরে পুষ্টির গুণটা একটু বেশি হয়। আর যদি মিক্সড বেসন হয় তাতেও কোনো অসুবিধে নেই। সেই জন্যে ওই শাকের কুচিগুলি ওর মধ্যে দিয়ে একটু লবণ দিয়ে, একটু আদা কুচি দিয়ে, একটু যদি ওরা তো গোলমরিচ খায় না, যদি না খায় লঙ্কাই খেলো, যদি খায় দিয়ে একটু যদি মুখরোচক করে ওটা অল্প তেলের মধ্যে যদি একটু চামচে করে নিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে একটু গোল করে দেওয়ার ফলে কি হবে, একটা অমলেটের মতন দেখতে হবে। সেটা কি ওরা সুন্দর করে ভেজে একটা বাচ্চার কাছে যদি পরিবেশন করে, তাহলে বাচ্চাও একটু আনন্দ পায়, দেখে তার ভালো লাগে। কারণ একটা আমাদের খাবারের মধ্যে যেটা থাকে বাহার, আহারের আগে আমরা বাহারটা দেখি, তো সেই ক্ষেত্রে ওই বাহারটা দেখেই বাচ্চারা খুব উৎফুল্ল হয়, এবার সেটা খেতেও ভালো হয়। সেই কারণে বাচ্চারা ওটা খায়ও আনন্দ করে, তাতে ওদের পুষ্টি তো গ্রো করবেই। ট্রাইবালদের জমি সাধারণত কম থাকে, কিন্তু সেই সামান্য জমিতে কাজে লাগিয়ে তার যে জীবন ধারণ সেটা কিন্তু করতে পারছে। অর্থাৎ আমরা কিচেন গার্ডের কথা যদি বলে থাকি, যে ছোটো জায়গায় সেখান থেকে কিন্তু সমস্ত রকমের সবজি তৈরি করছি। তো মানব জমিন আসার পর থেকে আমরা অনেকটাই এগিয়ে আসতে পেরেছি, কারণ এই যে সবজি বাগানগুলো প্রত্যেকটা বাড়িতে আছে, আর আমরা চাষ করে খেতে পারছি, এবং সবজির কেনার টাকাগুলো আমাদের অনেকটাই বেঁচে যাচ্ছে। তারপর বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতে পারছি ঠিকঠাক। সমস্ত গ্রামে গিয়েছিলাম, ম্যাক্সিমাম রুরাল মানে আপনার ট্রাইবাল জাতীয়, কিন্তু ওনারা কিন্তু ওদের রেসপন্স কিন্তু খুব ভালো। যখন আমরা গেলাম, ওনারা ডাকলেন, কথা বললেন, ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনাদের করে কি উন্নতি হচ্ছে। ওনারা বললেন যে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি, এটা কাজ করেছি এবং আমরা দেখেছি বা ওনাদের যে ডাইরেকশন মতো করেছি, এটা আমাদের কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি। তাতে কিন্তু আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থাটা, তার সঙ্গে সঙ্গে যে ফুড নিউট্রিশন, যেটা আমরা আজকে সবসময় বলে থাকি যে ফুড নিউট্রিশনটা মেন। আমার কাছে খাবার প্রচুর আছে, কিন্তু খাওয়ার গুণাগুণটা, সেই গুণাগুণটা কিন্তু মানে একটা প্লাস যে অর্গানিক ফার্মিং বলে থাকি, ওনারা সেটাও করেছেন যে জৈব সার দিয়ে চাষ করুন, অজৈব নয় জৈব সার দিয়ে চাষ করুন, তাতে কিন্তু আপনার খাদ্যে গুণাগুণ হবে। এবং ওনারা, আমি কথা বলেছি, ওনারা বলেছেন না যে ওনার যে মানব জমিন আমাদেরকে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন আমরা করেছি, এবং আমরা দেখেছি যে ফসলের গুণাগুণ বা যে তার মানে আয়ুষ্কাল, অর্থাৎ সে ফসলটা অনেক দিন থাকছে, সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি। এটা আমি বলি যে ওনাদের যে কাজকর্ম ধারাগুলো, সেটা কিন্তু রুরাল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
So we have just watched a wonderful film actually, which exactly gives the meaning for the sustainable development. It's not only about the economic part of it. Of course, they earn some little money during this lockdown and all the other trying conditions, but it is about the uplifting or empowering their life altogether. They got nutrition, they got they have bettered their quality of life. So it's a beautiful documentary. Now I would like to invite the director producer of this particular documentary film, Magician of the Red Soil, Mr. Sabuj Konar. Thank you, sir, for the wonderful film which you have given us. Any observation or any queries the participants would like to ask the creator? I request the students who are here, media students, all of them almost, I believe. So I have one query, sir. Can I ask? Yeah. Yeah. So this person, Manav Jamin, I Jamin. think. Yeah, Manav Jamin. How I know in one part of that particular documentary film, it is said like he has been working there for some 25 years or so. How could he manage to convince the villagers first? Because it is not an easy thing to convince them, right? So to go for this organic farming and all that. So how could he manage to convince first of all? Srikanta Mondal and his team. Okay. Actually, he and his team actually the real hero. Nobody knows this kind of work they do it, but last 25 years or 30 years, that man just with his bike visited all the villages, and always they want to help them and observe them. Okay. And accordingly he planning what their needs and then try to support them. So gaining the trust of the people, confidence of the people is the key, right? Always they work with them. Okay. And very friendly, approaching man he is. And I also would like to ask, like, his team, except this Manav Jamin and all the other, that one woman is speaking. So what is their exact role actually? It is not mentioned in the subtitle or so. So just wanted to know. No, actually, Manav Jamin, his organization, Okay. NGO, Okay. and he picked up from this kind of villages and Adivasis people to work with them. Okay. So he tried that few money, few salary to give them, and they are also interested to work with their own village. Volunteers kind. Kind. Like, okay. Any others? Yes, please. Please pass the mic to her. Good morning. I think it's a wonderful film because, organic farming, mostly in the cities, is mostly for privileged people. We see that in the cities, that organic farming is used by, the products of organic farming are consumed by those who can pay for it. It's a paradox, and I really like the way the film puts it across as people with, for subsistence, for their minimum survival, how they're growing their own food, and even during the lockdown, that became such a good thing for them. And I think there's not much being done in the country to advocate and promote this. We had the Green Revolution. We had all forms of farming, but this is something which is still not being shown how it can help people to be self-sufficient and grow their own food. It's an excellent effort, and this film should be traveling a lot and reach to more people, especially where, it can make a difference. Thank you so much. No, really thanks to Prakriti International Film Festival. Very few people know about the NGO Manav Jamin, but through this International Film Festival Prakriti, at least few people knows their job
and man like Srikant Mondal and his team. So thanks to Prakriti International Film Festival. Yeah, please, that student. Please pass on the mic to that student. Hi, sir. I'm Harini from Fatima College. Firstly, it was an amazing film showing how people could grow their own food and then sustain it for their own like nutritious purposes and make any money from it. My question is that if you see growing our own food and then the whole barter system and all of that was what we followed when we started off as when we came into civilization. That is what existed, and then development happened, and then all revolution and everything happened, and we are who we are today. So do you think this whole revolution is actually ironic because we ended up harming ourselves? Now the food that we eat has so much of poison in it than there's actually nutrition. So do you think we should go back to who we were, and how do you look at this development on the whole? No, you see, actually, they grow some vegetable with their own technology, not use any other kinds of special things. They use indigenous technology, saline water, like just use their, that's called vegetable waste. Vegetable waste and waste water. They use on their technology, so easily grown their vegetable. So everybody follows. If we follow in our house, in our small flat, we can also grow some vegetable like that. Thank you, sir. Yes, any other student? Anybody who would like to share your thoughts, like, you would have got inspired. Actually, I personally have got inspired by all this, kitchen garden thing. So, Yeah, it's very inspiring. development communication is behavioral, bringing out behavioral change among the audience, right? So, like that also, you can share your experience. If anybody, anyone? So I want to say a few words. First of all, thank you, Prakriti International Film Festival, and our respected jury member to select this film for this festival. And thanks to my center, EMRC Kolkata, our director Marchino Biosta is here. So thank you, Marchino. And another one special mention, my editor Arindam is here. And thank you, Arindam, to your great editorial support. Thank you very much. Thank you so much, sir. It was, they say well begin is half done. So we have started off the second day with an amazing film. We can now move on to the second film, documentary film, which will be introduced by the anchor. So we are moving on to the second documentary in this category, that is Chun Chun Mati, directed by Sanjay Barnela. We have a small profile about him, and Sanjay Barnela, based in India, is a founder of Moving Images, a team of documentary film makers and academics, making a range of award-winning films over the last 20 years, many in the niche area of conservation and livelihood at the political interface between the environment and local communities. His work was recognized by the CMS Vatavaran and was conferred with Prithvi Ratna Award 2014. In 2012, Sanjay joined the Srishti Manipal Institute of Art, Design and Technology in Bangalore, where he heads Srishti Films, a center dedicated to teaching professional non-fiction filmmaking. And the synopsis? The cine
poem, Chun Chun Mati attempts to evoke the eternal spirit of pastoral communities roaming with their animals across the planet in a way of life that is deeply attuned to nature, bringing out their resilience, fortitude, and the value of impermanence. Where else would you cover across people who live by the maxim, every day uncertainty is a certainty? Moving on to the documentary. युगों के यौवन में जगी जग पे जब जीवन की कथा, न खेती थी न शहर था, न राजा थे न थी प्रजा। हरियाली थी बेइंतहा, वीरानों का था वो जहां, घूमते सितारों ने देखा जब वन की पगडंडी पर चल, या पार करता रेगिस्तान या हिम की छाती पर रवां मेरे पुरखों का कारवां। हवा के इशारे बदरिया चले, बादल जो पुकारे तो हम चल पड़े। हर नक्शा गगन को हमें बतलाए, सहरा के सफर में है बरखा का बरकत कहाँ। हल्का हल्का हौले हौले कदमों से तलवों का थल पे ना पड़े कोई भार। जैसे भौरा चमनों को चूमे, जैसे रेशम सरकते सहलाए रुखसार। दाना पानी बस वो जुटाए, जिससे ना लुटाए लालच से संसार। है धरा ये धान दाता, जीवन की हर जरूरत का भरा भंडार। बेटी तघाड़ी हारी तरव धूಳಿ ಹೆದರಿತ ನನ್ನ ಜೀವ ಹ್ಯಾಂತ ಚಂದರಾಮ ಚಿಂತ್ಯಾಗ ಬೆಳಗಾಗಿ ಬೇಟಿತ ಗಾಳಿ ಹಾರಿ ತರವ ಧೂಳಿ ಹೆದರಿತ ನನ್ನ ಜೀವ ಹ್ಯಾಂತ ಚಂದರಾಮ ಚಿಂತ್ಯಾಗ ಬೆಳಗಾಗಿ ಊರು ಕೆರಿ ಹುಟ್ಟೋಕಿನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಕತಿಗೆ ರಾಜ ರಾಣಿ ಬರೋಕಿನ ಮುಂಚಿನ ಕತಿಯೇ ಊರು ಕೆರಿ ಹುಟ್ಟೋಕಿನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಕತಿಯೇ ರಾಜ ರಾಣಿ ಬರೋಕಿನ ಹಿಂದಿನ ಕತಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ ಗಾಳಿ ಹಾರಿ ತರವ ಧೂಳಿ ಹೆದರಿತ ನನ್ನ ಜೀವ ಹ್ಯಾಂತ ಚಂದರಾಮ ಚಿಂತ್ಯಾಗ ಬೆಳಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮಳಿ ಗಾಳಿ ನೋಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವ ಬಯಲಾಗೆ ಮನಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಉಂಡು ಬದುಕಿವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮಳಿ ಗಾಳಿ ನೋಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವ ಬಯಲಾಗೆ ಮನಿ
गिव बीटी तघाळी हारी तरव धुळी ह्यदरित नन जीवा ह्यंता चंदरामा चिंत्याग बेळगागे ह्यंता चंदरामा चिंत्याग बेळगागे। साँझ सुबह को सौंपे जिम्मा जहां का, तो दिन फिर लौट आए समा का लगाम। चांद सूरज से रोशन ये कमरा हमारा, हरियाली बिछावन तो छत आसमान, कुदरत की ये दावत वीरान मेजबान है। उसी का सभी है, उसी के दिए पे हम चलते चलाते रहे। इस ताने बाने में कहानी हमारी, घर घर की विरासत अनोखी पुरानी। संग चलते उजागर रहें कि हम बंजारे। कोई खाता पढ़े लाभ घाटा गिने, कोई कर्जा लिए बीज बोता चले, कोई घर के किराए का मोहताज हो, फिक्र किस शख्स को न है यारा मेरे। मैं डरूं बाग मेरा ये माल ले झपक, या करो कुछ कि बच्चे मेरे पढ़ सकें। बेच माल लूं मैं गाड़ी सवारी लिए, कर कमाई कि वे मुझसे बेहतर जिए। कौन जाना जमाना कहाँ को बढ़े, मेरे पुरखों के रास्ते में क्या अड़चने। ये धरोहर ये रीति रिवाजों को ले बढ़ाऊं मैं आगे किसे। फितरत के एक झोंके से मनुआ उठ चलता, किस्मत का एक मौका सांसों को सुलाए। गुजरे जो हुए वो कहाँ को रवाना, न तुम जान पाए न मुझको पता। ये फल जो मैं खाऊं तो काया है बनती, काया खाक बनते मिट्टी में मिले। माया इस मिट्टी की जो पौधा फिर उगता, उस पौधे से पूछो मैं गया कहाँ। बंजारा जग बंजारा, सफर पे ले तू बस वही जो चलते बोझ न बने। तू लाया ऐसा क्या यहाँ जिसे तू छोड़ न सके। बदल रही आबो हवा, पिघलेंगे बर्फ के चट्टान, उभरते सागर के लहर डूबो न दें तेरे अरमान। उजड़ने को बसे शहर, बिगड़ने को बना जहां। समा बैरागी है, सदा लुटाते ले चला वो शान। मिटा वो धन, मिटे मकान, छूते कभी जो आसमान। हटेगा सब, मिटेंगे जब तेरे दो पग की ये निशान। चुन चुन माटी महल बनाया, मूरख के घर मेरा। चुन चुन माटी महल बनाया, मूरख के घर मेरा। नहीं घर मेरा नहीं घर तेरा है, जगत में भेरा। खाक में खप जाना रे बंदा, माटी से मिल जाना। अरे नहीं करो अभिमान, एक दिन पावन से उड़ जाना। अरे थोड़ा करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना। ज्यादा पैरो जीना पैरो पैरो मल मल साचा रे। ज्यादा रे पैरो जीना पैरो पैरो मल मल साचा। रुपये बावल मिसरू पैरो तो मरण की आशा। खाक में खप जाना रे बंदा, माटी से मिल जाना। अरे नहीं करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना। चुन चुन माटी महल बनाया, मूरख के घर मेरा। चुन चुन माटी
माटी महल बनाया मूरख So this documentary film Chin Mati is a very poetic and aesthetic presentation of the lives of pastoral people, right? Hope you all enjoy this after the inspiring first film. So any questions, any observations from the audience participants, student participants? Yeah. Can you give the mic to her? Here, first row. Yeah, hi. Is the director around? I mean, of this? I don't think so. No, I'm interested why this voiceover. I mean, the first music is in the Kannada language. I mean, it's very Oh, beautifully made. okay. That is my You concern. wanted to ask that. Yeah. That was quite interesting because I was trying to synchronize the language and the background and the picturization of it. Okay. Sir, the creator is not here, right? Any crew member? Kirti sir? Anyone? No. I think sir wants to give a reply. No. Okay. Okay. Can Yes, I? yes, please. Good morning to all of you. This was the beautiful picturization of a beautiful song. Filmmaker has tried to play with the visuals and has followed the theme of a poem and beautifully carved some good picturization of these people who are always on a journey. They don't make their habitat at one place. They're always on moving, and their message is that this life is very short, and we should not think much about it. Let the flow goes and live peacefully and happily. Thank you. Yes, thank you. Good morning. Yes. This is just in comments. It's a wonderful movie. It has come out very well. The visualization which they have made, especially the drone shots, and with the story which they have tried to narrate with us, is really so meaningful. So I really appreciate it. And I may know the media center which center has produced this movie. Mauritia, which center has produced? It's an independent movie. Oh, it's lovely, amazing songs in Kannada and Hindi. Both are very highly synchronizing to the story. So we really appreciate it. And I need one information. Could you please show all the end credits at the end of the documentaries? Even yesterday it was not showing. This is my request. Thank you very much. Full credits he wants to be shown. Yeah. Now you want the credits to be shown now? For this movie? Hello. No, from the next movie onwards, please follow this. Thank you. Good morning. Actually, this comment I also wanted to make. Please mention the duration of the film also in the beginning, and please run full credit. As far as film is concerned, it's a beautiful film, no doubt about it. And you see how director has used the language of visuals. When we talk about a documentary, the script is beautifully written in the poetic way, and each shot is a visual treat for us, and the music, obviously. So, full credit to the director, although they are not present here, but it's a beautiful piece of work. Thank you. True. Any other observation? Ma'am, in the second song, there was a lyric that foolish keeps a brick and he lays another brick upon the brick and says that it is his house. There was a lyric like that. Can I understand the deep meaning of that line? Can anyone explain about that metaphor? Can anyone
give a reply to this student. Yeah. Yeah, can you repeat the lines for which you want to know the meaning of? The line was that you are playing brick after brick, oh fool, but and claiming that it's your house. Okay, basically this is about the imagination of this world. Even if you make a 7-story building, 10-story building, but one day you have to leave. So don't consider this is yours. You have to go, and second generation will come. It will be going on. Nothing is permanent in this world. That is the message. Yes, the uncertainties of human life has been portrayed through this line and the film. Nice one. Yes. This film is nice one. The director very much synchronized with the meaning of the film with the visual of the cow moving, the dust rising. Coming up. Yeah. So that visual is very much attractive. Rich. Thank you. Visually rich movie, rich film, yes. Ma'am wants to say something. Can I add little bit? My dear friend, where are you? The brick by brick, the question. Can I add my interpretation to it as well? To in addition to what Tariq ji said, you know what happens, we, especially you, the young generation, you will be told, you have to have a career, you have to achieve certain goals, you have to reach somewhere in life, you must earn enough money. In India, the parents will push you, you should do this job, you should be secure, you should have a secure salary. So this is a philosophical film, and the pastoralists are nomadic. Nomadic means they keep moving. The characters of this film, the subject of the film, are people who have no physical home. They are moving from place to place, and wherever they go, that place becomes their home. Now, in this particular film, the filmmaker is saying that we, human beings, we are fools. Through the lyrics of the song, we are pointed out that we are making so much of an effort in the world, external effort. We are building something, and we are paying a lot of attention that we will put it nicely. Brick by brick means that lot of attention to detail. We'll put this brick, then correctly put that joining material, whatever cement, another brick. So much of effort we will make, and we will say one day, oh, I have a house. I build a house, and this is my house. So we have pride. We have this pride where we think we have achieved a lot in this world. But when death comes knocking on this human body, where will that pride go? And where will we go? So the metaphor is we came from dust and we will go back to dust. Everything we achieved in our life, which we ran for, which everybody told us we must achieve, what is the value of that achievement? So in a way, the film is pointing out to the beauty of human life, simplicity, being happy in the moment, which the pastoralists are. They keep moving. They don't collect things. They don't have big houses. They don't run for jobs and bonus and DA and HRA and everything, whatever. Marks, results, It is. I tell you, you are lucky to watch this film today because you will be starting your life. We are towards death. We are towards going to dust back very soon. This row, sitting here, most of us. Okay? No, I mean, we should remember that we are close to death. And we have precious little moments to live in this life. The later half, whatever. But you have a lot of houses to build. You have a lot of bricks to lay. You have to do that. That's being a part of this human life. You must be a good bricklayer. You must make a good house. But remember, that house will crumble one day. So do not have pride of the body, of the clothes, or whatever life has given to you. Live simply, live happily, keep moving. Ma'am, thank you, ma'am, for your interpretation of this particular metaphor and the entire life and the philosophy behind it. Thank you. So shall we move on to the next lecture by Professor Ashok Ogra. We are going to have a very resourceful and enlightening lecture. I am very much interested in looking forward to this.
I would like to read out the profile of Professor Ashok Ogra, who has got over 45 years of experience of working in senior positions across media platforms, that is print, radio, television, and education. Currently, he works as advisor with reputed APJ Education Society, New Delhi. He started his career with the Tribune in 1977 and later joined Doordarshan as producer, news and current affairs. He became director of Doordarshan at a fairly young age in 1987. He was senior member of the startup team that launched Discovery Channel in 1995 and Animal Planet in 1998, where he worked as vice president in charge of the entire South Asia region. He has also taught at the reputed Film and Television Institute, Pune, between 1982 to 1985. He has also served as a jury member of various film festivals, including the prestigious National Film Awards, News Broadcasting Awards, and also the chairman of the UNESCO CEMCA jury for video competition on community radio. He is closely associated with leading central and state universities and other education bodies like NCERT, UGC, Commonwealth of Learning, and NGOs like Brotherhood that works in the area of disability and many more. He writes regularly on various media and management issues and art and culture for various English newspapers. I invite and welcome Professor Ashok Ogra. We are all privileged and honored to have you share your thoughts and expertise and knowledge on media scenario in India. Thank you, sir. A small announcement for the students. An online radio program is on air now from 11 to 12 p.m. in Kodai FM. So Dr. Salima is coordinating the radio program. So students who are interested can go out, contact her and take part in the interactive radio program. Please, volunteers, please. We need some students to interact. Please. ரேடியோ கோடை எஃப்எம்மில் ஒரு ரேடியோ ப்ரோக்ராம் போயிட்டுருக்குமா 11 to 12 லைவில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஈவெண்ட் பற்றி பிரகிருதி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் பற்றி ஸோ வாலண்டியர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் போயிட்டு யூ கேன் கிவ் யுவர் கமெண்ட்ஸ். நீங்கள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அட்லீஸ்ட் 2 இல்லை 3 பேர் போங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி கேட்பாங்க. இட்ஸ் அ சவுண்ட் பைட் ஒன்லி. மைக் கொடுப்பாங்க, அதில் பேசுங்க. லைவ் ரேடியோவில் போயிட்டுருக்கு. அதனால் அவசியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு செஷன்லேயும் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதனால் கேட்டுட்டு அவங்ககிட்டருந்து பதில் வரும். இப்போ நல்ல ஆன்சர் பண்ணாங்க, உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்தது. அதனால் ஒரு 2 பேராக வந்து இப்போ லெக்சருக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்து பேசிட்டு வந்துருங்க. Is it over? Okay, can you put the first slide, please? Good morning, everybody. Respected Nadda Saab, Mrs. Nadda, I haven't met you, but I can make out because you walked in together. Sunil Mehru, my young friend, very senior delegates, directors, their students. It's very difficult to address the delegates, the directors, the producers, the PG students and the UG students. So I'll try and make it as brief as possible. There are 2-3 key elements to this festival. One is, of course, it is a media festival because we are showing films. And the second is that it is related to environment. Let me give you a sense of the speed of change that we are witnessing. In the 3 days that you will be here, close to 16 billion Google searches would have happened. 18.5 billion searches happened every day. The YouTube, and that is the challenge, and I'll come to that to all the filmmakers. 150,000 YouTubes are uploaded not every day, every minute. It will take you 700 million years, 700 million years to watch all the YouTube videos as are available today because it keeps increasing every. There are 25-4 million Twitter users. Now, with regard to the environment, the focus of the festival, 25.8 million hectares of forest were lost in 2020. Last year, 2 billion fish were killed. You know where is the largest mall in the world?
The largest mall in the world is the Pacific Island, 1.5 million square kilometers, containing all digital pollution, from mobiles to laptops to plastic and so on and so forth, and killing therefore millions and millions of birds, the fish and so on and so forth. I have a very young, talented, Vijay walks in. I have known Vijay for a long time. He is a visual communication man, an expert, very talented. He will take you through the visual part. I will provide you the broad context of what is happening even in documentaries. How are we moving from the linear narrative to a more conversational narrative? And what is the age that we have moved from information to communication? Now, before I come to it, there would be one question that would be bothering all of you, that how do I become creative? Now, there is no one single elixir that you could take or a Chyawanprash to become creative. The two critical things of creativity, and I'm sure Vijay will further elaborate on that, is curiosity and observation. And once you have those two critical things, then comes the passion, the feeling, the patience, and so on and so forth. Michelangelo put it so beautifully. He said to a layman, this is a slab of stone, but to an artist, there is a sculptor inside that stone. Or Picasso went it even further. He said that painting is a blind man's profession. Painting is a blind man's profession. Painters don't paint what they see. Painters paint what they feel. That is very important. So the creativity has to be imbibed by your own ability to observe and go beyond the headlines. For example, if I ask any one of you, and I'm sure everybody would know that India got freedom. When did India got freedom? Students, when did India gain freedom? 15th August? Now, if I ask you a counter question, then why was this 15th August? Why this odd date? Why not 1st August? Why not 1st May? Why not 1st Jan? That is curiosity. That is what you have to go behind. That is what documentary is all about. Documentary is not the surface. Documentary has to penetrate to provide you the information that you wouldn't otherwise be able to access or get. So here is an exercise for you. Go back. I know the answer. But as my teacher in Singapore, Willie Karamoy, would tell me, I once asked him, what is the time? He didn't tell me. And he was wearing a watch, and I got very irritated. And much later, he told me, I'm sure you would have found on yourself what the time it was. So find out why was the 15th August selected as the date for independence. Why this odd date? Midsummer. And it was decided as late as the 3rd of June by Lord Batten, giving 3 months' notice. Or why is why we the people, or is the preamble part of the Constitution? We are celebrating 75 years of independence. Or is it not part of the Constitution? If it is not part of the Constitution, why is it not part of the Constitution? And if it is, why is it not enforceable? So the critical thing in creativity is nothing but questioning assumptions. They are status quo busters. They think differently, as Steve Jobs says. Stay hungry, stay foolish. The more questions you ask, the more you will enrich yourself. Now let me come to one, show me the, oh, you come to the first slide. Okay, here it is. Go back. Can you go a bit back? Can you go back? Oh, here it is. Which is the one? Just show me. The upper wala? This is back. This is back.
No. Sorry. There are 4 or 5 forces depending upon what the context is shaping the world. One is forces of globalization and localization. We are connected globally. I had a conference call at night at 11:30 from the US. I am connected on the Facebook globally. I have friends on Facebook at a global level. But I am also part of a small group, of WhatsApp group, which operates at a very local level. So this great ability to be local and global 24/7, offline, online, is a major force. The second is the knowledge and information revolution. Incredible. And here it is. It is not moving. It took 150 years to double the knowledge. It took 50 years from 1900 to 1950. It took 10 years to double from 1950 to 1970. It took 5 years to double from 1995, 25, 70 days. God knows what is going to happen. The mobile that I have, I-12, has the same power that the first computer landed at Indian Institute of Sciences, Bangalore, and IIT Mumbai almost 50, 60 years back. Same power. That is the power of information. Now, this is not that. Okay, now let me come to the second one, then I'll elaborate on that. Look at the change in the last 30 years. Vincent Cerf, it was not exact date, but rough. It started a bit early, but 1980 is the date given. Tim Berners, working in the Bern lab in Germany, he realized scientist was sitting in his own silo, not interacting with other, not knowing what was happening. And then you had Netscape, Google. What did each one of them do? Apart from the first three, what did Google do? Google enabled you to search, to access, but it was one way, it was linear. You are a recipient. You are not an active participant in the process of creating knowledge. There was no interface. Then came Facebook. He enabled you to share. So you became a content user, a generated user. You created content. You became a participant. Of course, the first thing he did was, it was called the stupidvideos.com. And then what did iPhone do? But both in the case of Google and Facebook, you needed to be at a fixed place near a computer with an internet connection. You were not mobile. What did Steve Jobs do? He made you mobile. He enabled you to interact with the information at any time, anywhere, any place. It is not the first time that major inventions have happened. Let me clarify this. Between 1860 to 1920, 6-7 major inventions shook the world. The birth of telephone, the birth of electricity, the birth of telephone, the birth of radio, the birth of motor car, the birth of aeroplane, and the birth of television. Just in a span of 60 years. But what distinguishes the present era is the speed. Radio took 38 years to reach 50 million listeners. TV took 13 years to reach. Internet 4 years, iPad 3 years, Facebook 200 million, iPhone 1 billion, Twitter 3 months, GPT 2 months. So in addition to globalization, localization, what we are seeing is also the phenomenon of social media, both in its reach, also in its impact, and also in its ramifications. I must add that. And third, and critically important now, is the birth of artificial intelligence, including
GPT, which will enable you to create the storyline. If you feed the artificial intelligence that this is what you want, key points, this is what you want, a story of 15 minutes, and you feed it with key elements of that story, it will come up with a story. And that is why this whole issue, recently it came up with a play which was similar to Shakespearean play, and the ethical issues that what will happen to Shakespearean play is copyright. But that's a different issue. So it is the speed which is critical. Now take the launch of the 5G. 2G took 2.8 days to download a full movie. 3G 2 hours, 4G 40 minutes, 5G will take 5 seconds. Of course, depending on the quality of the cable is much. And every 3 seconds, every 1 second, 3 Indians are joining internet. There are more people with mobile than toilet facilities, and soon there'll be more people with smartphones than toilet facilities. It's amazing that it is because what has happened, the technology, unlike in the good old days of the electricity, telephone and all that, that remained confined to a limited population. It did not penetrate deep. In fact, when the railways came in, the post office came in, or even earlier the telegraph came in, it remained confined to the colonies and their subjects, and for the movement of cotton, and therefore the railway track were laid accordingly. But now there is the democratization that is happening across the country. And this democratization travels to talent. And that is why those who are born in small towns right now are bearing the fruit. The world is yours. Thomas Friedman calls in his famous book, The World is Flat, that the world is flat for every one of you to do what you want to do and be successful. Because there are platforms available. You don't need a broadcaster to show you a video and so on and so forth. I won't take much time. I think Vijay would elaborate more on the visual. I won't get into this. Traditional media was, media chose what people will read, listen or view. New media is you choose what to read, listen or view. And therefore, Alvin Toffler's famous book, The Third Wave, one of the bestsellers of the 80s, when everybody was watching Mahabharata, and in the US particular series or the BBC, he called it massification of the audience. Everybody was watching either that serial or no television at all. But when the satellite came in, the fragmentation of the audience happened. So now you have the demassification of the audience happening, and you have the choice. But you did not have the interface of interactivity that the social media enables to you. All the content was theirs. But of course, the problem with the social media, it is anonymous. It is, I call it the Fifth Republic. It is unaccountable, and therefore you have all the misinformation, wrong information, fake news that operates on that. So therefore, we are leading from information age, and this has relevance for the way you create your stories. I'll briefly touch on that. That was linear. We are coming to non-linear world, which is participatory, personal, portable. Any communication today, and I repeat this, any communication today, if it does not generate participation and engagement, it is flat. Step second, any communication today which doesn't seek participation and engagement and comments and generates conversation, it is half success. The critical for any Twitter account, critical for any YouTube is, does it generate conversations? So therefore, when you construct your videos, when you construct your documentaries, when you construct your educational television, ask yourself, does it at the end generate participation, engagement, and does it ignite a conversation in the audience?
And if you go back, therefore, to the drawing table, when you come up with a lesson plan and ask that you have to create a video on, let's say, pollution of the river in Madurai, I saw it in the morning, then go back, how do I create the engagement in the video that I will produce? So you have to reverse the logic. This whole step-by-step approach will not work. For example, there is this famous research going on in cancer therapy. Amazing how the non-linear thinking comes in. Dr. Siddharth Mukherjee, he was in Delhi. I had attended the Express Adda. He has written this famous book, Emperor of All Melodies. And he is doing research, and he explained it. He says, so far, most of the research on cancer is on understanding the cells, bad cells, which trigger cancer, the cancer cells. He said, I'm reversing it. I'm understanding the good cells, why they are not becoming bad cells. So this non-linear thinking has to come in your programming. That's very important. This, just to give you an idea of mobile connections, 8 million. Apart from, remember the engagement, the attention span, the attention syndrome has come down drastically. In the good old days, you would watch and consume media, only one media. Right now, you consume multiple media on multiple devices at the same time. Even when India-Pakistan World Cup final last over is being played, during the ad, you will go to the mobile and send a message to a friend, guess what is going to happen. So the multiple media consumption, therefore the attention span is so low, the distractions are too many. And in that distraction of so much of information available, knowledge available, videos available, why would somebody watch your video is the critical question that you need to answer. The audience is no longer captive like this. You are not in a theater. You're watching it on mobile, on the move, on the traffic lights, in the cafes, at home. So YouTube, I told you 150, that is 720 hours, I leave this. So this is also not idea. And we are seeing the birth of circular entertainment. I think I will leave this out. Somebody referred to, this is very important, to be trained in storytelling format. Therefore, ultimately, conversation is storytelling. And I would urge Dr. Nadda that for the producers, there should be a separate session with a fiction writer or a documentary person who writes in the fiction style on how to do storytelling in educational television. Very, very critical. This linear format of starting from the beginning, what steps that happens needs to be broken. I mean, you could do a wonderful series on the importance of butterflies. I don't know how many of you know the importance of butterflies to pollination and to, or the squirrel to who makes the natural forests. So before journalism were words, when before words were stories. I would say before words were the cave paintings, and before that was stories. It's to entertain. I think what I will do is that somebody referred to poetic, various types of documentary. There are various others, but I have referred to one is poetic, which one we saw. The other one is expository, focuses on a specific point of argument. You need to decide what is the focus you want to communicate. It can't be a mix of everything. Then there is the participatory, wherein people participate, observational. The director is not visible. He allows the subjects to take over. Reflexive. So this is social media, weaponization of information. These are US-based platforms. A lot of people ask this question, why in the US they don't curb the freedom
or put curbs on some of the social media platforms which are mostly based in the US. It has something to do with the US First Amendment. And I recommend all the students and the teachers that they must read the first US Amendment because it protects the freedom. It doesn't only have the freedom of expression, but it also protects the free speech. And therefore, the difficulty there. So the information, how do you negotiate information glut and fake information? It's going to be a battle between accuracy and speed. Do you believe in accuracy? Do you believe in speed? How do you achieve both? And truth versus and attention I referred to. So I think basically the BBC Director General, who set up BBC, who created the first charter in 1931, 32. He became the Director General in 1924, John Reith, said that the mandate of BBC is to inform, educate, and entertain. And that continued to remain the mantra for all the public service broadcasters. And I have qualified that in the 21st century, 2 decades already into 21st century, that it is not enough that you inform, you must inspire. That information must inspire. It is not enough that you educate. It must also be educational and enrich. And it is not enough that you entertain. The entertainment must be enriching to the mind. So that is the challenge that we are in. And these are how you can do one content version into various versions. A musician makes a video at home and she records and posts the first video on YouTube. She takes the photo or makes 15 seconds video on Instagram, same video. She posts the video on her Facebook. She uses audio of that video, posts it to MySpace. She transcribes lyrics from that video, adds to her blog. She could even provide a write-up and send it to email. She picks out favorite lyrics and creates Twitter. She makes a music album. She offers to her 9 versions of a single piece of content. Therefore, anything that the CEC does in terms of programming, it must keep it in mind, can we explore as many versions of it as possible for the internet, for the YouTube, for the Twitter, for the Instagram, to gain the traction that your programs deserve. And I know some of those programs are outstanding. So I think I will end here. I think what you have to do is to design an experience. Speed of your program must have the speed of Google in terms of its flow. It must have the aesthetics of Apple. It must provide the convenience of Amazon, of interface and interplay. And it must have the appeal of selfie and Instagram. This is all. Thank you very much. I'll just run a small video which connects the good film, or I'll leave the comments to you. Can you run the film Fish, please? It's a short film of 6 minutes. Sorry, half an hour is over, so I'll just take 5 minutes more. Unless some of you have already seen it. Vijay may have seen it, I think. Yeah. Switch off the lights, please. Audio. There's a bit of an audio there. Can you check the audio, please? Otherwise, without audio, this will do.
Look at the simplicity of the idea. So simple. And the beauty, director is not visible at all. There is no intervention by the director. He is there, of course, but I'm saying he's not, you don't see that he is directing it. So this great ability of a director to let the story, to let the lyrics, to let the subjects flow is so brilliant. And the other important thing which I find is very critical for education and television, remember, silence also communicates. Silence also communicates. Number 2, learn and know how to design sound. Look at the way he does that tap, tip, 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 tip. It's so brilliantly done because he wants to break the monotony of silence. So these are various things. Now I'll show you the last one, 2 minutes. We have 2 minutes? This is a discussion we were having about disability. And we wanted Satish Kapoor, who is the founder of, he wanted to do something different. We were sitting in the room. I said, let us do something different. And we said, okay, let's do national anthem. Then we said national anthem is invariably march past army, school, college students, NCC. And he said, why don't we do different? In the whole, as I was explaining and discussing with Vijay yesterday, all great ideas start as hazy ideas. John, I remember asking John Hendricks, the founder of Discovery, that when you thought of starting a Discovery Channel, documentary channel in a land of music and sports and movies, he said nobody supported me except my wife. So all great ideas start as all great creative people are loners. Remember this. They're loners, they're bachelors. So here is this short film about national anthem. You don't have to get up because this is an exercise. How we integrated Amitabh Bachchan on national anthem for deaf and dumb. And see this film. National anthem, please. Please stand for the Indian national anthem. You don't have to get up. You don't have to get up. This is an exercise. Amitabh Bachchan, please be seated. along with children with disabilities with the red fort in the background. 3 jet planes flying in the blue sky, leaving behind a trail of smoke that becomes the Indian tricolor flag. Gracious support, Amitabh Bachchan. Directed by
Govind Nihlani. Music by Adesh Srivastav. Concept Satish Kapoor. In association with Concerned Action, New Delhi, Chetna Apangamati Vikas Sanstha, Kolhapur, Swayam Global Center for Inclusive Environment, New Delhi, Department of Social Justice and Disabled Persons Welfare, Government of Madhya Pradesh, Arushi, Bhopal, APJ Satya University, Gurgaon. Indian Sign Language Interpreters, Kinjal Shah, Mumbai, Bhavna Rabal, Delhi. Indian Sign Language Teachers, Rahul Jain, Arvind Karbhari of ISL Cell, AYJ National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai, and UN Information Center for India and Bhutan. Thanks to staff and students of Chetna Apangamati Vikas Sanstha, Kolhapur, ADAPT, Mumbai, Helen Keller Institute for the Deaf and Deaf-Blind, Mumbai, Srimati Kamala Mehta Dadar School for the Blind, Mumbai, Kirti Kalra and Simran Kalra, Delhi. Produced by We Care Film Fest and Brotherhood. Lights, please. Thank you so much. It was pleasure. Last, that remember, content is dynamic. Content begets content. It is not static. Content changes because the audience behavior changes. A documentary style that was relevant 30 years back, 20 years back needs modification. Content may remain the same. Therefore, you need to see how the world is changing. As I gave you the example, attention span is down 7 seconds, 10 seconds, 15 seconds, depending on the psychologists that you consult, from 3 to 4 minutes earlier, and multiple devices. So the challenges are there, but so are the opportunities, because you can go to Google and see good examples of good videos and so on and so forth. So it has been great pleasure. I was told that I agreed to be participant in this seminar only because I was told there will be no question answer session. Thank you, but you are most welcome. And with regard to Vijay, I can only tell you that you can erase the written oral history, but Vijay deals with visual history. You can't rewrite the visual history. So I'm sure you're going to have a wonderful session with Vijay. But if there is 1 or 2 questions before we break for the tea, you're most welcome. Any broader questions otherwise? Anyway, that seems to be fine. Thank you so much. Thank you, Nadda Saab, and thank you. Thank you. Thank you, Professor Ashok Ograji, for your wonderful, insightful, and resourceful lecture on this media scenario in India. You touched upon different forms of mass media and different characteristics and unique features of different medium and different revolution that humankind has witnessed in terms of communication technologies. Thank you, Professor G, for your wonderful lecture. And let's break for tea. We can come back in just 5 minutes because we already started late. We are running out of time. So can you please, all of us, cooperate in break for tea and coming back in just 5 minutes. Thank you. Thank you. We have a small announcement. We have a photography exhibition conducted by Mr. Nagavel Prabhu, an alumni of MTech Film and Electronic Media Studies at Madurai Kamaraj University, and that's placed at the food counter itself beside the hall. And I request Professor Jagat Bhushan Nada sir, Director of CEC, and ma'am to inaugurate the photography exhibition. And I invite all the delegates and students to enjoy the visual arts. Thank you.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீ தனியாக அந்த பக்கம் இருக்குது, நேற்று சாப்பிட்ட பக்கத்தில் போய் பாருங்கள். அதோட இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எக்ஸிபிஷன் ஒன்று போட்டிருக்காங்க, அதையும் அப்படியே பாருங்கள். லஞ்ச் ஹவரில் கூட பார்க்கலாம் நீங்கள்.
The session is going to start. Everyone, please be seated as soon as possible. The movie is after the discussion. No, sir. There is a talk by. That after talk after immediately that followed only- by this is the yes, sir, yes. Okay, sir. Okay, sir.
So next we have an talk on the topic documentary forms, new ways of non-fiction storytelling by Vijay S. Joda, and we have a small profile about him. Vijay S. Joda is a writer, photographer, and filmmaker based in Guran, Haryana. He has produced 5 books, a product of JNU New Delhi and of New York University. His work has been seen in galleries, museums, art, and film festivals worldwide. It has received over 80 honors in 24 countries, including 18 Best Director or Best Film Awards, grants from premier cinematic institutions like Sundance, Eurovision, and ITVS International, as well as philanthropic institutions like Swiss Development Agency, the Ford Foundation, and the Bill and Melinda Gates Foundation. Vijay's film have been broadcast on 75 channels in 195 countries, including on BBC, CNN, and Discovery. 2 of his photo projects were listed in Limca Book of India Records. Indian Confederation of Non-Government Organizations has honored Vijay with Media Citizen Award for using media to drive social change. His photography project on suicides in India was given Decade of Change Best Series Prize 2021 by British Journal of Photography. It was on world tour in 2021 and was shown in world's biggest climate event in New York and for 3 months at Climate Museum, Hong Kong. It has been selected by Royal Photography Society, UK, the world's oldest and most prestigious photography body, for a group show touring the UK in 2022 and 23. In 2018, Vijay had the honor of addressing delegates from 193 countries at UNESCO headquarters in Paris. I welcome sir onto the stage for talk. Welcome, friends. Good afternoon to you. Lovely to be here. Very exciting to be with young, aspiring filmmakers, as well as a lot of my senior colleagues, filmmakers, media professionals. So, as Dr. Ogra Saab, Professor Ogra, he had pointed out, the whole media environment is changing very, very fast. It's affecting us all as students, as media content creators, as well as media consumers. So we really have to up our game, when you are learning all these different ways of making films, be it as broadcast journalists or independent documentary filmmakers, etc. You really need to know how to tell your stories, tell the stories in a way that they are engaging, and in a way that people want to look at them. So what I'm going to do today is just go over a few different forms, different kinds of stories, how people are trying to tell them. Some of them are older films, some of them are very recent stuff, but each of them will give you some idea about how you could try to imagine and how to create your own stories once you get down to making films yourself. So the very first film I'm looking at is my own film. 4 reasons actually why I'm showing it. This film has got more awards, more honors than any documentary you have made in India so far, about 40 plus honors. It's been in about 200 plus festivals. It's gone on a whole bunch of stations worldwide in multiple languages. And, because we are in a university setting, I'd like to tell you that this film has been still being used by UK Open University, which is the biggest university system they have in UK, just like you have IGNOU in India. And it's also, last year, they're using a Spanish version in Brazil. There's this documenta in Brazil. They gave this award to this film, and they're using it across schools and universities in Brazil. So first film, Vignesh, I would request you to play Poop on Poverty, file number 1. Everyone, please be silent. Sorry, sir. We'll kill the house lights, please. The lights. Yes, sir. Thank you.
Poop on Poverty, film number 1. Yeah. Hello. Can you pose for me? Thank you. You stay right there. Oh, that's beautiful. Oh, I love it. Thank you very much. You're beautiful. Nice, very nice. Israel people. Very nice. I know you speak in Israel. Spanish. Spanish, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú bien? Bien? Yo también. Yeah, Very I nice. know, I know. Now the picture is okay. Okay? Hey, अंकल जी रहने दो। हम लोग देखेंगे ये पागल है। Hey! बीस 25,000 ऊँट वेले हो जाते हैं तो 20-25 औरतें भी आ जाती है चुगने के लिए। तो चुग के यहाँ पे अगेटे करते हैं तो इसको सुखाना पड़ता है, सुखा के घर पे ले जाते हैं। तो इसको क्या खाना आना पकाते हैं कि भाई थोड़ा बहुत लकड़ी वकड़ी का सारा लग जाता है। वो ख़त्म होने के बाद जंगल में जाते हैं लकड़ी लेने। सुबह जाते शाम को आते, 4-5 दिन की लकड़ी लेके आते। दिक्कत आती है, कोई आ जाता तो उसे छुप के लेके आते। जंगल वाले कभी कभी करते परेशानी तो छुपके से तोड़ के नहीं आवे, जब तक छुपके से तोड़ के बांध के ऊँच के आ जावे। ये बात है। पकड़ लेते हैं या ऐसे तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं, पकड़ते कोई नहीं, हाथ भी नहीं आते।
जानवर है। मींगने लेने को जाते हैं तो ये लोग क्या वो लात वात मेल देते तो फिर लग जाती है तो अस्पताल जाना पड़ता हमको। तो फिर क्या उधर पट्टी वट्टी बनाते हैं। और इन लोगों को तो सीधी होटल की रोटी दिखती है तो ये लोग मोल खरीद के खा लेते, पैसे वाले लोग हैं ये। हम गरीब लोग चुप के इन्हों को लेके जाते हैं, फिर पेट भरा जाता हमारा। So yeah, as you probably saw, you are highlighting a very, very serious, very, very global issue. 2 billion people worldwide have to struggle with issue of fuel every single day of their life. Whether it is fuel for cooking purpose, for heating purpose, or any other purpose, whether it's firewood, animal dung, coal, whatever it is. So, it's a very, very big issue. You try to address that using documentary film, where you didn't make a huge film, you just made a small 5-minute film and focusing on one very, very interesting issue. And as you may have noticed, within that small film, actually you did 3 versions. One was a 3-minute, one what you saw 5 minutes, another one which is a half-hour version. And this was produced by Steps International, which is a South African and a Danish production company. And so what we did was within that 5 minutes, you see, we have packed in so many different things. You have dealing with obviously cooking or fuel issue, for example, but you're also dealing with gender issue. Women are the only ones who are doing this work, which is very hard, which is dangerous, etc. You're also looking at environment. You're looking at a very big festival, so this is like a cultural thing also. On top of that, you're also looking at media, if you notice how media operates. So this thing, which is where I come from, Rajasthan, Pushkar is a very well-known festival there. All the travel books of the world, they list that 100 places to visit before you die, must-visit destinations. It's very huge. It's been photographed, filmed, coffee table books, all kinds of things. It's featured in all of them many, many times, but over the last so many years. But this is the first time, this thing which nobody notices, these women who are doing this work in between all the tourists. And tourists are just taking pictures. They are not at all interested in these people struggling or doing all. So you are commenting on the gender issue, the media issue, and lots of things packed within a very, very short time frame. So it is possible to make a very good film covering a bunch of issues. It can be a single issue documentary also, but it can cover a variety of things without making it very, very information heavy, without making, too much, like almost like a PhD thesis kind of thing in a cinematic form. That is a very, very bad way of making films. All of us in India are guilty of doing those kind of things. I hope when you guys start making films, you don't go that road. Try to find a different way of looking at it. Now we'll look at another kind of film. Documentary offers a very, very, in India, it offers you a huge advantage. You have tons of stories. There are stories all around you. And you go to your neighborhood, your own home, speak to your grandfather, grandmother, you will find there are stories there too. And we are all coming from stories. Our biggest leaders, for example, they are very good storytellers. Our Mahabharata, Ramayana, these are the greatest stories we have. They've been going on for centuries, and only because they convey so many ideas through the storytelling process. So we have all of that to inspire us. Now you can take a variety of forms. This film now will run is actually a very short film. Again, something like what we saw yesterday, what Professor Nadda has shown about CEC's own work using that form. And you see how the artist has made this film. A, it is very short. B, it's biography. So when you say biography, you think maybe 3 hours kind of thing, but this is just 3 minutes. C, it is using voiceover, but voiceover not with an artist or a script, but voiceover
taken from a speech a famous person is making, and edited that, made it into a script, put the visuals which he's done, and it's an animation form, but a documentary. So Vignesh will run the last film we have, file number 15, Padma Shri Kamal Hassan. Thank you. A dancer like Mr. Uday Shankar. Guru, as we call it, Salangai in Tamil, into the sea, and I thought I'm done with it because nobody respects me. This is not the way you treat an artist. I was so disillusioned with the world, I thought I had wasted nearly 6-7 years of my life pursuing an art which will never be respected. And then I joined Christian Arts and Communication Center and started propagating Christianity for money. I believed in Christianity as much as I believed in my own religion. I'm a rationalist. So I went there for the 120 rupees stipend, but that was a great experience for me. I learned about Christianity. In retrospect, I started looking at my own religion. All this was helpful. Above all, it gave me the connection to enter into cinema. When I went into films, I was an assistant choreographer, dance choreographer. So it is not my ambition which took me there. I was there and my boss became a director in films. It was his ambition which drove him, and I became an assistant director. Then suddenly I realized I have a dream which I'll pursue as passionately as I did my dance. I wanted to be a filmmaker, and I pursue that dream even today. In between, I became an actor and then a star. I didn't plan any of it. And that is thanks to my mentor, Mr. K. Balachandar. So when I told him that I want to pursue, now I have the money I want, what do you want to become? I said, I want to become a director. He said, you want to come to the studios in an auto rickshaw or a taxi? Become an actor. You are already a director. I see that in you. You can become a director whenever you want. But the stardom that is endowed upon you doesn't happen to many people, even talented ones. So pursue that, build yourself a house, and then make a film. Become a director. You have all the time in the world. And that's what I pursued. I took advice, which I rarely do, but I took good advice. You see a biography made in just 3 minutes based on a speech, not even a script somebody sat and wrote down. And this gentleman, Rajni, is of course a very, very talented artist. You can go on the internet, you will see a lot of work, including commercial work he's done. So, just going out, you could convert a speech into a script, convert the script into a voiceover script, and construct an entire film around that. So there are a lot of ways to play with sound, play with found materials. And we'll explore some of them now. We'll look at another film, film number 4, The Thin Blue Line. Now, what can documentary do? That is the other question. Do they entertain or they do something else also? So we'll look at an example. This film is a small trailer of a film called Thin Blue Line. Came out a long time back in the 80s. An American filmmaker, Errol Morris, had made this, who was a legend in documentary circles. So we'll just see this trailer and I'll explain why this is such an important film. Number 4, yeah? When we started putting the facts together on how much information we actually had, we found out we didn't have anything. We'd never really gone that long in Dallas without clearing the murder of a police officer. We'd had several killed, but we'd always cleared them pretty quick.
However, we finally got the break that cleared it. The day they picked me up, they took me upstairs, but they put me in a little room. He had a confession there he wanted me to sign. Said that I would sign it. He didn't give a damn what I said. I would sign this piece of paper he's got. I told him I couldn't. You get numb. You get... It's like a bad dream. You want to wake up, but you can't do it. Randall never had any prior record, and as far as we know, he never had any history of violence whatever. When I'm asleep at night, when I close my eyes, I think, why would he do it? He had no background that would lead to murder, no reason to commit a murder. I just felt they prosecuted the wrong person, and I don't know why. It's working? It's on. Okay. So Errol Morris was a advertising filmmaker when he got into making documentaries. And this was a very controversial film. He was seen as a very controversial filmmaker because he's using techniques that they normally use to sell cars and things like that, and using it in documentary, which is supposed to be fiction, non-fiction medium. And what he had done was, he used to in fact work as a detective at one time. So he decided to make this movie about this man who was found guilty of murdering a policeman and was on death row. As you can see, he was about to be executed with electric chair. And so he went out to make a film on him, and suddenly realized that he's actually an innocent person. So what he did was, he pieced that whole information together, and a lot of material he didn't have. So as you can see, you're using a lot of recreation and a lot of stylized recreation, a torch falling, slow motion, close-up of a newspaper article, a report, very magnified 100 times, and things like that. So to create an interesting visual to that whole thing. And on top of that, what he did was, when he put it together, they actually found that there are a lot of holes. And at the last minute, they decided to revisit this case. It was opened again, and finally the man was found innocent and let go. So this film actually saved an innocent person's life. So that is something which documentary films can do. There's another film, if we have time, we'll look at that later. It's done by Mike Pandey. Mike Pandey is a hero to me. He's India's one of best conservation filmmakers based in Delhi. He's got, you have this Wild Screen Awards, which are often called the Green Oscars. He's got them 3 times. And his movies are usually very, very small budget. But what makes him so special is that, he takes his films out. They've gone to, as I said, for Wild Screen Awards, where you have these so-called blue-chip documentaries, David Attenborough type films. Even the music is produced using 100-member orchestra, things like that. And they have chosen to give award to Mike Pandey's films and not to these other expensive films. And the reason is very simple. Not only they are good stories, but they are stories which have actually made a difference on the ground. Mike Pandey has helped change the laws of the country regarding, for example, he did a film about, whales. People didn't even know you have this thing. And another one, so brought them under the ambit of the Wildlife Act of 72. So it's really helped change laws of the country, which very few filmmakers abroad can claim to have done. So that is something very, very incredible. We should really be proud about that we have some really amazing filmmakers in India. Another filmmaker, I don't have any clips of his, is based in Bombay, Anand Patwardhan. Almost every film he made in his first part of his career, for the first 20, 30 years, every single film he had to go fight a court battle to get that film released, to get a censor certificate. His movies have got national awards also, but they didn't want to show it on Doordarshan, so he had to get a court order that they should show it. Then they showed it, but they showed it at some odd hour when no one will watch. So next time he got a court order saying that it should be shown at prime time.
So the kind of challenges people in India have faced to make documentaries is just that can be itself a very good documentary in my opinion. And young people like you should really take inspiration from such people, that we have such fine filmmakers, so courageous people we have, who have done such incredible work, and it's been recognized all over the world. So that's something. And although documentary is a very small form, people, when I meet people, they ask what I do and all of that. And even the best relatives, well-wishers, they always say, "Ha, ye to theek hai, this is okay." But when will you make a real film? And when they say real film, they mean the song and dance, Bollywood kind of film. So that is a challenge we have, that we are doing something very small, but the difference it makes in terms of documenting our world to raising very, very important issues. We've been watching some incredible films yesterday and today, and it's just unbelievable what people have been able to do with very, very modest resources. And this is a record, because you see all the other kind of films you do, fiction films, can be redone. Going forward, you can maybe make another movie on Roman Empire and this and that. But what you're recording in real time, real life, that chance will not come again. So, when you look at some old films, you see Mahatma Gandhi walking and all of those other incredible historical footage, you cannot at all recreate that no matter what. So we'll look at another film, which is again using a different form. This one is using paintings. We'll play number 6, Self-Portrait, Paritosh Sen. This is a small clip from an artist biography. I've done a whole bunch of artist films. So we'll look at this one and see how it uses different kind of visuals to tell the story. This was 1940. After I finished my art school, I came back home to Calcutta, and the very day I arrived here, we were having lunch together, and one of the elder brothers said, now that you have finished your art school, we would like you to earn 15 rupees. Then we'll know that you have taken up a profession which should take care of your financial requirements. That was a kind of challenge to me. So the next morning, I took a few of my small sketches, went to the neighborhood in South Calcutta where the Europeans lived. Very few Bengalis patronized art. The first door I knocked on, the Sahib came outside the door and asked me, "What do you want?" I said, I'm an artist, I brought some of my sketches. Would you care to look at them? If you like one of them, I would like you to buy. He raised his eyebrows and said, "India does not need artists. India needs engineers, doctors, teachers, not people like you." I find Calcutta more livable than other metropolitan cities in India for the simple reason that I have my roots here. I speak Bengali, and this is predominantly a Bengali city. The other reason is because in spite of its squalor, its poverty, its destitution, there's a lot of vitality and human warmth in the people of this city, and that is what I find extremely heartwarming, and it enriches my soul. I find the environment here quite conducive to my creative activities because people here are very culture conscious. These craftsmen came from the villages. They made the jewelleries, the crowns, the robes of the Durga image, and Saraswati, Lakshmi, Kali and all others. And the intricate design they made with teeth and colored papers, silver and gold papers. Oh, it was so gorgeous in terms of design and also in terms of imagination. And I was absolutely bowled over by their skill. For hours together, I used to observe them. Then, when the pujas were over and the winter came, these shops were taken over by kite makers. Hundreds of kites were made by these people in a day. The color combination and the designs were marvelous. The way they cut the papers,
the way they design the papers. There are all sorts of geometric designs and decorative designs and floral designs and what have you. And they literally let themselves go. Their imagination took flight, and these kites were like something very fanciful. Although they were bought, flown, they were cut, and they disappeared in no time. The work of these craftsmen really attracted me so much that I learned a lot from them. In fact, looking at the way they make kites, I tried it myself. I was proud to make the first kite in my locality. It's almost as professional as those which were being sold in the market. And I felt so thrilled about it, and it also made me feel aware that I have some creative talent in me. And that awareness helped me in my future life, because from kite making I went to drawing and painting. Incorporated the artist because it's a painter biography, so you have taken from real life, you moved to that, and you incorporated his own paintings to tell the larger story. So that's another way of doing things. We look at another film in which they've used comic strips entirely. I don't know how many of you are familiar with Tintin. Is one of the most popular characters in comic books worldwide. So we'll just look at a film which is based on a biography of the creator of the Tintin character. And that film is interview based again. And for visuals, they have used a lot of archival material and a lot of material from the comic book itself. So Vignesh, we'll play number 13, please, Tintin and I. M'arracher des confidences que je n'aurais faites à personne d'autre, parce qu'en général je suis extrêmement discret et j'aime pas trop parler de moi, que je le mets en général à un mur tout de suite. Or, avec vous c'est différent, je sais pas pourquoi. Mais voilà. De toute façon, l'histoire est porteuse de messages. Elle est porteuse d'un message, c'est certain. N'est-ce pas? À mon corps défendant. Maintenant, je me rends compte que c'était vraiment une façon de m'exprimer. Tout qu'on le croit. Je suis tout confus. Ici, là, vous êtes très confus. Je sais pas, vous devez l'être. Vous devez l'être. Confus, oui. Yes, I was very confused. For several reasons. There I was, a 23-year-old student, in the office of Georges Remy, the great cartoonist better known as Hergé. I literally walked in off the street, and we hardly knew each other. And there we sat for 4 long days, speaking of things that changed my understanding of what he did. We talked about the incredible adventures of Tintin. 23 books, created over a period of 47 years, translated into 58 languages, and published in millions of copies. And why? Well, like many others, I've always felt that the books were much more than the intent to entertain children. And I found that I was right. In Tintin, Hergé distilled 50 years of politics, wars, and daily life. Cars, trains and planes, businessmen, dictators, scientists. You can trace the history of the 20th century through Tintin's adventures. À travers les albums de Tintin.
I don't know how many of you noticed, but what he had done was in the film, you see those, that's from Tintin comic, those of you who are fans of Tintin, Calculus Affair, where you have these on TV, they're looking at a small replica of New York City and they just blow it up. It's made of glass in China. So, but when he used that footage, that image, enlarged frame from that old comic, which is I think at least 40 years old, he's used voiceover. The audio is from 9/11. The actual plane hitting those buildings, etc. So, variety of different layers, different elements being combined to tell a very, very interesting, engaging story. So that's another form, using comic book to tell a story about a very big comic, creating a comic artist. Yeah. How are we doing on time? How much time I have, ma'am? No, ma'am. How much time left, rather? Huh? Okay, okay. So what we'll do is we'll run this particular film, which is number 8, right? El Sicario, room 164. This 3.5-minute clip. And we'll look at this. Recuerdo que en una ocasión nos envían de México acá a Estados Unidos a otro compañero y a mí a hacer el trabajo, a levantar un individuo. La orden era levantarlo y tenerlo y venimos para acá, para este motel y estuvimos en esta misma habitación. Él estuvo ahí durante 3 días, que fueron los 3 días de tortura que le estuvimos dando, hasta que no recibimos la llamada del Chaca que nos decía que había que entregarlo. Lógico, esos 3 días no fueron agradables. Entonces tuvimos que darle su arreglada, su bañadita, su cambiada, para entregárselo a otra pareja de compañeros y ellos iban a hacer el traslado a la frontera y pasarlo a México. Durante ese tiempo que estuvo aquí, la orden nada más fue mantenerlo. Ya de ahí no sabemos qué haya pasado. La mayoría de las veces, aunque hayan pagado el dinero que debían, aunque hayan pagado el delito que tenían, ellos mueren. No hay fronteras para el narco, ni México, ni Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo. Pagan policías, pagan aduanas, pagan migración. ¿Qué tan difícil es, si mueven toneladas y toneladas de droga, mover a una persona?
So this film, again, a different form. Just to explain to you, this got the top prize in Venice. It was a well-received film. This is, you see, what they have done is the whole film is shot inside one motel room. So that room you see, that is the only location. A. B. The person, the protagonist, the main character of the film, is just that person who's a gangster. And because he doesn't want to be identified or implicated or anything, he's agreed to speak only so that at the condition that he is not going to be shown on camera, his face is not revealed. So he's got his face covered also. So you don't get to see the person's face, you don't get to see any interesting location, yet you can make a very, very gripping film because the story itself is so gripping. So for example, if you decide to make a movie on, say, a gangster here who doesn't want to go on camera, and if the story is very, very compelling, you would not need anything to make a very, very interesting and very, very engaging documentary film out of that, for example. So this kind of highlights another way of doing this thing. I think we'll look at another kind of film in which we have looked at animation, comics, all kinds of things. This film is using a totally different approach, and I say this to you people because, one of the things, especially when you're starting out, you're always thinking, oh, that's a great film I saw, but, they must have got so much of money. That is BBC film. This is that CNN has put money, etc., etc. I don't have that. So how do I make a film? Or I don't even have a camera to make a film or whatever. So this film made again a few years back using just still images. So, and it's all like a one-man show. It didn't even have anybody to help him out. So let's see how, this is a small sort of trailer kind of thing we are looking at. This is shot in China. It's by an American who traveled there. We look at film number 14, file 14, The Longest Way. Yeah.
So he was just, like just him and his camera just shooting. So you see, just nobody to help him at all, and of course walking across China. So that's another way of doing things. So yeah, that's it. Thank you. Any questions? If we have time. Thank you, sir. So there was an era where Doordarshan used to screen excellent documentaries as children. I mean, I call myself as the era of Doordarshan and All India Radio, though I worked there. We had an excellent documentaries and had a lot of learnings through it. One of the German documentary filmmaker, I met him way back in Delhi. So he was telling that, we don't go to these channels anymore because of the funds cut and the kind of investment we are doing and we are not getting back. So now we have social media. I mean, of course, the people who are making these documentaries are screening this and getting. But these movies, what you are showing, it is only people like you are getting it to us rather than even as a students or we as a teachers of media looking into it and showing it to our real students to make some difference for them in their learning. I just want to know, sir, somewhere can we give a much better platform for the students that they can watch these kind of movies and come out with better ideas and work on it? You see, I have, from my own experience, I have in fact done a lot of work for Doordarshan. So, I would not exclude the government-run platforms at all in terms of place to showcase good work. That would be a very foolish thing to say. I not at all say that. A. B, what happens is that, and that is something we have to, tell ourselves as much as we have to tell youngsters who want to become filmmakers in the future, for the future. Just as you're being creative with your subject, that okay, there are 100 subjects, which one I make a film about? That is one part. Second, creativity is what would be an interesting way to tell that story. Third is that within my limitations, creative limitations, material limitations, you're not getting permissions, you're not getting archival material, they're not letting you to shoot somewhere, or you don't have very fancy gear, etc. What can you do within that and create a first-rate story? So that these are the three things. In addition to that, I think you also have to get creative about your making of the film and distribution and showcasing part of it. When Shyam Benegal made, which was a historic film when he made on Amul, what was it? Manthan. So far back, the farmers who gave, I think, 10 rupees each, and the producers were like, 5 lakh farmers of Kheda, Gujarat. We're all very, very, I would not call them middle class at all, very working class, lower income group type of people. So, and if you look at someone like Shyam Benegal, who's not only a great filmmaker for so many wonderful films he's done, if you see every film he's made, almost every film has been funded by a non-traditional media source. So one film funded by Ministry of Social Justice, some other film made this way, that way. That is what all of us do. I've done all kinds of films to get food on the table, so we do that. I've made, you'll not believe, I've made a funeral film also. There's some NRI, some rich NRI, his father died in Delhi and he couldn't come. So we made a film and we sent that to him. It pays, so you do that, whether you're shooting weddings or you're shooting funerals or whatever, that helps you get going. And I strongly urge, wherever I go, I always tell people that don't hold yourself back. And what happens is when you go out in any kind of situation, you meet people who may help you. You may come to stories, you may come to the money part of it. And a lot of times, like these artist biopics are a good example. What happens is that people are buying, art market has been booming for last several years in India. And there are rich people buying a painting worth lakhs of rupees, but they don't know much about the artist, and they put up the painting. You go to their house for dinner and you say, well, this is interesting. Who's the artist? What is so? And suddenly they feel very stupid. So they have a video which I have made, which is maybe like 15-minute film. It gives them an idea. So it helps. It helps the artist. It helps the art gallery. It helps me as a filmmaker, and everyone goes home happy. So there's a way to work around it. But yes, you have to be creative about that part also.
And in case you're running into censorship issues, and believe you me, I don't at all believe that Western countries are free. India, we have problem. Everywhere you have problem. Most of the time, they don't talk about it. If you're in the business, like I know of filmmakers who have had issues living in the US, supposedly very free place. So everywhere those challenges are there. Challenges can be censorship of the marketplace. They don't want certain kind of films which are not attractive commercially. How do you do that? So you have to find a way around, and one can do it. I mean, luckily, and today it has become impossible for you to make a good film and not get noticed worldwide. I say that from experience. You make a good film, it's not being shown on the traditional stations, you put it on, you make a viral video out of it, it goes all over the world. Just as we watch WhatsApp, we see something which has come from far away, it's very funny or very inspiring. We are not having any idea where it's come from. So stuff can travel, it's not an issue. Just have that in you that yes, I have to make, and you have to be creative from the beginning to end. By end, I mean all the way till distribution. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Vijay Jodaji, for your absolute masterclass with rich inputs on how to have so many narrative styles when handling concepts for this non-fiction films. It was an absolute pleasure to listen to you for this 45 minutes, sir. Thank you. And now we are back to watch a documentary film again. The next film we are going to watch is Kachare Se Tawanai, which means energy from waste, with the duration of 19 minutes. Let's watch the film. Before that, there is an announcement. The delegates are taken to Meenakshi Amman Temple at 4 p.m. So request all to contact with Ilamurugu sir. After this film, we'll break for lunch. One more film has to be completed in this cycle that will show after the lunch. So the next documentary going to be screened is Kachre Se Tawani, The Energy from Waste, directed by Obaidullah Rayhan. So there is a small profile about him. Mr. Obaidullah Rayhan has done 3 years bachelor degree in mass communication and video production from Ranchi University. He attended short courses in basic videography and multi-camera TV studio operations and production from Film and Television Institute of India, Pune. He also has done short-term e-course on editing for film and television from CEC UGC New Delhi. His area of interest are videography, photography, and editing. Mr. Obaidullah has 14 years of experience in the field of media, especially in videography. Mr. Obaidullah has produced many educational programs for Instructional Media Center, Manu. His directed films include Bharat Rekna, Dr. APJ Abdul, The Promise of Polydimethyl siloxane, that is PDMS, a film on polymer, and Kachre Se Tawani, Energy from Waste, got nominated in National and International Film Festival. And the synopsis: this film is on biogas plant, which is situated at Dr. B.R. Ambedkar Vegetable Market, Hyderabad, where not only electricity is generated from vegetable waste, but also biogas is prepared. These seemingly waste veggies are also used for producing organic manure, which sets an example for everyone in India. The electricity generated thus is used in the cold storage built in the market, street light, and the buildings situated in the market yard. In addition to this, the gas produced in the planet is used as a fuel in the market canteen. So this
Plant generates about 500 units of electricity and helps in saving 40 to 50 kilogram of LPG daily. So moving on to the documentary. Thank you. आपने ये तो सुना होगा कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कचरे से गैस बनाना शायद ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है। जी हाँ, ये बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सब्जी मार्केट हैदराबाद में बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है, जहां न बिकने वाली बेकार सब्जियों से बिजली पैदा करने के साथ साथ बायोगैस भी बनाई जा रही है। यही नहीं, इन बेकार चीजों को ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए यकीनन एक मिसाल है। हमारा ये प्लांट यहाँ पे लगा जो है, जो आप देख रहे हैं, इसे बायोगैस प्लांट कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ये मार्केट यार्ड है, जो बोनपल्ली मार्केट यार्ड है, जहाँ पे होलसेल मार्केट लगी होती है, यहाँ पे जो सब्जियाँ खराब हो जाती हैं या जो सब्जियाँ बिक नहीं पाती और लेके जाना मुश्किल होता है हमारे किसानों को, तो वो एक्स्ट्रा जो सब्जियाँ खराब हुई सब्जी है यहाँ पे आ जाती है और इससे हम बायोगैस बनाते हैं, जो कि एनारोबिक डाइजेशन, मतलब एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है एनारोबिक डाइजेशन, उससे बायोगैस बनती है। ये इस बायोगैस से, ये ईंधन है बेसिकली, तो इस बायोगैस से हम दो चीज़ें करते हैं। एक तो बायोगैस पे यहाँ पे खाना बनता है, यहाँ पे जो कैंटीन है, जो किसानों को या जो भी सारे लोग यहाँ पे सब्जियाँ बेचने आते हैं, उनके लिए खाना जो बनता है वो यहाँ पे बनता है, वहाँ पे जाती है और थोड़ा जो बायोगैस बची हुई है उससे हम लोग बिजली भी पैदा करते हैं यहाँ पे, और ये बिजली भी जाती है मार्केट यार्ड को। इस मार्केट में रोजाना तकरीबन 10 टन सब्जियां या तो बिक नहीं पाती या खराब हो जाती हैं, मगर आम सब्जी मंडियों की तरह इन बेकार सब्जियों को डंपयार्ड में फेंकने के बजाय उनको इस्तेमाल करके बायोगैस बनाने में किया जा रहा है और इस गैस से बिजली पैदा की जा रही है। भाड़ा बच जाता है, भाड़ा कोई परेशानी नहीं होती, भाड़ा लेबर ट्रांसपोर्ट अलग लगेगा, वो यही लेके जाने में और यहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं, नो प्रॉब्लम, यहाँ गैस बन जाती है। और एक क्या बात है बोलो तो, हमारे जो डेली 10 टन वेस्टेज यहाँ से वेस्टेज लेके जाके जवाहर डंपिंग यार्ड में डेली हम जो ट्रांसपोर्ट दे के डेली लेके जाके वहाँ डालते थे, वो भी हमको सेव हो गया और महीने को 3.5 लाख का जो करंट बिल आता, अभी 1.5 लाख आ रहा, 2 लाख रुपए का हमको बेनिफिट हो रहा मंथली पर मंथली। पैदा की गई बिजली का इस्तेमाल मार्केट में बने कोल्ड स्टोरेज, स्ट्रीट लाइट और मार्केट यार्ड में बनी कई इमारतों में किया जाता है। इसके अलावा इस प्लांट से पैदा हुए गैस का इस्तेमाल यहाँ बने कैंटीन में खाना बनाने के लिए किया जाता है। यह प्लांट रोजाना तकरीबन 500 यूनिट तक बिजली पैदा करता है और इस प्लांट की वजह से रोजाना 40 से 50 किलो एलपीजी गैस की बचत भी हो रही है। बायोगैस बनाने के लिए एनारोबिक डाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी CSIR हैदराबाद के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर A.G. राव की निगरानी में बनाया गया है और इस प्लांट के लिए मुहैया कर दिया गया है। डॉक्टर कंगाग्नि राव जो वहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट है, एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट है अभी तो, उनसे ये टेक्नोलॉजी हमने लाइसेंस करी है CSIR से, और आउजा इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हमारी कंपनी, हमने उसको डेवलप करके इरेक्शन, कमीशनिंग और अभी ऑपरेशन मेंटेनेंस भी यहाँ पे कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के मुश्तरका माली ताउन से तैयार हुआ है। अभी प्लांट से क्या हो रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 टन का वेस्ट एवरीडे ट्रीट कर रहे हैं। इधर से ट्रीट करके 500 to 600 मीटर के बाद बायोगैस इज बीइंग जनरेटेड and we are generating power and giving from the biogas and giving to the market yard, and around 25% of the biogas is given to the kitchen for replacing LPG. So multiple purposes it is being used. ये प्लांट जनवरी 2020 में कमीशन किया गया था और अप्रैल 2020 से
पूरी तरह से काम करने लगा है। You see, basically plant works, no, it is anaerobic digestion is a microbial process. Works under the absence of oxygen actually. So microbial consortia in the absence of oxygen converts organic matter into methane, CO2 and water. So whatever the methane content is there in the, that is called, the total composition is called biogas. Whatever the methane content, that is nothing but energy. So it is like simple energy, and that can be used for generating power, generating replacing LPG, replacing LDO, replacing LHSS, and we can even replace CNG also. We purify the biogas and pressurize it to 250 bar also. That is also possible. सबसे पहले मार्केट की बेकार सब्जियां यहां लाई जाती हैं। इसके बाद इन सब्जियों को प्लांट में लगे अलग अलग मशीनों के जरिए उन्हें पीसकर स्लरी में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद इस लिक्विड को पाइप की मदद से अंडरग्राउंड टैंक में डाला जाता है। इसके बाद इस स्लरी मटेरियल को पंप की मदद से दो बड़े डाइजेस्टर में ले जाते हैं। इन्हें एनारोबिक डाइजेस्टर कहा जाता है। इसी में बायोगैस बनती है। इसके बाद इस गैस की स्क्रबिंग की जाती है, जो गैस को क्लीन करने की एक तकनीक है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बायोगैस बनती कैसे है, हमारा प्रोसेस क्या है यहाँ का। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सब्जी आती है वो मार्केट यार्ड वाले कर्मचारी लाके यहाँ पे सारी जो खराब हुई सब्जी या एक्स्ट्रा सब्जी जो भी है डाल के जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे कर्मचारी यहाँ पे वो लेके उसे पहले तो डालते हैं जो कहते हैं कि कन्वेयर में पूरा लोड हो रहा है वहाँ पे। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा लेता हूँ। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे कन्वेयर से सब्जियाँ जाती हैं सबसे पहले श्रेडर में, जहाँ पे ये मशीन में सब्जियों को तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो फिर आगे आके दूसरे श्रेडर पे गिरती है, कन्वेयर पे गिरती है। फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए वहाँ पे ग्राइंडर है। ग्राइंडर माने वहाँ पे जाके पूरा उसका पल्प बन जाता है, बहुत ही पतला मटेरियल बन जाता है जो कि गिरता है हमारे अंडरग्राउंड टैंक में। इसे हम लोग स्लरी कहते हैं, जो बेसिकली पल्प बना हुआ खाना है। और उसको हम पंप से लेके हमारे ये दो जो डाइजेस्टर्स है उसमें ये पंप हो जाती है। तो यहाँ की लाइन से, फीड लाइन से दोनों, थोड़ा आधा इसमें जाता है आधा उसमें जाता है। तो यहाँ पे जो गैस बनती है वो ऊपर से, टैंक के ऊपर से बबल होके बाहर आती है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ से। और बाहर आके हमारा गैस क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है, स्क्रबिंग बोलते हैं उसे। गैस को साफ करके उसे हम इन बलून्स में डालते हैं। इन्हें कहते हैं बायोगैस बलून्स या फिर बायोगैस होल्डर्स कही है। तो यहाँ पे गैस स्टोर होती है और इसके दो अभी उपयोग है। एक तो ये गैस जाती है किचन की तरफ। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पाइपलाइन हमने लगाई यहाँ से एक अबाउट 400 मीटर दूरी पर इनका किचन है। तो ये जो काले रंग की पाइप पीछे से जा रही है ऊपर से, तो यहाँ से हम पूरा पाइपलाइन करके किचन की तरफ तक चला जाता है ये गैस, यहाँ पे कुकिंग होती है। और फिर दूसरा जो उसका उपयोग है, जो अभी आप आवाज़ शायद सुन रहे होंगे, ये जनरेटर की आवाज़ है। तो इस जनरेटर, बायोगैस जनरेटर कहते हैं इसे। तो इस बायोगैस जनरेटर की मदद से हम लोग यहाँ पे बिजली पैदा करते हैं। तो ये बिजली हमारे प्लांट को भी चलाती है और इसी बिजली से इनका मार्केट यार्ड में भी जो भी इनका उपयोग है वो भी है। तो देखा जाए तो पूरा ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इनका जो वेस्ट जो कहते हैं या जो भी खराब हुई सब्जियां हैं उसी से हम लोग एनर्जी बना रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी बोल सकते हैं इससे। इन खराब सब्जियों से जब गैस बना ली जाती है तब ये सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह की खाद में तब्दील हो जाती हैं। इस खाद को किसानों को दे दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने खेतों में करते हैं, जिससे फसलों की अच्छी पैदावार हो। Whatever the biomanure generated from the plant, that is being given to the farmers. जैसे ही हम रोज़ प्लांट चलाते हैं उसमें 10 टन का वेस्ट इनपुट होता है। उसी दिन, उसी प्रोसेस के दौरान एक लिक्विड डाइजेस्टेड स्लरी हमको मिलती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ लिक्विड fertilizer. It is a bioslurry which is very rich in NPK, nitrogen, phosphorus, potassium and many other soil important minerals.
जो कि हम डायरेक्टली अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग में यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिससे कि ये फर्टिलाइज़र नॉन ऑर्गेनिक और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को डायरेक्टली रिप्लेस करता है। नाकारा सब्जियों और कचरे से मेयारी बायोगैस तैयार करने के लिए सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। Segregation of waste is important. So if we can segregate the waste at source into wet waste and dry waste, no? So wet waste can be used for generating biogas and bioenergy, which can be used in decentralized fashion, different places. For example, your restaurant is there. Whatever waste is generated, we can generate biogas there and use it for cooking, replace the LPG. And whatever the dry waste, no, dry waste is actually consists of so many recyclables like glass, metals and all. We can separate it very easily, and rest of things we can make briquettes, and that can go for pyrolysis or gasification. That is also energy generating process. So segregation is one of the important criteria under the waste management program. Now under Swachh Bharat program, past 5 years it is happening very nicely actually, including Hyderabad. Actually it is happening very nicely, segregation at source, and much more rapid way it has to happen, it has to be implemented. And I think next in the coming few years, maybe in the 5-6 years, no, throughout India waste management will become a good practice. इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट 4 नई जगहों पर लगाने का मंसूबा है। Now first is that we are trying to expand this whatever Boinpalli vegetable market yard biogas plant is there, no. In Hyderabad itself 4 more plants are coming. One is Bhat Singaram, another is at Kokatpalli is coming already. Already Erragadda one more plant was installed actually, and we are also installing Gudimal Kapur. We are also installing at Karimnagar actually. ये प्लांट माहौलियात के तनासुब को बरकरार रखने में अहम रोल अदा कर रहा है, इसलिए कि एलपीजी गैस के इस्तेमाल की जगह अगर हम बायोगैस का इस्तेमाल करें तो हम माहौल को मजीद आलूदा होने से बचा सकेंगे, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। So both LPG और power they are fossil fuels and they are non-renewable. So हम इस non-renewable fuel को बायोगैस से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो कि हमें वेस्ट से मिल रही है. So this is the pattern, this is the whole life cycle of waste that you can see and visualize at Boinpalli. और जो पावर है, पावर हमको कोल से मिलती है और बहुत सारे अलग अगेन नॉन रिन्यूएबल फैक्ट्स हैं जहाँ से पावर जनरेट होती है. सो वी आर रिप्लेसिंग दैट विद बायोगैस पावर. जैसा कि हम जानते हैं कि एलपीजी गैस को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ज़ुमरे में आता है और इसका इस्तेमाल माहौलियाती नुक्ते नज़र से दुरुस्त नहीं है। ये बात मुसल्लम है कि आलमी माहौलियाती निज़ाम ग्लोबल इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए मादनी फ्यूल की बका व तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और बायोगैस जैसी तकनीक इसका मुतबादिल हो सकती है। अगर हम इसका सही मुतबादिल बनाने में कामयाब हो गए तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ी खिदमत तस्वूर की जाएगी। अगर हम नॉन टैंजिबल बेनिफिट्स और नॉन टैंजिबल एडवांटेजेस की बात करें तो एनवायरनमेंट यहाँ पे सबसे बड़ा विनर है, और ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी कोई भी वेस्ट जनरेट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है, अगर हम उसे साइंटिफिकली ट्रीट ना करें तो वो सारा का सारा वेस्ट हमारे सिटी के डंप यार्ड्स और लैंडफिल्स में जाता है. दैट इज़ वेयर आवर वेस्ट फाइनली एंड्स अप. सो लैंडफिल से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. उससे एयर, वाटर, ग्राउंड पोल्यूशन होता है. दैट दीज आर वेरी ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस ऑफ वेस्ट डंपिंग. सो अगर हम बोयनपल्ली मार्केट यार्ड की तरह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव वेस्ट टू एनर्जी बायोगैस प्लांट्स पर और काम करें तो हमारे जो सिटी का वेस्ट है वो कम होगा और वो लैंडफिल्स में कम जाएगा. एंड दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एडवांटेजेस टू आवर एनवायरनमेंट, टू आवर वाटर एंड टू आवर ग्राउंड एंड सोइल. वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन के मुताबिक मादनी ईंधन के बजाय बायोगैस के इस्तेमाल से हवा साफ सुथरी होती है, जिससे तकरीबन 4.2 मिलियन लोगों को क़ब्ल अज़ वक्त मौत से बचा सकते हैं, जो कि ख़राब और आलूदा हवा की वजह से होती है. वहीं नेशनल जियोग्राफिक में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली तवानाई का तकरीबन 80% हिस्सा
फॉसिल फ्यूल से हासिल किया जाता है। वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन के मुताबिक बायोगैस के इस्तेमाल से 20% माहौलियाती तब्दीली से बचा जा सकता है, जिसकी जानिब माहौलियाती साइंसदानों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। यही नहीं बल्कि इन कचरों को डंपयार्ड में फेंकने से मीथेन जैसी जहरीली गैस पैदा होती है, जो आबोहवा को मज़ीद आलूदा करती है। आलमी बायोगैस एसोसिएशन के मुताबिक अगर हम इस तरह की गैस इस्तेमाल करें तो तकरीबन 12% ग्रीन हाउस इमिशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी पैदा करने के लिए जो कोयले और पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें 28% तक कमी कर सकते हैं। इसी के साथ 6% इनऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल से बच सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बोयिनपल्ली मार्केट में लगा बायोगैस प्लांट अपने इब्तदाई दिनों से इन तीनों अहम चीज़ों में अपना ताउन पेश कर रहा है। यही वजह है कि इसकी इफादियत के पेश नज़र हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इसकी पुरजोर सताइश की और ऐसे अनोखे और जदीद ख्यालात यानी आइडियाज़ को मुल्क के लिए मिसाली करार दिया। हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब ने देखा है कि सब्जी मंडियां में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है। ये सब्जी इधर उधर फैलती हैं, गंदगी भी फैलाती हैं। लेकिन बोयिनपल्ली की सब्जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा। सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया इससे बिजली बनाई जाएगी। बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। यही तो इनोवेशन की ताकत है। आज बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। माहौलियाती तब्दीली के पेश नज़र ये बावर करना गलत नहीं होगा कि आने वाली सदी में वो ममालिक ताकतवर तस्वुर किए जाएंगे जो काबिल तजदीद वसाइल या तवानाई की दरियाफ्त में पेश रहेंगे। ऐसे में हमारे मुल्क हिंदुस्तान को काबिल तजदीद वसाइल की जानिब तेज़ी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ऐसे प्लांट पूरे मुल्क में कायम किए जाएंगे और हम माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने में अपना ताउन पेश कर सकेंगे। That was a wonderful film which deals with one of the important aspect of sustainable development, right? So renewable energy is one important aspect of sustainable development, which means contributing to the economic development of the country without compromising the quality of environment, which we need to preserve for future generation, as it was rightly put forth by Honorable Governor of Bihar in the inauguration session, right? So any insights or any observations, any comments? Here, please pass this mic to that gentleman. It's a wonderful film which we have witnessed just now, but a few observations.
First of all, I felt there was some repetition in the film. Some portion could have been avoided because the same thing was coming from the narrator, and the same thing was being repeated by some interviews. So there could have been repetition could have been avoided in the film. And the important message from the film, which Honorable Prime Minister has also acknowledged it, then why the Minister of Agriculture is not making it mandatory to every vegetable market that they should come up with this type of exercise so that it can be initiated at every district headquarter, and this can be the message from the film. Thank you very much. Yeah, true. It can be suggested to the Ministry of Agriculture so that this energy can be, or the vegetable waste can be converted into different biogas or electricity or different forms of energy. Yes, because it talks about a scientific concept, right? So it is very challenging for the filmmaker to convert it or communicate it through visuals. So sometimes, as you said, I know it happens with repeated visuals because it deals with waste. So it needs to be taken care. Mm. Oh, the voiceover and the visuals, you mean to say? No. Yeah. They will be the same thing. Okay. Yeah, I understand. Well, if I may say so, actually the film is very good. There are two aspects which I think perhaps he is mentioning, and one is the producer should have used some graphics, which would have shown the better thing. And today everything is available. I was working in Manu in the same place as a director. They have got the animation and special effect team is there. Okay. So they could have used that. That is one very important thing. My suggestion to our honorable director CEC is that whenever a producer is not able to come, today we have got the video facility. We can get them whenever the film is being screened, wherever they are, to talk to the people through the video conferencing, so that the people should know that what kind of problems have happened. And also, as you said, he might have faced the challenges, but nobody knows what kind of challenges. That is our guess. So my request to Honorable Director CEC is to please see that from the next time onwards, if the producer is, for any reason, is not able to come, he should be represented by way of video conferencing. Thank you. Okay. Yes, sir. Yeah, it was well taken, sir. Anybody else? Any other observation? If there isn't anything, we can break for lunch. We'll take lunch time for some 30 minutes? Full proper lunch time. 15 minutes. Okay. We'll break for lunch and have lunch for some 30 minutes and be right back.
film from Mauritius. So the second last documentary is Mere Desh Ki Darat, directed by Professor Dr. Gobal Singh, and a brief profile about him. After doing MA in English from University of Jammu in 1986, completed his Bachelor of Journalism in 1986 to 87, Master of Journalism from 1987 to 88, and PhD in Journalism 1997 from DJMC BHU. He started as a lecturer in Mahatma Jyotiba Phule, Rohilkhand University, Bareilly, and in November 2008 joined Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, as founding faculty member and head of Department of Communication and Journalism. At present, Dr. Gobal Singh is designated as a professor and head of the department at School of Media and Communication at Lucknow. He is the director or in charge of the Media Center, BBAU, Lucknow. And the synopsis? This documentary covers the efforts of Professor Naveen Kumar Arora, Department of Earth and Environmental Sciences, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, in the development of villages of Kanpur district by soil reclamation through sustainable agricultural methods and techniques. Professor Arora is working on a project of the Department of Science and Technology, New Delhi, which aims at the sustainable development in North India through science, technology, and innovation. The documentary covers the success stories of the beneficiary farmers who, after coming under this project, witnessed the transformation of their infertile land into fertile fields by adopting the organic methods of agriculture and farming. So we are moving on to the documentary. Thank you.
किया गया था। अब जैसे कि हमारे कानपुर के केस में हम लोग जो कृषि अपशिष्ट पदार्थ हैं उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हमारा बैक्टीरिया भी है, हमारा पास हमारा जो फंगस भी है, साथ में उनका कृषि अपशिष्ट पदार्थ है। अब हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने किसान को सिखा दिया कि इसे कैसे यूज करना है। इससे ये जो अभी मैंने बताया कि लिविंग कंपोनेंट जो एक रिवाइवल चाहिए सॉइल को, जो सॉइल इनर्ट होती जा रही है, जो उसकी लिविंग पोटेंसी खत्म हो रही है, वो तेजी से फिर से बढ़ सके। जिन किसानों ने अपनी बंजर भूमि में जैव उर्वरकों का प्रयोग किया, केवल 1.5 से 2 साल में ही उनकी भूमि में सुधार दिखने लगा। पीढ़ियों पुरानी बंजर भूमि धीरे धीरे फिर से उपजाऊ हो गई। प्रोफेसर अरोड़ा ने अपने इस प्रयोग और फील्ड ट्रायल के नतीजे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST भारत सरकार नई दिल्ली के साथ साझा किए। उनके प्रयासों की सराहना करते हुए प्रोफेसर अरोड़ा को DST भारत सरकार नई दिल्ली ने एक परियोजना के माध्यम से सतत कृषि तकनीकी तथा भूमि सुधार के कार्यों का दायित्व सौंपा, जिसमें हमने 5 गांव गोद लिए कानपुर देहात रीजन में, और ये 5 गांव के सिलेक्शन उसी बेसिस पे हुआ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉइल डिग्रेडेड है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट निल है, और वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित है सैलिनिटी और सोडिसिटी से और सॉइल डिग्रेडेशन से। DST द्वारा पोषित इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज बड़े पैमाने पर न सिर्फ भूमि सुधार का कार्य हो रहा है, बल्कि साथ ही कई अन्य गतिविधियों का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिन गांवों से भूमि सुधार का ये अभियान आरंभ हुआ, वहां जाए बिना ये कहानी अधूरी ही रह जाती। हमारे अनुरोध करने पर प्रोफेसर अरोड़ा हमें ले गए अपने साथ कानपुर देहात रसूलाबाद नगर पंचायत के उस गांव में जिसका नाम है दहेली। यहाँ के परिवारों की आय मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। इनमें से कई परिवार ऐसे भी हैं जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं। इनकी आमदनी का और कोई साधन नहीं है। इन गरीब किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी था उन्हें भरोसा दिलाना, उनसे संवाद स्थापित करना। हम लोगों ने वहाँ पे अप्रोच किया गांव वालों को, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया कि एक NGO को, वहाँ की लोकल NGO को हमारे साथ जोड़ दिया। ये NGO मैं का नाम भी बताना चाहूंगा, जो कानपुर की है, श्रमिक भारती। श्रमिक भारती के साथ मिलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ने गांव के सभी जरूरतमंद किसानों से मिलकर संवाद स्थापित किया, उनकी तकलीफें सुनी, उनकी समस्या जानी। प्रोफेसर अरोड़ा ने किसानों को यह भरोसा दिलाया कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो बिल्कुल बंजर थी। ऐसे में रामसरन ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा सुझाए गए भूमि सुधार और जैविक खेती के तरीकों को अपनाकर अपनी बंजर भूमि की दशा ही बदल डाली। इसमें कुछ भी नहीं होता था, और जब से ये तकनीकी की है तब से धान भी होने लगी, गेहूं भी होने लगा। इस समय लाई भी खड़ी है। पहले यहाँ पर क्या था? कुछ नहीं था, ऊसर था, बिल्कुल ऊसर। तो तब आप लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे? ऐसे करते थे, मजदूरी कर लेते थे। अच्छा, शहरों में जाकर? जी। तो अब क्या क्या चेंज आया आपके जीवन में? बहुत चेंज आया सर।
आराम से जो है परिवार पालने लगे। और जो दूसरे की मजदूरी करते थे उसमें हमको छुटकारा मिल गया। और जेब का पैसा भी बच रहा है। जो बाजार कुछ लेने जाते थे, खाद डालते थे, वो भी रुक गई। मैं जैविक से करता हूँ। बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। जो है इसी से सब मदद मिलती है। पैसा भी तैयार होता है, बाजार में बेच के और पालन भी कर रहे हैं अपने पेट का। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो एग्री वेस्ट, जो ये भूसा बचा हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, ये भूसा जो पड़ा है इसी से तो सुधार हो रही है। अभी ट्राइकोडर्मा जो आपने दिया था, उसको मैं घर बना रहा हूँ। बना के अपने घर पे आप अब ये जैव उर्वरक बना भी रहे हैं? बना भी रहे। इससे कुछ आमदनी कितनी बढ़ गई है? आमदनी काफी बढ़ गई है। पहले से दूना हो गया। रामसरन जैसे कई किसान ऊसर भूमि के कारण शहर जाकर मजदूरी करने को विवश थे, मगर अब भूमि सुधार की जैविक विधि अपनाकर किसान फिर से खेतों में लौटने लगे हैं। ऊसरी, ऊसर की मार झेल रहा एक और गांव, जिसका नाम ही भूमि की दुर्दशा को व्यक्त करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा इस गांव में भी भूमि सुधार के कई कार्य प्रगति पर हैं। इस गांव में हम मिले राजकुमार से। बरसों से बंजर पड़ी ये जमीन उन्हें विरासत में मिली थी। फिर एक दिन वो प्रोफेसर नवीन कुमार अरोड़ा के संपर्क में आए। मेरी ऊसर जमीन थी, उसके पहले मैं तैयारी कर रहा था और जब देखा कि मैं आगे सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मैंने आया अपनी ज़मीन पे रिसर्च किया और उसके बाद काम करना शुरू किया। उससे पहले मेरी ज़मीन पूरा ऊसर थी और मैं अब जब काम करने लग गया हूँ तो ऊसर ज़मीन को मैंने सही किया है। इससे ये बेनिफिट मिला कि हमारी जीवन दिनचर्या को काफ़ी लाभदायक होगा और इससे हम अपना इनकम आय बढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं भी ये सर्विस मिलती है सरकारी जॉब, तो उससे हम अपना जीवन पर्यंत काम कर सकते हैं। ये जो ऊसर थी, आपको जी सरसों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए कितने दिन लगे? हमें 1 से 1.5 साल लग गए हैं। अभी 1 से 1.5 साल में क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ा है इस जमीन पे? हमको इस उपजाऊ जमीन करने के लिए हमको एक ट्राइकोडर्मा दिया था और कई हमको कल्चर दिए गए डाले इस तरीके से इसमें सब उगाई है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा पोषित इस परियोजना से कई किसान लाभान्वित हुए हैं। कल तक जो किसान खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर थे, वो भी अब जैविक विधि से सतत कृषि को अपना रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जो जैव उर्वरक प्रदान किए गए, उनसे किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिला। इन उर्वरकों के लिए उन्हें किसी पर आश्रित न रहना पड़े, इसी विचार के साथ प्रोफेसर अरोड़ा ने परियोजना के अंतर्गत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को विश्वविद्यालय में आमंत्रित कर जैविक खेती पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में उनकी टीम ने किसानों को जैव उर्वरकों का निर्माण करना सिखाया, उन्हें सतत कृषि के तौर तरीकों से अवगत कराया। परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में सीड बैंक की भी स्थापना की गई। इन सीड बैंक में विशेष रूप से देशी किस्म के उन बीजों का संरक्षण किया जाता है जो यहाँ की मिट्टी और जलवायु के लिए अनुकूल हैं। इसमें 3 प्रजाति की तो उड़द है और 2 प्रकार की मूंग है और रामभोग धान है और मक्का भी है बीज में, और औषधियाँ भी हम बना रहे हैं, जीवामृत, घनामृत की। कीड़ों के लिए नीम का काढ़ा, 10 पत्ती काढ़ा, और तब जो पे सब्जियों में इनको हम डालते हैं जो कीड़े न लगे। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नवीन अरोड़ा जी से हमको ये जो बीज उपलब्ध हुए, उनसे हम वो किसानों को मक्का, धान, गेहूँ और मूंग, उड़द की जो सरसों, इसमें सभी किसानों को मिला, उपलब्ध कराया और बाद में जो फसल एकत्रित हुई हम ला के उसको इसमें छान के अच्छे से बढ़िया से साफ सफाई करके इनमें रखे हुए हैं। अब गांव में ही सीड बैंक होने से किसानों को बीज नहीं खरीदने पड़ते। ये भी एक प्रयास है उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का। किसान सशक्तिकरण के प्रयास में बढ़ते कदम बस यहीं नहीं थमते। उनके खेतों में उपजे अनाज, फल, औषधि इत्यादि को बाजार तक पहुंचाने के दृष्टिकोण विद्यालय में एक साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक की योजना है।
ये सुविधा केंद्र किसानों को उनकी उपज पहुंचाने में मदद करेगा। भारत को एक ऐसे ग्रीन रेवोल्यूशन की अब आवश्यकता है जिसमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हो, जिसमें सस्टेनेंस हो, जिसमें मिट्टी का क्वालिटी का संरक्षण हो और डाइवर्सिटी का संरक्षण हो। इसमें देखिए मैं फिर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहूँगा, अचानक से सब कुछ नहीं हो सकता। मैं भी नहीं मानता कि एकदम से केमिकल को कल ही हम कह दें कि कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। धीरे धीरे वो कम होता जाए और धीरे धीरे ये जगह लेते रहें, तो ये एक सस्टेनेबल एग्रो इकोसिस्टम की तरफ हम बढ़ें, जिसमें कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ धीरे धीरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मेथड्स अपनी जगह बनाते हुए चलें, फार्मर्स के कॉन्फिडेंस बिल्डअप के साथ। न्यू इंडिया में हमें एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना, सदा काल हरित काल, इस मिजाज से हमें देश में कृषि विज्ञान को आगे बढ़ाना है। Yes, please pass on the mic to him. Thank you very much for showcasing such a beautiful film. This film is basically a lesson for all university teachers, that they should come out of their cozy chambers and how they can contribute for the betterment of the society and the nation. And this is the step towards this film is really that this highly appreciable, this Professor Arora, who has taken such a keen interest and has adopted villages after villages. And everybody who is in the higher education, this is the concept which they should adopt in their classrooms, and they should get the students out of the classrooms, and then such more films can be produced. Be made on Thank you people very like much. that. I mean, this, yes, very true. Anyone? If there is no other delegate or student to raise queries or share any observations, shall we move on to the next film? Yes. So the next film we are going to watch, this is the final film in the category development, adapting to climate change, focus on biodiversity in the Western Himalayas. Now it's over to Ms. Mauritia for the introduction of the film and the creator, director, producer. So finally, yet another important document titled as Adapting to Climate Change, Focus on Biodiversity in the Western Himalayas. So the director profile, with an experience of nearly 30 years in filmmaking, Professor Shahid is also a former US Fulbright Fellow at Cyrus University. Before that, the director is Professor Shahid Rasool and Inam ul Rahman.
He served as a director of the Commonwealth Educational Media Center for Asia, a UN mission for Commonwealth Asian countries in New Delhi, besides heading the Educational Multimedia Research Center, Srinagar. He is currently professor and dean at the Department of Convergent Journalism School of Media Studies, Central University, Kashmir. And another director is Inam ul Rahman, has a decade-long experience in filmmaking. He has made many corporate films for the EMMRC Srinagar. Before being appointed at the EMMRC, he worked in many regional newspapers of Jammu and Kashmir and also made films for corporate sector. And this is his first film on the environment-related subject. And the synopsis is, it is a story of 25 researchers selected from different fields who assembled in Srinagar, Kashmir for summer school camp. Summer school camps are organized to achieve national targets of increasing awareness among youth regarding biodiversity and conservation. Since the Himalayas are a globally recognized biodiversity hotspot and also a region prone to be affected by environmental change, the documentary tries to highlight the importance of preserving biodiversity through these camps involving potential scientists, administrators, academicians, students, practitioners involved in government and non-government institutions. So moving on to the documentary. Thank you. These young men and women are researchers, collecting data and analyzing it. They have been assigned colleges and universities and are in the Kashmir Valley attending a 2-week summer camp on biodiversity. Firstly, the main things about the place I live, we should know it very wisely. So, and what's the current situation? So, I come from Uttarakhand. So, how the mountain livelihood are changing because of climate change pressure, because a lot of people depend on biodiversity. 25 students have been selected for this camp. You may be thinking that everyone must be from science stream to be eligible for it. That is not the case here. Primary criteria were that people are either from this region or are working in this region and have a long-term commitment to this Western Himalayan region, and people who are likely to then be able to take some of the learnings from this program forward into whatever they do, whether it's academia, whether it's, they become policy makers or whatever else they choose to do. वहाँ पर एक सिलेक्टिव स्पेसिफिक प्रोसेस था जिसके ज़रिए इस प्रोग्राम में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। वहाँ क्वेश्चनियर्स दिए गए थे, अपना CV देना था, रिज्यूम देना था और क्लाइमेट चेंज के बारे में हमारे रिसर्च के बारे में पूछा गया। उसके बाद ही बाय फिक्स्ड एंड लेंथी प्रोसेस के बाद हमें सिलेक्ट किया गया।
since the Himalayas are globally recognized biodiversity hotspot and also a region prone to be affected by environmental change, the Atri, in collaboration with the University of Kashmir, organized this camp in the Kashmir Valley. Himalayan region actually harbors huge diversity of endemic species. When we say endemic species, I mean the species which are not found anywhere else except in this Himalayan region. And if they are not taken care of, and unfortunately their niche is very narrow, and because of this climate change, for example, the upward shift of these species is happening in terms of altitude. And those species which have those special microclimatic conditions as their habitats in the Himalayan systems, because of the climate change, the species which are in the plains or in the subalpine regions, they are moving to the alpine regions, and their habitats are being encroached upon. This summer camp on biodiversity is not for recreational purposes, but has been organized where potential scientists, administrators, academicians, practitioners involved in government and non-government institutions about the importance of preserving biodiversity. And here they are. Dachigam is a national park primarily known for the Kashmiri hangul. Hangul is a very shy and sometimes it takes weeks to locate them. According to wildlife officials, there are only 200 hanguls present in the valley. We tried to capture hangul on camera during our 2 visits with the summer school participants. We went deep inside Dachigam National Park to locate them, but were unable to film them. We are now in the Dachigam National Park to implement all the 1-week program, the things we get to know, to implement and start our mini projects, which we have framed a day before after working with those who have come from Atri. And then they spent the entire morning and part of the afternoon in these groups, exchanging ideas and discussing what would be an interesting research problem. And at the end of it, they came up with, each group came up with a fairly distinct and fairly creative research question that they wanted to then go out and explore. But why are summer camps organized? These are organized to achieve India's national biodiversity targets of increasing awareness of youth regarding biodiversity and conservation. The region has undergone transformation over the time because of many anthropogenic pressures, especially the climate change is one of the reasons. And this climate change impacts this endemic biodiversity in a number of ways. And unfortunately, the knowledge about this climate change and its impacts on the biodiversity remain largely scarce and unnoticed by many stakeholders. We feel that students in these regions are not as exposed to developments in scientific techniques, methods, especially that can be applied to these regions. Because everyone is knowing about the biodiversity, about its conservation, but all the people are not knowing how to conserve the biodiversity and how to manage it and how to let the invasive species out of this biodiversity. Over the 2 weeks, the participants gelled as a team. They interacted frequently with each other, had lunch and dinner together to understand the regional biodiversity and the need to preserve it.
इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को नए अप्रोच आते, नए आइडियाज़ आते जो उन पे वो नॉर्मली काम नहीं कर पाते, और यहाँ पर कुछ ऐसी मेथडोलॉजीज़ और अदर सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं जो नॉर्मली हम अपने पर्सनल्स में से यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। अदर देन दैट, जब हम डिफरेंट स्टेट्स के बहुत से लोगों से इंटरेक्ट कर देते, हमारे आइडियाज़ ब्रॉड हो जाते, हमारा इंटरेक्शन बढ़ जाता है और हमें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है कि उनको अपनी सोशो इकोनॉमिक या geographical or ecological problems क्या है, and how they are coping with them, and how should we cope with them. I know that carpet is a huge industry in Kashmir, but they don't get that much of profit. Therefore, they are changing the occupation from agriculture to that they work as daily wagers in winters. I asked them what do they do in winters because agriculture is not can't be the source of income in winters. They said they work as daily wagers. Not most of the people, they and the women over there, they involved in handicrafts and tailoring. But I think none of them said about carpet industry. Since the climate change, biodiversity, environment, and the livelihoods are all very much connected, the way climate change and its impacts on the biodiversity are linked to the livelihood issues in the Himalayan belt, it further actually necessitates, rather stresses the importance of this summer school. The women students and scholars from the University of Kashmir outnumbers men in this summer camp. Although it surprised outside experts, but the women students in the University of Kashmir constitute almost 50% of the total enrollment. And they are quite smart, I must say. The women's much better than the guys, but really, I think in the field, amazing. The camp aims to integrate biodiversity conservation, values in planning, development, and poverty elevation strategies. It also aims to link National Action Plan for Climate Change, specifically the National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem and National Mission for Strategic Knowledge for Climate Change. Besides, it trains individuals to inform relevant strategies for region-specific conservation, management, and climate adaptation programs. So it's basically a leadership training also. That's why we teach them how to present, even the data, how to present and how to debate. So we were giving them a complete exposure, full exposure, and not like a typical classroom session. So we need leadership. It's just not enough if they did the course. This training in capacity building in ecological concepts on biodiversity, environment and livelihoods is imparted through lectures, talks, panel discussion on topical issues, and as well as hands-on exposure to designing a research project and data collection and analysis. Special focus during the 2-week camp is on the use of widely used tools in ecological research, that is, statistical analysis and spatial analysis. By the end of the program, the participants are expected to explain concepts of biodiversity, its conservation and applicability in the Himalayas, identify the ecological and socio-economic impacts of environmental change specific to a particular region, and develop their own strategies to address these impacts and understand the requirements for policy reform. It helped us in building the capacity of the young professionals. I'm pretty sure those students who are part of this summer camp, they will be the brand ambassadors for others to kind of, get sensitized about this change and become part of the solution rather than the part of the problem. The summer school findings are not neglected to a secondary role, but are given to policymakers to formulate environmental friendly policies. Because we plan to hold a meeting, a consultation with higher level
government officials in New Delhi. They'll probably make reforms in policies, especially with regard to biodiversity, climate change, and wetlands and grasslands. The times we live in, one cannot leave the preservation of biodiversity on the next generation. The onus lies on the present to preserve posterity of the future. That was a visually enticing and very much appealing documentary film which we have seen so far. Any suggestion or any opinion, any observation? More than promoting the cause of biodiversity, it promotes tourism to Kashmir, I believe. So visuals was very much, like very much appealing. Yeah, definitely, sir. It's really inspiring. So the message has to be conveyed to the next generation. That is the focus of this particular film, I believe. So, any students' opinion or like observation? What's your thought on this particular program, kind of program? Okay. The problem in Kashmir is these days that this climate and adaptation has been the issue. We are converting our agricultural fields into horticulture, and it's going on a very fast pace. But the expert opinion is that we are going to suffer in the long run, because converting agricultural fields to horticulture, it can be giving you the benefits for some time. It will be giving you more dividends to the farmers. But in the long run, you are losing the sustainable plannings, because we in Kashmir are always getting the food stuff maximum from other states. And if we are losing our own land, which we are converting into horticulture, because sometimes you have the competition now with the Iranian apple, you have the apple of other countries also. So apple is not the staple food of Kashmir. But the message is basically we have to preserve our agricultural land, so that, because this will is a sustainable adaptability. Yes. So climate change can be is there, but we have to be cautious about this, not to go endlessly and make every agriculture field into horticulture. So that is the message. I have also made one film on the same theme. It's one area, this is a leather belt area, where people are these days converting their whole agriculture field into horticulture. But the researchers have come with their opinion that these people are now suffering with various types of diseases also, because there's pesticides and other things they are using. So the money which they are earning
they are spending on their health now. Okay. So this is the Treatment. other impact. So this, I think, this problem is in every state now, because converting the agricultural field into horticulture and other stuff. This is a wrong practice, and we must advocate to stay to the basics. Thank you very much. Yeah, that's a pressing issue which needs to be addressed immediately. There is a small announcement. The delegates who are interested to go Meenakshi Amman temple requested to leave now because the vehicle is waiting outside. Thank you. Any more observation? No. So shall we conclude this particular session of screening of documentary films under the category development? So thank you all for your wonderful support and patient watching and sharing of your thoughts and insights. Thank you once again. The session will be continued. We have culturals evening. Hello, hello. So we are going to see the next screening on the films on the category of human rights. And the moderator is Dr. V. Ilamparathi, sir. I welcome him onto the stage. Good afternoon. I welcome you all to the second session of the Prakriti International Documentary Film Festival. In this session, documentary films under the category of human rights will be screened. Audre Lorde once said, within quotes, "My silence has not protected me. Your silence will not protect you." Close quotes. Hope five of the documentary films that is going to be screened here will raise the voice for the voiceless. So without further delay, we'll start enjoying the movies. I now request Maurici to introduce the filmmaker as well as read out the synopsis for the audience. So in this category, the first documentary titled as The Girls Are Not Brides, directed by Novera Hassan Nikon, and we have a small profile about her. Miss Novera Hassan Nikon is a student filmmaker. She is a postgraduate student of Fine Arts Department of Jagannath University, Dhaka. Till date, she has directed 5 short documentaries and already received 10 international awards and appreciation for her work, such as a Women and Work Award Connector Film Festival 2021, Austin, USA. The Best Documentary Award, Global Girls Media Film Festival 2021, London, UK. First Runner-Up Award, Kamrubu International Short Film Festival 2021, India, and many more. So the synopsis is, child marriage is a strong social custom in Bangladesh, and it has the 4th highest rate of child marriage in the world. Due to cultural settings, girls are regarded here as an economic burden and are expected to marry very young.
This film is not only focusing on the negative situation faced by the girls, but presents 4 different success stories of some girls who stood up against child marriage and ultimately succeeded and established themselves in the society. These heroic and victorious examples will encourage girls to decide their own destiny while showing their parents a way to be supportive of their decision rather than regarding them as an economic burden. Child marriage is only a social obsession and is a massive violation of the rights of a child. So this film can be used globally to change people's perception and create awareness to these issues. So we can see that movie. Everyone, please be silent while watching movie. লাগায়ে বিয়ে দিছ না রে ছোট গেল সুখে দিন গেছে দেখতে আসো না ও বেড়া হারে করে দিচ্ছে বেড়ান খোঁজ খবরে নেন না রে আর বলার নাই না আর না কার খোঁজ খবর নেন না আমি একজন সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম আমার স্বপ্ন ছিল যে বড় হয়ে আমি একজন শিক্ষক হব আমার আর্থিক অবস্থার কারণে অবশেষে আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে আমার স্বপ্নটা সত্যি হইল না পড়ালেখা করো অনেক বুদ্ধিজীবী হও পড়ালেখা করে একটা ভবিষ্যতে কোনো একটা চাকরি বাকরি অনেক করে অনেক কান্নাকাটি করেছে যে আম্মু এত সকাল বিয়ে দিবে কেন আমাদের বাড়ি থেকে তো স্কুল অনেক দূরে আর বাবা মা অনেক গরিব তাই আর পড়ালেখা না করে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিছে বিয়ের আগে আমি চাকরি করে আমার বাবা মাকে সাহায্য করছি কম বয়সে বিয়ার বাচ্চা নেওয়ার পরে আমার অনেক সমস্যা হয়েছে আমার বাবা মা আমার সেই বয়সে বিয়েটা না দিয়ে আরো 2-3 বছর পরে দিত তো আমার টাকা কিছু হইলো জমাইতে পারতাম জমায় আমি একটা কিছু করতে পারতাম Child marriage is a strong social custom in Bangladesh and has the 4th highest rate of child marriage in the world. So for millions of girls in Bangladesh, marriage comes so soon and the damage follows them throughout their lives. Due to cultural setting, girls are raised here for a lifetime confined to household occupations. The girls mostly lead a subhuman life and are regarded as an economic burden. Particularly, the parents encourage early marriage with a fear that their dowry price will increase as their daughters age. So the girls are expected to marry very young. The other reasons of child marriage in poverty, superstition, lack of education, social security, and lack of common sense. ভাবছিলাম যে যদি বেশি লেখাপড়া করাই কেউ আমি দারিদ্রতার কারণে চাকরি দিবে না তখন কোনো ছেলে সাথে বিবাহ দিতে পারবো না এই কারণে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিছি আমাদের একটা ছাত্রী ছিল নাম রেশমা আক্তার সে ক্লাস 1 থেকে 10ম শ্রেণী পর্যন্ত রোল নাম্বার 1 ছিল সায়েন্সে পড়তো তার অনেক বড় আশা ভরসা ছিল সে বড় হলে ভালো একজন কিছু হবে কিন্তু তার মা বাবা তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে এই বাল্য বিবাহের কারণে তার লেখাপড়া নষ্ট হয়ে গেছে তার জীবনটাও নষ্ট হয়ে গেছে এটা তো স্যার বললাম আমরা যদি এই সময় মায়াডারে বিয়া না দিতাম তে তো মনে করেন মায়াডার আর ওখানে অবস্থা হইল না হইলে ওরা ছোট ছোট মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেয় আসলে ওটা ঠিক না পূর্ণ বয়স না হইলে 18 বছর পূরণ না হইলে মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়া একদম উচিত না তারা আমাদের বোঝা না তারা আমাদের সম্পদ তারা আমাদের গৌরব তারা আমাদের জাতি গঠনের হাতিয়ার আমরা চেষ্টা করেছি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যেমন আমি আমার স্কুলের শিক্ষক এলাকার লোকজনদেরকে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু হচ্ছে না তা ঠিক নয় কিছু হচ্ছে তবে আমাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকতে হবে এইভাবে অব্যাহত থাকলে একদিন এটা বন্ধ হবে এটা আমার বিশ্বাস This have been the way of lives of girls from generation to generation. The only thing they can hope for is luck.
How much longer will they be prisoners of fate? How could they come out? What can be the way out of this plight? Sharmin Akhtar is a young girl who lives with her brother at Rajapur, a small town of southern district, Jhalokati of Bangladesh. From her childhood, she was strongly determined to continue her study and do something with her life. But in August 2016, when Sharmin was just only 15 years old, she was being forced into child marriage with a man decade older than her by her own mother, even without informing her immigrant father. She was kept in confinement and tortured. Sharmin revolted and finally she succeeded in escaping early marriage through a long struggle. ক্লাস 9 পড়ি আমার আম্মু আমার হঠাৎ করে একদিন বলতেছিল যে তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তখন আমি কান্নাকাটি করছি যে কেন এটা হঠাৎ করে আমি কিছু জানি না আমার বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ে হবে তারপর আমার হঠাৎ করে বলতেছে বিকেলবেলা যে চল আমরা খুলনা যাই আমি তো খুব অসুস্থ ডাক্তার দেখাই আসি তারপর আমরা খুলনা রওনা দিই বিকাল 3টায় আমি ওই বাসায় যাওয়ার পর আমার বাসায় যাওয়ার পর সেই সময় দেখি ওই ছেলেটা আমাদের সাথে তাকে জিজ্ঞেস করছে ভাই আপনি এখানে কি করেন বলে আমি আসি ডাক্তার দেখাইতে তারপর রাত্রি মামি খাবার টাবার দেওয়ার পর মামি বলতেছে ছেলেটাকেই হয়তো বলতেছে আমার মেয়ে জামাই হয় তখন আমি মন খারাপ করে অন্য রুমে চলে যাই তারপর খুব ক্লান্ত ছিলাম ঘুমানোর পর রাত্রে 1টার সময় দেখে ছেলেটা আমার পাশে থাকার পর আমি চিৎকার করছি তারপর আমার আম্মু আসছে তারপর আমার বলে চুপ করে থাক এখানে চিৎকার করা কিছু হয় না ও তোর হাজবেন্ড ও তোর কাছে আসতেই পারে তারপর তখন আমি বলি আমি সই করি নাই আমি কিছু জানি না তো আমার কিসের বিয়ে হয়েছে বলতেছে তো বিয়ে হয়েছে তারপর আমার বলতেছে যে ওই নিয়ে তুই যা করার কর ও এখন আমার মেয়ে না এখন তোর বউ তারপর ওই দিন রাতে আমি কান্নাকাটি করতে ছেলেরা আমার দুটো থাপ্পড় মারছে Sharmin planned to flee from this captive situation when the torturing was beyond control. She first stole money from her mother's wallet and escaped from that house while they were busy with other issues and ran for Rajapur by an auto rickshaw. But time was not in her favor. Her professed husband and his people pursued Sharmin and captured her on the way. রাজাপুর আসার পথে আমার মারধর করছে ওই ছেলেটা মারধর করার পর আমার গলায় চেইন ছিল কানে সোনার কানদুল ছিল ওগুলো নিয়ে গেছে The future seemed dark and totally hopeless. Sharmin did not give up. She planned again and again by herself, and one day, as a tactic, she accepted her mother's proposal and requested for allowing her to go to school. Fortunately, she was given permission. স্কুল যাওয়ার পর আমি দাদাবাদের কাছে সব কিছু বলি যে আমার জীবন তো শেষ হয়ে গেল তোরা আমার সাথে চললে কি করবি শারমিন আমার ক্লাস ফ্রেন্ড শুধু শারমিন না শারমিন যা অন্য কোনো মেয়ে আমি সাহায্য করতাম অল্প বয়সে আমি চাই না একটা মেয়ের বাল্যবিবাহ হোক বাল্যবিবাহ হলে তার লাইফটাই নষ্ট হয়ে যাবে তার অনেক স্বপ্ন থাকবে সে লেখাপড়া করে জীবনে বড় চাকরি করবে বা বড় হবে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিলে তার সব স্বপ্নই নষ্ট হয়ে যাবে তাই আমি Her friend Nadira brought her to a local journalist. After hearing everything, the journalist and Sharmin appeared in the Rajapur police station for legal rights. Sharmin described everything in details to the concerned police officer. Afterwards, she filed a case against her mother and her alleged husband under the law of women and child abuse. Later, police arrested them
and send them to jail. শারমিনকে সহযোগিতা করতে পেরে একজন পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে আমি আত্মতৃপ্তি বোধ করি। মাত্র নবম শ্রেণীর একজন ছাত্রী শারমিন, সে তার মায়ের ইচ্ছায় অন্য পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই তথ্যটি আমাদের কাছে আসার পরে আমরা শারমিনের প্রতি তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। মানে একটা মেয়ের কাছে তার মাই সবচেয়ে আপন মানুষ, মানে তার কাছেই মানে তার স্থান। আমি কখনো ভাবি না যে মা আমার সাথে এটা করবে, এটা করছে শুধুমাত্র তার একটা স্বার্থ ছিল, টাকা পয়সা লোভ ছিল। Sharmin's courage and achievement turned her to an icon among the girls of the society. She has become the cover story of daily newspapers and other print and electronic media. Meanwhile, in this year, Sharmin Akhtar has received 2017 International Women of Courage IWOC Award in the USA. After winning her battle against child marriage, Sharmin Akhtar started her study and has passed the secondary school certificate examination in 2017, the biggest public examination of the country. আমাদের এই যে সমাজে দেখা যায় যে মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হয়, মানে সেই সময় যদি ওরা নিজে ভাবে যে হ্যাঁ আমি অসহায়, আমার কিছু করার নাই, তখন অবশ্যই ওর উপর অত্যাচার হবে, আর হইলে ওর কিছু করার থাকবে না। আর সেই সময় যদি তার মনের ভিতরে মনের যে দুর্বলটা আছে ওইটা যদি না থাকে, মানে তার ভিতরে সাহসটা থাকে যে না আমি কিছু করতে পারবো, তাহলে কেউ অত্যাচার, নারী নির্যাতন, ইফটিজিং এসব করতে পারে না, কখনো দুর্বল হয়ে পড়ি নাই। আর আমি চাই যে বাংলাদেশের যে মেয়েরা আছে, কোটি কোটি মেয়েরা, তারা সবাই যেন আমার মতো এরকম কিছু করতে পারে, কারণ তাদের আমার মধ্যে কী আছে যে তাদের মধ্যে নাই, আমি আর তারা একই। আমি চাই যে তারা আমার মতো এরকমের সাহস দেখাক, তারা মানে অন্যার প্রতিবাদ করুক। কোনো বাবা মা জানি তার মেয়েকে বোঝা না মনে করে, ছেলেকে যেরকম লেখাপড়া করে বড় কিছু করাতে চায়, জানি মেয়েকে ওই রকমের তাদের মধ্যে যেন ভাবনাটা থাকে। মেয়ে বলে কি আমরা অসহায় নাকি? একটু অসহায় না। ছেলেরা যা করতে পারে, ছেলের চাই আমরা বেশি কিছু করতে পারি, ছেলেদের চাইও। আমার ইচ্ছা আমি সমাজে সবার সেবা করতে চাই। আর আমাদের বরিশালে মানে দেখা যায় অনেক বাল্যবিবাহ হয়, কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না, আর আমার সেরকম কোনো ক্ষমতাও হয় নাই। আমি চাই এরকম বড় কিছু হইয়া এটা বন্ধ করতে, আমাদের স্কুল মেয়েদের সংগ্রাম করতে চাই, সবাই যেন ঠিকমতো লেখাপড়া করতে পারে, লেখাপড়া করে অনেক কিছু করতে পারে, বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে পারে, যেন তারা নিজে বাল্যবিবাহ নিজেই জানে আটকায়। She's Suraya Sultana, a symbol of success and inspiration. She was born in an underprivileged family and lived in Madurai district of Bangladesh. Her father maintained the family cost by a small business. When Sultana was a student of grade 10 and only 15 years old, unexpectedly her father faced a massive loss in the business. The whole family falls into the darkness. আমার বাবা যখন ব্যবসায় মার খেলে তখন আমাদের দোকানেরই কর্মচারী সাথে বিয়ে দেয়। তখন আমি ভাবলাম যে আমার দোকানে যে কর্মচারী ছিল আমি তার কাছে বিয়ে করব, অসম্ভব। আমি ফ্যামিলির বড় মেয়ে, আমি তো ছেলের মতো তার ফ্যামিলির হাল ধরতে হবে। আমার ছোট ছোট 3-4টা ভাই বোন আছে, বাবা মা আছে, তাদেরকে তো আমার দেখতে হবে, আমার বিয়ে করে নিলে তো হবে না। Young girl Sultana came to the capital city, Dhaka, without informing anybody for searching jobs. প্রথম আমি একটা যারা চাকরি করে এরকম গার্মেন্টসে কিংবা কোনো কারখানাতে এরকম একটা মেয়ের সাথে আমি পরিচিত হলাম। পরিচিত হওয়ার পর ওদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমার এতটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতায় কি আমি কিছু করতে পারবো কিনা ওদের সাথে। তখন প্রথম অবস্থায় তো আমি ওদের ফ্যাক্টরির কোনো কাজ জানতাম না, তা আমাকে বললো যে আপনি তো মেজারমেন্ট জানেন, তাহলে আপনি মেজারমেন্টটাই করেন। Though her small income was a blessing to her families, she had to hide her job status due to social restrictions. আমাদের যে ফ্যামিলিটা ছিল, হ্যাঁ, তো এখানে এই ধরনের কাজ করে কিংবা এই বয়সে কাজ করে এরকম কেউ ছিল না, একমাত্র আমি প্রথম। কারোর কাছে বলতে পারতাম না যে আমি চাকরি করি কিংবা কোথাও কাজ করি, এই জন্য বোকরা পরে আমার আসা যাওয়া করতে হতো যাতে আমি পরিচিত কারো সম্মুখীন না হই, এবং আমি এটা গোপনীয়ভাবেই চাকরিটা করতে হয়েছে আমাকে। আমার ছোট ভাইটা আমি নিয়ে আসলাম, কাজ শিখাইলাম, আমার কাছে রাখলাম, পরে দুজনে চাকরি করলাম, আমাদের দুজনে টাকা দিয়ে খুব ভালো চলছে। One day, Sultana planned to start her own business.
Being a woman, her endeavor was not well accepted by the society, but she overcame those barriers by her courage. ব্যবসা করতে গিয়ে আমার তো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়েছে, কারণ প্রথম তো আমার মার্কেটে যাইয়া কাপড় আনতে হইতো, তো মাল আনা, মাল বিক্রি করা, আর এক একটা বোঝা তো প্রায় 10 কেজি, 15 কেজি, 20 কেজি এবং এর চেয়েও বেশি হয়। মার্কেটে গেলে অনেক সময় কেউ পাত্তা দেয় না যে খুচরা নাই, আমরা মহিলাদের কাছে খুচরা বিক্রি করি না। তখন আমার বলতে হয় যে আমার গায়ে কি কোথাও খুচরা লেখা আছে নাকি, আমি তো পাইকারিও নিতে আসতে পারি, আর আমি তো আপনাকে বলি নাই যে আমি খুচরা নিব। আবার কেউ হাসে, কেউ বলে যে না আরে কয়দিন আসছে, কয়দিন চালাবে, টাকা পয়সা হয়তো কিছু হয়েছে, 1 মাস 2 মাস 3 মাস পরে আবার দেখা গেছে যে ঘরে বসে যায় রান্না করবে। কে কি বললো, কে কি না বললো, সেটা তো আমার দেখারও বিষয় না, শোনারও বিষয় না। Her hard work and strong determination has already established her as a successful lady entrepreneur. Sultana got married in 2001 and is blessed with a happy family. She has 1 son and 2 daughters. The whole family now entirely depends on her income. Once she was enforced to stop her schooling, but now her children are getting proper education with the dreams of a beautiful future. আমারও 2টা মেয়ে আছে, আমি ওদেরকে মানুষের মতো মানুষ করব, নিজের পায়ে দাঁড়া করাবো, এবং ছেলে মেয়ে কোনো বিভেদ নাই। ওরা যেভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে আমি ওদেরকে সব রকম সহযোগিতা করব, এবং আমার মেয়েও একটা দেশের সম্পদ হবে। প্রতিটা বাবা মায়েরই উচিত ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোনো বিভেদ না রাখা। Once she was a helpless young girl, but now Sultana has her own business where many male and female workers are working. আমি এক সময় কাজের জন্য রাস্তায় ঘুরছি, এখন আমি দেখা গেছে যে 2-4-5 জনের কাজ কর্মস্থল আমি দিতে পারি, এবং তাদের আমার এখানে কাজ করে তার ফ্যামিলি চলে। এটাই আমার সার্থকতা যে আমি এখন কাজ না খুঁজে কয়েকজনকে কাজ দিতে পারতেছি। Her husband also helps her in the business. This is the real moral support. আমার স্ত্রী একজন নারী হয়েও সে নিজের প্রচেষ্টায় উন্নতি করেছে, তাই আমি খুব খুশি ও আনন্দিত। Sultana believes only strong will can bring success. The girls should come forward first to stand against child marriage. মেয়েদেরকে বাল্য বিবাহটা দেওয়া আর মেয়েদেরকে জ্যান্ত মেরে ফেলা এক কথা, কারণ একটা মেয়েকে যদি বাল্য বিবাহ দেওয়া হয় তার শারীরিক নির্যাতন, তার মানসিক নির্যাতন, তার পরিবেশ নির্যাতন, সব দিকেই সে নির্যাতিত হয়। প্রত্যেকটা মেয়েরই উচিত বাল্য বিবাহ থেকে তাকে দূরে রাখা, এবং সবচাইতে বড় কথা হলো নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো। Mabia Akhtar Shimanto, a champion, a symbol of determination and devotion. Once nobody knew anything about her until her great success in weightlifting made history in Bangladesh. Born into a family that was well familiar with the struggle to put food on the table, Mabia got involved into this type of serious sport like weightlifting from an early stage of her life. She was determined to support her family financially. Mabia's father was an auto rickshaw puller, her mother a homemaker. She has 2 older siblings. None of her siblings have any interest in sports, but Mabia broke social stereotypes and chose to carry the load of providing for her family with her barbells. It was too hard for her to choose a sport like weightlifting. She was inspired by her seniors and coaches consistently. What was her journey about? আমি 2010 সাল থেকে শুরু করি, আর হলো কীভাবে বলতে আমার মামা ছিলেন বক্সিংয়ের কোচ সাদাত হোসেন। আমার মামাই আমাকে ওয়েটলিফটিংয়ে যাত্রা শুরু করেছে। দেখলাম সিনিয়র আপুরা ওয়েটলিফটিং করছে, আপুদের দেখে তখন আমি বলতাম যে এই ওয়েটলিফটিং অন্তত আমার ধারায় হবে না, কারণ আসলে এত ওজন, তো এটা কিভাবে সম্ভব। তো তখন আসলে মামা খুবই প্রেশারাইজ করতেন যে এটাই ফোর্স, যে তোমাকে এইটাই করতে হবে, তুমি আর কোনো কিছু চুজ করতে পারবে না। সামাজিক বাধা বলতে গেলে যখন আমরা আসতাম, তো স্বাভাবিক একটা স্পোর্টস ওমেনের ড্রেসটা অবশ্যই ম্যানদের মতোই থাকবে, একটা জার্সি পরা, একটা প্যান্ট পরা, কেটস আর ব্যাগ। তো ওইটা এলাকার যেই পাড়াপড়শি ছিলেন ওনারা ওইটা খুব ভালো চোখে দেখতেন না। এলাকার যে ছেলে প্লে আছে তো তারা টিস করতো, তো টিসটা আসলে কখনই আমি শুনতাম না, কারণ আমার টার্গেট ছিল যে আমি আসছি যেহেতু একটা, আমার মামার একটা লক্ষ্য ছিল, বাবার একটা লক্ষ্য ছিল, মা বাবা যেটা চাইতেন আমার এখান থেকে সেটা তাদেরকে পূরণ করতে হবে।
With strong determination over a period of 4 years, this young weightlifter won many medals at several weightlifting competitions at home and abroad. All these achievements have already turned her to an icon among female weightlifters in the country. At last, on February 2016, the moment comes to her to prove her worth again. Mabia won the gold medal in weightlifting for Bangladesh in the 12th South Asian Games. She was the first athlete from Bangladesh to clinch the coveted gold medal in this edition of the competition. Mabia broke into tears while saluting the flag when the national anthem of Bangladesh was being played. This whole scenario went viral on social media and moved millions of Bangladeshis across the world. It made her the champion. সামাজিকভাবে যে সম্মানটা এখন আমি বলবো যে আমি 2016 সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় নতুন একটা মাবিয়ার জন্ম। আমি আমার এতটাই সম্মান পাচ্ছি এখন রাস্তায়, যারা আগে আমাকে দেখে ডিনাই করতেন এখন তারা আমার সাথে কথা বলার জন্য খুবই এক্সাইটেড। সাফল্যের পরেই কেন মানুষকে তো বাহাবা দেবে, এর আগেও কিন্তু একটা মানুষের মধ্যে অনেক গুণ থাকে, তাকেও আগে থেকেই দেওয়া উচিত। Her achievement has changed her whole lifestyle and social economic scenarios. She has already got an apartment house, good job and monetary support from the government to maintain her livelihood. Now her whole family depends on her. She is very grateful to those people who always stood by her and helped her to achieve the success, and above all to her parents for the enormous inspiration and support. আমার এতটুকু আসার পিছনে তো অবশ্যই আমি একজনই নামই মেনশন করতে পারবো না, আমাকে অনেকেই অনেক হেল্প করেছেন। বিশেষ করে আব্বু আম্মু যদি আমাকে হেল্প না করতেন, লাইফটাকে নিয়ে স্ট্রাগল করার জন্য কিন্তু কোনো বাবা মা দেয় না, কিন্তু আমার বাবা মা আমাকে দিয়েছেন। তো আমার বাবা মা বলেছেন এক কথায়, আমার বাবার একটা কথাই ছিলেন যে আমার একটা ছেলে যেভাবে সম্মানিত হবে আমার একটা মেয়েও হবে। আমার দুইটা মেয়ে, আমার একটা ছেলে, কিন্তু না আমার তিনটাই ছেলে। এরকম করে বাইরের জগতে তাদের আমি পরিচিত করা। ছেলে মেয়ের ভিতরে সবাই সমান, আমি কোনো দুই চোখে কাউকে দেখিনি। তবে ওর যখন খেলার ক্ষেত্রে গেছে অনেক মানুষে বাধা বা অনেক আপত্তিও করছে যে এটি ভালো না, আমি কোনো সময় বাধা দিইনি। যে ওর ইচ্ছা মতো আঁকবো, সেটা তো 5 বছরের মাথায় সফলতা আল্লাহ দিছে। আজকে আমার সেকেন্ড স্বর্ণপদক পাচ্ছি বিদায়, সরকার অনুদান দিচ্ছে, কিছু টাকা পয়সাও দিচ্ছে। আর যদি আমি এটা বিরোধ থাকতাম তাহলে এটা হতো না, আর মেয়ে এত দূর যাইতেও পারতো না। Mabia dreams to go further in order to bring more great achievements for her beloved motherland. Being a front-runner, her hopes and her success would inspire the parents to change their attitude towards the girls and hence help them to understand that girls are never burden to the families. আমাদের নিজেদের কেরিয়ার নিয়ে অনেক স্বপ্ন থাকে, সেই স্বপ্নটা গোছানোর জন্য ফ্যামিলি, বাবা মার সাপোর্টটার অনেক প্রয়োজন। আমরা বিশেষ করে দেখব যে আমাদের ভাইদের সাপোর্টটা বেশি করা হয়, আমরা যে মেয়ে আমাদের সাপোর্টটা কম করা হয়। এটা মেয়েকে উপদেশ দিয়ে কোনোই লাভ নেই, কিন্তু একটা উপদেশ তার ফ্যামিলিকে দেওয়া উচিত, বিশেষ করে বাবা মাকে। আমরা মেয়েদের বলছি যে ঠিক আছে বাবা, তুমি 8 থেকে 9 পাস করো, তারপর একটা ভালো ছেলে দেখবো, বিশেষ করে সরকারি চাকরিজীবী একটা ছেলে দেখে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেবো। একটা মেয়েকে যেহেতু এই চিন্তা ভাবনায় ছোটো থেকেই বড় হতে হয়, তাহলে সে তার ফিউচার প্ল্যানটা করতে পারে না। আর একটা ছেলেকে কি বলা হয় যে তুমি ব্যাংকের ম্যানেজার হবা, তুমি ডক্টর হবা, তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবা। একটা ছেলেকে বড় স্বপ্ন দেখানো হয়, একটা মেয়েকে কিন্তু না। আপনারা মেয়েদের একটু সাপোর্ট করবেন, তাহলে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে আমরা যেটুকু ভালো করছি তার থেকেও বেশি ভালো করব। This is Rangatuli village. It is one of the remotest places of Thakurgaon district in the northern region of Bangladesh. Here most people are marginal laborers and live below the poverty level. Everyone has the right to build up his or her own destiny. Otherwise, how could they rise above? In 2014, a group of spirited young girls were organized under the banner of a football team, Rangatuli United Mohila Academy, to keep their rights against the social custom, no more early marriage. We want to be footballer to build up our career. At the beginning, it was very hard task for them to stir their endeavor in such a conservative society.
After long struggle and sheer determination, they have overcome all the social barriers. Now all of them have a dream to be good footballer. আমাদের এখানে আসার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমরা এখান থেকে যেন ভালো কিছু করতে পারি এবং জাতীয় টিমে খেলতে পারি। এখান থেকে যদি আমরা জাতীয় টিমে খেলতে পারি তাহলে আমাদের শুধু রানীশঙ্কল না, ঠাকুরগাঁ জেলার প্রত্যেক মানে অঞ্চলের মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে যে মেয়েগুলো এখনও অনেক কিছু পারতেছে। আমরা এখানে এসে একটা জিনিস জানতে পারছি যে ছেলে মেয়ের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। প্রকৃতিগত বা পরিবেশগত দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মেধার দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা এখানে এসে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এখানে অনেক কিছু অর্জন করছি। খেলাধুলা আমরা আয়ত্তে নিয়ে আসি। আমার বাবা মা আমাকে অনেক সাপোর্ট দেয় যে ফুটবল খেলি। আমাদের গ্রামে শুধু আমি ওখানকার একজন মেয়ে ফুটবল মাঠে খেলতে আসি। আমার ছোট থেকে এবং প্রায় ছেলেদের দিকে তাকায় থাকতাম, খেলাধুলা করে যে খুব খেলাধুলা করে ছেলেদের দিকে তাকায় থাকতাম। তখন ভাবতাম যে মনে মনে যে আমিও যদি এরকম ছেলেদের মতো খেলতে পারতাম বা আমি যদি ছেলে হইতাম মেয়ে না হয়ে, তাহলে অনেক ভালো হতো। এখানে ছেলেরাও প্র্যাকটিস করে, ছেলেদের পাশাপাশি আমরাও প্র্যাকটিস করি। আমি প্রায় 5 কিলো রাস্তা সাইকেল নিয়ে আসি। আর রাস্তায় মানুষ চেয়ে থাকে যে কি রে মেয়ে না ছেলে, এটা কেমন খারাপ খারাপ কথা বলে আর কি, কোনো কথাই কানে দিই না। আমরা তো নিজের ভবিষ্যৎ আমরা নিজেদের গড়তে হবে। আমার স্বপ্ন যে আমি ন্যাশনাল টিমে খেলবো, মানে দেশ বিদেশে খেলবো, এবং কি প্রতিবেশীদের যেন অনেক রকম আগে কথা বলছে তাদের কথার উত্তর যেন আমরা দিতে পারি। আমরা বলতে পারি যে আমরা এমন কিছু একটা করছি যে জাতির জন্য, দেশের জন্য, জায়গার জন্য যেন কোনো সুনাম করতে পারি। Now they can believe in themselves and have achieved more power to work for their rights. কোনো কারণে যদি আমাদের সামনে বড় বিপদ আসে, মানে বাধা আসে, সেই বাধাটা আমরা অতিক্রম করার জন্য চেষ্টা করব। মানে যেরকম ধরেন বিয়ের আলাপ, আমাদের এখন যে খুব মানে ভবিষ্যৎ কাছেই, এখন আমাদের কিছু হইলেও মানে ওই বিয়ে থেকে বন্ধ করতে হবে বিয়েটা আমাদের। They have all the excellence to prove their worth like the boys. একটা ছেলে যেমন তার পরিবারের সম্পূর্ণ ভরণ পোষণ দায়িত্ব বহন করতে পারে, তেমনি মেয়েরাও কিন্তু নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের সব ভরণ পোষণ চালাতে পারবে যদি সে নিজের সামর্থ্য অর্জন করে। এই জন্য আমরা ফুটবল খেলে নিজের সামর্থ্য অর্জন করে নিজের পরিবারের সব ভরণ পোষণ দায়িত্ব বহন করতে চাই। Their efforts are gradually changing the social scenarios. Many girls from different places are joining in their group. This may be an example of empowering the girls in the society to stop child marriage. যখন আমার মেয়েদের খেলতে যায় তো সবাই তো বলছে যে এখানে বল খেলাতে গেলে তো মেয়ে লোক কোনোদিন বল খেলে না, গেলে কিন্তু খারাপ হবে। তখন আমরা বলছি যে খারাপ হয়, আমার খারাপ হবে, মাঠে যায় আসে না, মানুষ কোনো খেলে না, আমরা খাওয়াবো। আর দ্বিতীয় কথা, উপরে যদি ভালো যাবার পায় তাহলে আমার সুনাম হবে, যে নিয়ে গেছে তারও সুনাম হবে। ছেলেকে যে ভালোবাসি ওই মেয়েদেরকে ওই ভালোবাসি। খেলাধুলা করে তার জন্য ও এখনো বিয়েতে বসবে না, আরও দেরিতে বিয়ে শাদি করবে। এখন তার অনুমতি নাকি বিয়ে শাদি দেবো, আমি তো নিজের ইচ্ছা মতো বিয়ে দিতে পারবো না। বাবা মা তো সবাই সমান না। এই যে মাঠে মেয়েগুলা যায় অনেকে কিন্তু খারাপ ভাববে না, আমার যুবক নিয়ে মাঠে যাচ্ছে কি না কি করতেছে, কিন্তু সেটা আমি মনে করি না। মেয়েদের প্রথম বাধা হচ্ছে যে তারা সামাজিকতার একটা বেধি। তো মেয়েদেরকে যদি আমরা তাদেরকে সে বেধি থেকে আমরা বের করে নিয়ে সাথে যদি ভালো যে উৎসাহ উদ্দীপনাটা তাদেরকে সহযোগিতা করি তাহলে হয়তো আমরা তাদেরকে ভালো এক বেটার বেস দিতে পারবো। যে মেয়েদেরকে নিয়ে আজকে আমি কাজ শুরু করেছি, আমার মনে হতো যে এদের ভিতরে সম্ভাবনা আছে। ছেলে মেয়ে বিষয় না, আসলে যদি আপনি সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা কোনো অংশে কখনোই কম নয়। Child marriage is just only a social obsession and nothing else. Women have always remained the unsung heroes of the history. Their courage and achievements works as a constant force to prosper a nation. They are the pride of our society, the bonding of our family, the inspiration of our revolutions. They are the champions too. So let them grow with dreams and joy. They are not brides. আমাদের স্বপ্ন আছে, আমরা বধূ নই।
Hello. Check. Check. So hope you all enjoyed the documentary film. Girls are not brides. So this gives us hope, right? So usually documentaries on subjects like human rights, they'll show the darker side of the problems faced by the people. But here they have shown the the good side of the women who have said no to child marriages. So this emphasizes on the fact that women should say, they should learn to say no to certain things in their life. So they have, as far as the making is concerned, they have adopted a docudrama kind of a storytelling, a narrative. They have beautifully blended this fiction with non-fiction. Little bit of dramatic treatment was there, so it was wonderful watching this documentary. Now I request the audience to put forth their comments, remarks, any sort of feedback you would like to give. Yes, sir, please, Mike. Yeah, it's certainly a wonderful film as far as the atypical society for which it has been basically concentrating on. But it is a truth in general in India, in fact also in Asian countries as well. My only question which comes is that this particular film has shown, I have not seen fully, so I may be at times wrong also, because I have seen, I think, last 5 minutes or something like that. Congratulations to the producer who has done this in Bangladesh, because that fellow is not here, so we can simply send the feedback to them. But certainly the script aspect needs to be a little more tightened. In the sense, so sir? The kind of shots, as repeated shots are there. You are right, yeah. So those, see what happens is that we forget two things. If you remember yesterday when CEC thing was shown, lots of kind of caricatures were used, right? Yes. So as a documentary filmmakers, we should use all the mediums basically. Documentary has to be made more interesting actually. Documentary is such a thing which is not a film. Basically, it is something which is talking about the real life stories most of the time, are the problems we are facing. So how to make it more interesting that everybody should concentrate and see this? There we have got a very big and major role. Then you will not require to find out at the platform as being discussed in the morning. Platform will come to you. Yes. And that is what is a challenging thing for us as a documentary filmmakers. So my simple suggestion is that if we concentrate in 2-3 areas, see that what kind of visuals required, they should not become monotonous. Then the script aspect, and then the narration in such a way that it flows. If these 3 things are taken well, you see why the documentaries of National Geographic or Discovery or any channel, BBC or whatever you take, they become very interesting. You see, they have got a human touch kind of. Storytelling is there. Always there is a storytelling. So it connects the whole thing. Even if animal is being shown with the name and all the kind of, this is what the human tendency is. So that's where we have to catch the whole story. Otherwise, it's a very good thing. Thank you for showing such kind of thing from other parts of the world. Thank you. Yeah, he was speaking about the treatment, the narrative style of making anyway. As you said, some of the shots were repeated, sir. We also, especially in the weightlifter story, which was shown as a 3rd episode, there were certain shots which were repeated.
And as you said, the last episode also, like Even last. in that, if you see the before the lunch also, when we were seeing that vegetable market thing, same shot has been shown at least 30 times. Yes. Shredding, how many times you can show the shredding? Instead of that, if you use the animation, graphics and all that thing, it will become more interesting and more. So, the ingenuity of the producer to visualize the thing, there comes the role. A script writer has given, but what is the contribution of a producer? To visualize in such a way that it becomes very interesting and thought-provoking. True. That is what our role as a producer is. Yes. Okay? Sure. Thank you. Well taken, sir. I hope the budding filmmakers will take a note of it. Thank you, sir. Are there any other observations, remarks? Students say? No? Okay. So, let's move on to the next film. It is The Call of Malekudias, a study of green wine and grey beam. So, this is a documentary film about Malekudia tribes of Karnataka. So, I think there are only 300 families. Yeah, the filmmaker is right here. This movie is done by Mahesh. Yes. Yeah. He is here with us. Welcome, sir. So, we'll have a discussion soon after the movie. Now, I request Maurishi to. So we are moving on to the second documentary titled as The Call of Malekudias, a story of green wines and grey beams. So that was directed by Dr. Mahesh Kalasai, and we have a small profile about him. Dr. Mahesh is a production assistant at EMRC Mysore. He holds PhD degree in Environmental Sciences, University of Mysore, India. PDF experience from FIRS, Mahidol University, Thailand, and RCEES, CAS, Beijing, China. He got recognition and awards for his documentary films Epidemics and Profile Axis, Understanding Limnology, Mysore City Lakes, Diminishing Big Cats, Milk, Butter are screened in the Prakriti 2012. 6th CMS Vatavaran International Film Festival, Kannur Film Chamber, Vigyan Prasar, and CIET of NCRT. Documentary on Incredible Tale of a Water Warrior, bagged Jury Special Mention Award at 10th National Science Film Festival 2020, Agartala, Tripura, India. And the synopsis: Malekudias are religious people who worship their ancestors, certain deities, along with nature, that is, plants, water, mountains, and sun. Due to the influence of other communities, they also practice other rituals and festivals. Malekudias adapted to the fast-paced world with much ease and more quickly than other tribes at different regions. But the question we are left with is this change needed? On one side, there is this fancy, flashy world with modernistic opportunities, and on the other side, there is sanity, way away from noise and pollution, both socially and environmentally. It would be best for them to not be in transition, but to reach one side of the shore. Due to the ineffective measures and inefficiency of the system, they are stuck in midway between civilization and forest, and that's a dangerous sport to be in, because when you don't reach either of the shore, you are destined to drown. So we are moving on to the documentary. Thank you. High-rise mountains, standing tall and kissed by rolling clouds, looking like giant fluffs of cotton. Tucked away below this is a secluded and serene wonderland. A lush carpet of greenery that spreads out as far as the eyes can see. This place is to Malekudia tribals. Members of Malekudia tribes
can be found scattered through stretches in the Western Ghats, from Agumbe in Shivamogga to Brahmagiri hills of Kodagu. The natural forests, with their rich resources, provided a safe haven for these initial dwellers. Extracting juices from palm trees, collecting simple forest produce like oil, fruits, wood, animal meat, supplementing them with shifting cultivation, and preparing bamboo baskets. The Malay Kudiyas lead a simple and peaceful life in happy harmony with nature. The heavy rainfall and fertile black soil of Western Ghats, blessed with rich mineral deposits, make their life smooth, simple, yet satisfying. Malay means mountain, and Kudiya, child. Hence, the Malay Kudiyas call themselves children of mountains. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಡೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮಲೆಕುಡಿಯರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅವರು ಕಾಡಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಅಂತ ಕರೆಯುವ ರೂಢಿ ಬಂದಿದೆ. There are many legends about the origins of this now endemic tribe, some contrary, some similar. The one trait that is common to all stories is that they are ancient and sacred. Some date back their origins to the 13th and 14th centuries. The sect and hierarchy come a long way with human history, and even Malay Kudiyas are not alien to this age-old myth. They are divided into three groups: Orumale, Nalmale, and Adhikamale. Nalmale Malay Kudiyas are looked down upon by both Adhikamale and Orumale, who consider themselves as superior. The simple attire of Malay Kudiyas is nothing fancy. A two-piece cloth draped around, covering the upper and lower torso until the knees for women. This traditional dress is called jenny. Men drape a single piece of cloth covering their lower torso. Some progressive practices can be found. A few clans follow matrilineal lineage, and women of these clans do not wear tadi, an ornament made of black beads. This form of lineage is restricted to only a few clans, and the rest are patrilineal. The obsession to beget a male child is dominant in these groups. A couple is expected to bear a boy child for their wedlock to be considered fruitful. When children attain suitable age, they are trained and skilled in and around the settlements. The traditional coming-of-age practices
like hunting, weaving baskets, and other necessary skills for surviving in the forest are imparted. Malaykudi or Malaikudia is a tribe living on either slopes of the Western Ghats. The Malaikudia has three subgroups, namely Urumalai, Nalumalai and the Adika. These tribals have adopted the social practices prevailing in the places of their residence. Accordingly, those are in Dakshin Kannada district follow the tradition of Aliya Santana, law of succession and inheritance. Majority of them are belong to the Urumalai group. There are large matrilineal extended families, reported 18 exogamous clans called Bari, and clan descent is through the female line. Whereas the Nalumalai and the Adika groups have adopted the tradition of Makkala Santana, nuclear families are predominant, marital alliances takes place on family lines, descent is through male line and succession is through the eldest son. Malaykudiyas are a close-knit community who come together on festive occasions. Birth and death are very significant events. When a girl attains puberty, it calls for a huge celebration. Marriages are the reason for joyous gathering. The important part of marriage involves offering a nose ring, a ritual held in high regard. The tradition of tying the Mangala Sutra, meaning a sacred thread worn by a wife, is a recent development due to the influence of other cultures. Malaykudiyas are religious people who worship their ancestors and certain deities along with nature. Plants, water, mountains, and sun. Due to the influence of other communities, they also practice other rituals and festivals. Lord Thimmappa is the common god, and Tirupati, a world-famous and ancient shrine, is a sacred pilgrimage center for the Malaykudiyas. Even the word saddening would be an understatement to adequately describe the pathetic plight of the Malaykudiyas. Modernization and influences of the external world have led to a gradual erosion of their practices and rituals. Primarily, forest acts of the government dealt a big blow. Even while living inside, they were forced to remain aloof from their own home for centuries, the forest. Restrictions on collecting forest produce were imposed on them, declaring them trespassers in their own backyard. They could have survived these atrocities if they had been given a chance to keep pace with the ever-expanding outer world, but were denied even basic justice. Electricity, roads, and other ambitious government plans just remained on papers and never reached them. Even as we speak, officials responsible choose to live in utter denial and indifference. ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮೊದಲಿನವರದು ಡಮರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಮರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ರುಜುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲಂಬ ಕುಕ್ಕಿಜ ಪಂಜಲಿನವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಜನರು 13 ಮನೆ ಉಂಟು, ಅವರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೇಳುವಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Denied of any opportunities,
the Malay Kudiyas were forced to migrate to nearby villages, mostly to end up as agricultural and bonded laborers for centuries. Such instances have become a common trend. The roads are in such a bad condition that it would take hours to reach villages. We can only imagine the plight of a pregnant woman who might need emergency medical assistance. Education is another serious concern. There are no schools nearby. Some self-help groups hold few Anganawadi classes, but it is barely adequate. Many young minds are being slowly strangled, preventing them from becoming the next bright minds of this country. ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸೇರಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ RTC ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 6 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗದವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. A Malay Kudiya has to walk for 2 hours to reach the nearest village. Once in a week, a basic supply of rations and essential commodities is delivered to the forest. The dire living conditions are a nightmare to any city dweller. In spite of such suffering, the oppressed yet brave Malay Kudiyas choose to stay right in the midst of the forest for a simple yet complex reason. The forest had been a house to their ancestors who are now buried in the same soil. It is their fear that a similar fate awaits them. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ, ಜೇನು, ತಾಂಪತ್ರೆ, ಓಟೆ ಹುಳಿ, ಮಂತುಪುಳಿ ಈಗ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆತ್ತದ ಬುಟ್ಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಜೀವನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ. Every cloud has a silver lining. The flicker of hope is from the new generation of young Malay Kudiya women. They represent a new, strong breed, waking up to progress, embarking on empowerment through education. These women constitute a huge workforce of the beadi rolling industry. In recent days, they are weaving their way into better living conditions. The handloom industry is booming, a new trend among young women. A training of 6 months duration is being provided by the Karnataka Handloom and Textile Department. This particular program has succeeded in giving young women of the community, in their own words, an exuberant hope and confidence. Though a gateway for development, it's no shocker, but a bitter truth that education has been unable to penetrate forests. High dropout rates, inaccessibility, zero institutions, lack of support, no connectivity, and many more such lacunae have all led to a bigger problem of unemployment and underemployment. The ingenious brains of Malay Kudiyas have warmed up to the idea of innovative, renewable ways of irrigation and energy development. Considering the resources they have access to, this is both puzzling and
The system involves a water stream that runs down from a hilltop. This is channelized, and the gush hits a turbine blade situated at the lower side of the hill, causing it to rotate. The series of blades are mounted over a shaft which is connected to a generator. The generator, in turn, converts the mechanical energy into electrical energy. The electricity generated through this is used to light up households and lives. A popular saying, wait for opportunity, create it. In fact, the Malaykudiyas have seized it. ಸೋಲಾರ್ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ದೂರದ ನೀರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪೈಪಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಮಿಸಾನ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆಂದು, ಅದು ಬಂಡಿಯ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿ ನೀರು ಸೂಟಾಗಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Expanding their adventure, they have their income with cultivation of rubber plantations. This seems to be catching up. The bark of the rubber fully, and the rubber starts to ooze out. The white residue is collected in a cup-shaped vessel and rubber processed out of it. Over the years, Malaykudiyas have mastered the art of rubber plantations and earned a respectable livelihood. When they use their sharp tools to extract rubber, it seems less of skill, but more like poetry. Dhaka is emerging as one of the largest rubber-producing states, and Dakshina Kannada district can emerge as a hub for rubber plantation. The credit for both these achievements is richly deserved by the hard-working Malaykudiyas. It is the duty of the government to ensure that the benefits too should reach these gentle and humble children of the forest. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿಷಿನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಾರಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಅದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಣಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. They haven't seen much success when it comes to cattle farming, as the conditions are not conducive for rearing buffaloes and cows. Certainly, the bottom line is for the tribes of Malaykudiyas to prove that they are the true children of the forest, since they know not just to survive, but even thrive in adverse conditions. Comparatively speaking, one can say that Malaykudiyas have adapted to today's fast-paced world with much ease and more quickly than other tribes in different regions. A nagging question keeps echoing. Is this change needed? On one side blinks this flashy, fancy world with modernistic opportunity. On the other side, there is a gentle river flow of sanity, far and away from madding crowds, deafening noise, and choking pollution. Very ironically, it appears to be a taxing time for the Malaykudiyas to either succumb and adapt to the transition or remain safe with their mother, the forest.
Sadly, due to ineffective government measures and an inefficient system, they are now stuck midway between crushing civilization and the protective cradle of a forest. That is a very dangerous spot to be in, because when you can't reach either of the shores, you are condemned to drown and perish. To save these ancient, distinctive, and unique lifestyles of the humble and brave children of the forest is to ensure the survival of an ideal: diversity. Check. That was a wonderful film made by Mr. Mahesh Kalasaya. I think we have the filmmaker amidst us. So I welcome you, sir, to the dais. Please give him a big round of applause. Yes, sir. So can you please introduce the filmmaking process to the... Hello, good evening to everyone. So first of all, I would like to thank the jury members for selecting this documentary for screening on this beautiful event. So I also take this opportunity to thank our shooting crew members of EMRC Mysore, and also our director is with us, Professor H. Rajshekhar. Without him, it could not be able to produce this documentary. So, and I take this opportunity to thank the organizing of this event, EMRC Director Murali sir, and also I would like to thank the CEC Director, Professor Jagat Bhush Nadda sir, so to provide this platform to showcase our programs. So to begin, this documentary actually highlights the challenges which they are facing in the forest, along with their lifestyles, like with their unique way of tradition, culture, customs, and all these things. So they'll be facing various issues because of the sudden change in the this kind of civilization, modern civilization and deforestation. They are going to become come out of this natural ecosystem. So that's why I have taken this documentary to show whether this kind of change is required or not. So if you have any questions, please. Students, ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணும்னா கேட்கலாமா? Students side.
Acha, sir, from your side. Yes. A good anthropological film. I was expecting more from you. Let me be very blunt. Because I know you can do so many good things. I've seen you since quite some time. My questions are like this, that the anthropology you have written, but where is the anthropologist in this? He's not there, missing. Okay. This is a very simple script. Yeah. The culture, the Life. other aspects of their life, the kind of other things they have got should have been shown much better. Let me very frankly. Another thing, when you are talking of the clan and the kinship families, why haven't you used the graphics? Family tree you are talking their society thing. Oh, instead of asking the person to just speak on the screen, is shown for a minute or half, and you would have started the commentary and given the all such kind of graphics in that. It would have made film much better and much richer. Okay. Otherwise, it has got, nature itself is so beautiful in that it catches you. So what I was telling earlier, that if you weave this whole thing with the kind of storytelling in such a way that it connects the whole thing, then it will become more interesting film. It neither becomes an educational film, nor it becomes the very general film. It is in between. So that as a producer you have to decide. But I think otherwise it's a very good attempt, and I certainly congratulate you for making this thing, but please keep this thing in mind in future. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So I think there are no more remarks, observations. So, yeah. So shall we break for tea and come back after 10 minutes? 10 minutes. In 10 minutes time, we'll have a couple of films to be seen, and later we'll have a cultural program also. ஆமாம் ஒரு 10 மினிட்ஸில் வந்துருங்கம்மா. 2 படம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. ஓகே. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
Check. 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 Nada. Welcome back. The next documentary film that is going to be screened is Master Moshai. This is a film about Padma Shri Sujit Chattopadhyay. It is often hard to come across altruistic people who would do something for almost nothing in return, especially in the contemporary expensive environment. Here we have a real-life hero, 77-year-old Sujit Chattopadhyay, who hails from Bengal, who charges ₹2 in a year to teach over 350 tribal and underprivileged children. So, before we start watching the movie, I request the anchor to introduce the filmmaker and as well as read out the synopsis. So next documentary in this category is Master Moshai, that is Beloved Teacher, directed by Arindam Konar and Shyam Sundar Pol. Arindam Konar completed his Masters in Film Studies from West Bengal State University. He made several documentaries and short fiction film for various organizations. He is working with UGC-affiliated organization, Educational Media Research Center, for the last 8 years, where he developed for educational film for university and college students. And the other director, Shyam Sundar Pol, completed his Masters in Botany from Kalyani University. He made several educational programs and short fiction film for various organizations. Now, he working on UGC-affiliated organization, Educational Media Research Center, last 5 years, where he developed for educational film for university and college students. And the synopsis of this documentary. It is a story of 25 researchers selected from different fields who assembled in Srinagar, Kashmir for summer school camp. Summer school camps are organized to achieve national targets of increasing awareness among youth regarding biodiversity and conservation. Since the Himalayas are a globally recognized biodiversity hotspot and also a region prone to be affected by Sorry for the interruption. We are moving on directly to the documentaries. জানালাটা সমুদ্র খুলে দিয়েছে, মানে অচল আয়তনের ভেতরে প্রবেশ করেছে।
কাজে যা জীবনে কাজে লাগবেন সেগুলো কি অচল আয়তনের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। উনি অবসর নেওয়ার পরে কোনোভাবে শুধুই বসে বা এরকমভাবে দিন কাটাতে উনি চাননি। প্রায় 15-20 বছর আগে তখন উনি সেটা শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে সেটাতে উনি পুরো মানে ডুবে যান। এবং তখন উনি কোনোভাবে কোনো প্রাপ্তি বা পুরস্কার বা কোনোভাবে সেটার আশা তো একদমই করেননি। উনি তার নিতান্তই প্যাশন থেকে ওটা করতেন। মানুষ হিসেবে তো উনি খুবই ভালো, মানে এই সাধারণ মানুষের কাছে তো উনি ভগবানের মতো, আমাদের খুবই উপকার করেছেন উনি। শিক্ষা দান করাই ছিল তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এটা কিন্তু আমরা আজও দেখছি, বরাবর হয়তো দেখেও যাব যতদিন উনি থাকবে। এরপর আমি ক্লাস 11-12 ওনার কাছেই পড়েছি। তো আমাদের বাড়ির আর্থিক অবস্থাও সেরকম না, উনি যে 2 টাকা বেতনে পড়িয়েছেন এতে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি। এখানে যখন পড়তাম এই রামনগরে, এখানে এক পণ্ডিত মশাই ছিলেন সতীনাথ ভট্টাচার্য। তিনি সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন, তার বাংলাতে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বাংলায় পড়ার অনুপ্রেরণা পাই এবং বাংলা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। প্রথম থেকেই ভালো ছিলেন এবং প্রত্যেক সাবজেক্টেই ওনার দখল আছে। মানে যিনি বাংলা ভট্টাচার্য তিনি মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার পর ওই পোস্টে তখন আমাকে ঢোকানো হয় এবং আমি ওই বাংলার ওই শিক্ষকের পদে যোগদান করি। তারপরে বিজি ট্রেনিং নিই জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি পাস করি। বিটি পাস করে তারপর স্থায়ীভাবে এখানে শিক্ষকের পদে কাজকর্ম শুরু করি। উনি তো শিক্ষা নিয়েই থাকেন এবং দেখছি যে এই গ্রাম বা এই অঞ্চলের বহু দুস্থ লোক আছে যারা মানে পয়সার জন্য পড়তে পেরেছে না। তখন ওরা খানিকটা হয়ে গেল, 1 টাকায় মাস্টারমশাই পড়াবেন। তখন ওরা বলল, হ্যাঁ স্যার 1 টাকা আমরা দিতে পারবো। তখনকার দিনে চেষ্টা করলে আমি হয়তো কোথাও চাকরি বাকরি জোগাড় করে নিয়ে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি দেখেছিল আমাদের এই এলাকা সব দিক থেকে, শিক্ষাগত দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। কাজে এই সময়টা তাদের পাশে যদি না দাঁড়ানো যায় তাহলে তারা অগ্রগতি তাদের অনেকখানি ব্যাহত হবে। সেই জন্যে তাদের সঙ্গে থেকে তাদের সঙ্গে নিয়ে এই এলাকার উন্নয়ন ঘটাবো এই পরিকল্পনা করি আমি কিন্তু এখান থেকে আর যাইনি। পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ সকল দেশের সেরা। মাস্টারমশাইটাই বেশি ভালো লাগে। স্যারটার মধ্যে একটু দূরত্ব থাকে, কিন্তু মাস্টারমশাই বললে মনে হয় একবার কাছের মানুষ হয়ে গেছে।
আমি শিক্ষকতা থেকে রিটায়ার করি 2004 সালে, এবং রিটায়ার করার পর আমি ভাবছিলাম কী করব, কারণ আমি তো অন্য কোনো কাজ জানি না, একমাত্র এই পড়ানো ছাড়া। তো ঠিক সেই সময় এখান থেকে প্রায় 20-22 কিলোমিটার দূর থেকে 8-10 ছেলে মেয়ে এলো, তারা সবে মাধ্যমিক পাস করেছে। বলে স্যার আপনার কাছে পড়বো। তো আমি বললাম তোরা যদি অত দূর থেকে আসতে পারিস তো আমি পড়িয়ে দেবো, আমি তো বাড়িতেই থাকি। আমি একটা কাজ পেয়ে গেলাম। তো ওরা বলে হ্যাঁ আমরা আসতে পারবো, বাস সার্ভিস আছে। কিন্তু ওরা বলে যে স্যার আমাদের গ্রাম বাংলার বাস তো যায় তো আসে না, আসে তো যায় না, কাজে বাসের ভরসায় তো আমরা আসতে পারবো না, আমরা সাইকেলে আসবো। বলে তাই আসে। সেই ওরা আসতে শুরু করলো এবং বললে স্যার আমরা চাষিবাসী ঘরের ছেলে মেয়ে, তারপর আপনাকে যদি টিউশন ফি দিতে হয় তাহলে আমরা কিন্তু পড়তে পারবো না। তবে না, আমাকে টিউশন ফি দিতে হবে না, আমার টিউশন ফি হচ্ছে বছরে 1 টাকা, দিবি তো? ওরা খুব খুশি, বলে হ্যাঁ স্যার দেবো, সেই সঙ্গে আপনাকে 4টে করে চকলেট দেবো, এটা বাস হতেই হবে। সেই আমার পড়ানো শুরু হলো। শিক্ষক হিসেবে তো খুব সহজ করে বলতে পারা যায় আর কি, যে পদার্থবিজ্ঞানে যেমন সূর্য সকল প্রকার শক্তির উৎস আর কি, ঠিক একইভাবেই যদি বলি আর কি, তাহলে শুধু আমার বাড়ি নয়, এই এলাকার প্রত্যেকটা মানুষই এক বাক্যে স্বীকার করবে যে উনি যদি না থাকেন তাহলে হয়তো শিক্ষাক্ষেত্রটা বা শিক্ষা জগৎটা অতল তলে তলিয়ে যেত। ক্ষেত্রে ওনার যে বিরাজ সেটা অতুলনীয় ব্যাপার। উনি আমাদের ছিলেন ফ্রেন্ড, ফিলোজফার, গাইড। এই যে জঙ্গলমহলের ভিতরে ভিতরে গ্রামগুলো রয়েছে, আদিবাসী গ্রাম আছে, দুঃস্থ পরিবারের গ্রামগুলো আছে, সেই ছেলে মেয়েগুলো পড়ার সুযোগ পায় না। তারা যাতে শিক্ষার অঙ্গনে আসে, তারা যাতে হতে পারে, তার জন্যে আমি ওদেরকে বিশেষ কোচিং দেওয়ার একটা পরিকল্পনা নিলাম এবং আমার পাঠশালাটা ওনার নাম দিলে, ছেলেমেয়েদের নাম দিলে যে সদাই ফকিরের পাঠশালা। এখন তিনি 2 টাকা নিচ্ছেন, তখন একটা পয়সা নিতেন না যখন চাকরি বাকরি করতেন। দীর্ঘ 40 বছর উনি রামনগর হাই স্কুলেই ছিলেন, তা যখন চাকরি বাকরি করতেন একটা পয়সা উনি নিতেন। তা তখন ওই এক বারান্দা ছেলে মেয়ে কিন্তু সকাল সন্ধ্যে কিন্তু ওনার কাছে পড়তে আসতো। তা তার প্রধান ইয়েটাই প্রথম থেকে একটা আমি কিভাবে শিক্ষাটাকে, আমার জ্ঞানটাকে তো ছড়াতে হবে, এটাই তো শিক্ষকতার প্রধান লক্ষ্য। আমার জ্ঞানটা যদি আমি নিজের মধ্যে রেখে দিই সেটা তো লাভ কিছু নেই। তা ওনার কিন্তু প্রধান লক্ষ্যটাই ছিল যে আমার জ্ঞান আমি অন্যজনকে বিতরণ করে দেবো। এটা কিন্তু আমরা ছোট থেকেই লক্ষ্য করছি, এটাই তার প্রধান ভালো লাগা। ও দিয়ে কী হয়, ও দিয়ে যদি বলি ঔষধ, বাহ বাহ। আসলে স্ত্রী শিক্ষায় আমরা খুব বেশি আছি অন্যান্য দেশের তুলনায়। আমাদের সমাজের অর্ধেকটাই প্রায় অন্ধকারের মধ্যে ছিল, কিন্তু এখন ওরা দেখেছে যে না, মাসে মাসে পাওয়া যাচ্ছে এবং তারা অনেকে গিয়ে এসছে ছেলেদের তুলনায়। তো আমার কাছে যারা পড়ে তার মধ্যে 80% হচ্ছে গার্লস স্টুডেন্ট, এবং ওই দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে আসে, পড়তে আসে, তাদের ফিরে গিয়ে আবার স্কুল করে, বাড়ির কাজে তাদেরকে করতে হয়। কাজে মেয়েরা মানে অনেকখানি গিয়েছে এটা বলতে পারি, এবং এটা একটা শুভ লক্ষণ। সবাইকে যে পাঠশালা খুলেছিলাম, আমার উদ্দেশ্য ছিল যে ওদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপটা জেলে দেওয়া, আর যদি একবার জেলে দিতে পারি তাহলে সমাজে অনেক অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। এই বিভিন্ন কুসংস্কার, এই অল্প বয়সে বিয়ে খাওয়া ইত্যাদি, অশিক্ষিত থাকা, এইসব দূর হয়ে যাবে এবং সমাজ আলোকিত হবে। উনি
বরাবরই একটু মানে আত্মমগ্ন লোক। উনি সবসময় একটু নিজের জগতে থাকতেই পছন্দ করতেন। এই পরিবারের সবাই আমাকে সহযোগিতা করে, মানে আমি পরিবারে সময় দিতে পারি না বলে ওরা যে ক্ষুণ্ণ হয় তা নয়, ওরাও আমার এই কাজে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করে, যাতে আমার যে ইচ্ছাটা সেই ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ হয়। এলাকার মানুষদের যাতে উপকারে লাগতে পারি আমি, সেই জন্য ওরা আমাকে ভাইরা বোনেরা সবাই সহযোগিতা করে। ওনাকে আমরা সারাদিন ঠিক সেইভাবে পাই না, কিন্তু রাতের বেলায় ওনাকে আমরা একদম কাছে পেয়ে গেলাম। যে আমার স্ত্রী আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল, ওই সংসার চালানোর যন্ত্রণাটা নিজেই ভোগ করেছিল। তো ও না থাকলে আমি হয়তো এতটা আমার এই পরিকল্পনাটাকে এতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম না। ও পেছনে থেকে আমাকে পুরোপুরি সহায়তা করে গেছে। 50 বছর উপরে তাদের বৈবাহিক জীবন, এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে যে ঠাকুমাকে দেখেছি যে দাদুর কাজে বাধা দেওয়া তা নয়, দাদুর কাজে হেল্প করা, বরং গিয়ে নিজে থেকে হেল্প করা, হ্যাঁ, দাদুকে আরও উৎসাহ যোগানো। খুব মানে এখনকার দিনে ওই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ওইরকম কেমিস্ট্রি খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না আর কি। গত বছর আমার স্ত্রী মারা যায়, এবং সে মারা যাওয়ার পর আমার নিজেকে একটু অসহায় মনে হয়, কারণ আমার সব কাজে সে সমর্থন করতো আমাকে। এখন অনেক সময় নিজেকে একা মনে হয়, কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আমি একটু ভুলও করে ফেলি হয়তো, কিন্তু আমার স্ত্রী থাকতে আমাকে সেই ভুলগুলো সংশোধন করিয়ে দিত। তো এইটাই এখন আমার জীবনের একমাত্র একাকিত্ব। তোমারও অসীমে প্রাণ মন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই, তোমারও অসীমে প্রাণ মন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই। বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে যা শুনলে পরে আমাদের মন পূর্ণতা লাভ করে, আমাদের মনে আনন্দ আসে। এইসব গানগুলো আমাদের সে দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা দেয়, যার জন্য এই গানগুলোর জীবনে প্রয়োজন অন্যরকমের, মাত্রা অনেকখানি। মানে জিজ্ঞেস করি যে এত গীতবিতান পড়ে কি করো, এই দাদু সেই রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃতি করে বলেন যে গীতবিতানে থেমে থাক আমারই মন করলেন। তো এটা একটা দেখি যে দাদুর যখনই খুব দুঃখ হয় দাদু গীতবিতান নিয়ে বসে থাকেন। হ্যাঁ, দুঃখ কষ্ট তো আছে জীবনে, সব সময় যে সুখ বা আনন্দ থাকবে তা তো নয়, তাদের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসবে, কষ্ট আসবে, তবে সেটাকে সহ্য করে নিতে হয়। তো দুঃখ এইভাবে কখনো ওনাকে প্রকাশ করতে দেখিনি। আমার মনে হয় উনি আরও বেশি করে কাজে ডুব দিয়েছেন, আরও বেশি করে উনি যেটা করেন তার মধ্যে ডুবে গেছেন, সেভাবেই উনি ওটাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। সদাইবাবু অতি শান্ত মানুষ, এবং যে কোনো ছেলেমেয়ের কোনো অসুবিধা হলে উনি সর্বদাই, ওনার মধ্যে কোনো রূপ কোনো ক্লান্তি বোধ নেই, উনি সর্বদাই ছেলে মেয়েদের উপকার করার চেষ্টা করেন। মানে যে যখন আসে হয়তো স্যার একটা দরখাস্ত লিখে দেন, এটা আমি পাচ্ছি না, সঙ্গে সঙ্গে উনি লিখে দেন, ওনার মধ্যে কোনো মানে ভাব নেই যে করবো না, বিরক্তি ভাব এইসব কোনো ভাব নেই, সর্বদা সদাই। ওই জন্য উনি ফকির, সদাই ফকির ওনাকে সবাই বলেন, আমরাও সব বুঝি। একজন শিক্ষকের জীবনে
বিশ্রাম বলে কিছু হয় না, তাকে সারা জীবন শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট দেখেছে ওরা একটু সমীহ করে এবং ভালোবাসে, তাদের সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক। আর উনি যেভাবে শুরু করেছেন এবং উনি যেভাবে মানে পুরোটাই একটা আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে গেছেন এবং যেখানে ওনার কোনো চাওয়া পাওয়াটা উনি মাথায় রাখেননি, সেই জায়গা থেকে একটা এমনিতেই মানুষের মনে একটা ভালোবাসা, একটা সমীহ, একটা এটা তৈরি হয়। শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, প্রচুর মানুষ যারা আশেপাশে আছে সবাই অনুপ্রাণিত হচ্ছে ওনার থেকে, যে এইভাবে গ্রামে থেকে এইভাবে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার যে মানসিকতা, এটা উনি একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন যে না, এটা সবাইকে ছেড়ে নয়, কি আমি একা এগোতে চাই না, আমি সবাইকে নিয়ে যে প্রান্তিক মানুষজন এবং তাদেরকে নিয়ে সবাইকে একসাথে এগিয়ে যাওয়া, এটা কিন্তু একটা বিশাল প্রাপ্তি। তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে মানে ডিগ্রিটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সব থেকে বেশি। তবে মানুষ হতে গেলে শুধুমাত্র সেটাকে অবলম্বন করে এগোলেই হয় না, মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কিছু কোয়ালিটি থাকতে হয়, যেগুলো আমরা দেখেছি যে যারা হয়তো ডিগ্রি লাভ করতে পারেনি কিন্তু জীবনে লড়াই করে তার সংসারটাকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে, সংসারটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, এই যে সাফল্য ওই মানে ওই কৃতিদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। এবং আমার কাছে তারা সত্যি আদর্শ ছাত্রছাত্রী, তারা সমাজকে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ, ডিগ্রি না থাকলেও নিজের যোগ্যতায় পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, সমাজকে সঠিক রাস্তা দেখানো যায়। সেই ছেলে মেয়েগুলি এখন হাটে যাচ্ছে, দেখা হলে রাস্তায় সাইকেল থেকে নেমে প্রণাম করে তারপরে যায়। এরকম অসংখ্য ছেলে মেয়ে আছে যারা জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে লড়াই করে এখনো বেঁচে আছে, আবার অনেকে কৃতি হয়েছে। রাজপথে দেখা হলে কেউ যদি গুরু বলে হাত তুলে করে নমস্কার, বলি তবে হাসি মুখে বেঁচে বর্তে থাকো সুখে, স্পর্শ করি কেশ বলি তার। ভাবিতে ভাবিতে যাই কি নাম মনে তো নাই, ছাত্র ছিল কতদিন আগে, স্মৃতিসূত্র ধরি টানি, কৈশোরের মুখখানি দেখি মনে জাগে কিনা জাগে। ঘন ঘন আনাগোনা কতদিন দেখাশোনা, তবু কেন মনে নাহি থাকে। আমি উঠি খুব ভোরে, রাত 3টে সাড়ে 3টের সময় উঠে আমি বাইরে ঘুরে বেড়াই, ফুল তুলে বেড়াই। তো এরকম একদিন বেড়াচ্ছি যখন আমাদের পঞ্চায়েতের কাছে বাস স্ট্যান্ডের কাছে দেখলাম যে একটি মেয়ে, অল্প বয়সী মেয়ে, 22-24 বছরের মেয়ে, সে তার ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম কোথায় যাব? না স্যার, এই বাস ধরে বর্ধমান যাবো। কেন? না আমার এই ছেলেটার থ্যালাসেমিয়া হয়েছে, প্রতি মাসে ওর রক্ত পাঠানোর জন্য বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। তা সেটা চিকিৎসা বা ওষুধপত্র সরকার থেকে সবই দেয় ঠিকই, কিন্তু ওই যে ওরা 3জন যায়, ও যায়, ওর স্বামী যায়, আর বাচ্চাটা যায়, 3জনের বাস ভাড়া, আসা যাওয়া, বর্ধমানে থাকা খাওয়া, এগুলো একটা বিরাট খরচা। ওই খরচাটা বহন করার মতো ক্ষমতা ওর নাই। তো আমি সেদিন ফিরে এসে আমার পাঠশালার ছেলে মেয়েদের বললাম যে দেখ এরকম ব্যাপার, তোরা সবাই 10টা করে টাকা দিবি, তাহলে ওই বাচ্চাটাকে সাহায্য করা যাবে। তো সবাই আগ্রহী হলো এবং সবাই দিতে রাজি হলো। তা সেই বছর ওই বাচ্চাটির মাকে আমরা আমাদের পাঠশালার পক্ষ থেকে 3000 টাকা তুলে দিয়েছিলাম। 2 টাকা করে মানে গুরু দক্ষিণা নেয়, এবং সেই 2 টাকাও আবার জমা করে ওই থ্যালাসেমিয়া ইয়েতে রক্তদান দিতে হয়, পাল্টাতে হয়। প্রায় 12 জন না 13 জন ওই রকম ছেলের ছোটো ছোটো বাচ্চাদের ইয়ে করে। শিক্ষার বিষয়ে তো এই গোটা এলাকার ছেলেমেয়েরা ওনার কাছে পড়াশোনা করেছেন প্রায়, হ্যাঁ, এবং শুধু পড়াশোনা নয়, এবং যে যখন কোনো বিপদ আপদে পড়েছে যে স্যার এটা এ করতে হবে, কোনোরূপ সরকারিভাবে সহযোগিতা করার জন্য স্যার যতটুকু করতে হয়
তার হয়ে সেটু করেছেন। উনি দীর্ঘ সময় প্রধান ছিলেন রামনগর এই অঞ্চলে। তার আগে ছিলেন আমার দাদু প্রফেসর মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, তারপর উনি ছিলেন, এবং সেই সময় দেখেছি মানুষের মানে প্রতি কী সেবা উনি দিয়ে গেছেন। হ্যাঁ, আমি দেখেছি তখন পুকুরে স্নান করতে যেতেন, তেল মেখে পুকুরে স্নান করতে যেছেন, সেই সময় একজন এসে ওই একটা অ্যাটেস্টেড করতে হবে, কোনো একটা ডকুমেন্টের অ্যাটেস্টেড করতে হবে, উনি ওইখানে ওই চান করতে করতেই ওইখানে সইটা করে দিয়ে বলেছেন যা পঞ্চায়েতের স্ট্যাম্পটা নিয়ে নেবে। অবসর যখন থেকে নিয়েছেন তখন থেকে তো উনি আরও বেশি করে কাজের মধ্যে ডুবে গেছেন। অবসর নেওয়ার আগে উনি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, কিন্তু অবসর নেওয়ার পর থেকে উনি তো প্রচণ্ডভাবে উনি এই বাচ্চাদের পড়ানো এবং এর মধ্যেই থাকতেন। এবং সেটা ছাড়াও এই যে গ্রামের প্রচুর প্রান্তিক মানুষ, তারা যারা পড়াশোনা জানে না, তাদের কোথায় কিভাবে কোথায় অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে হবে, কোথায় তারা তাদের বাড়ির ছাদ ভেঙে গেছে কিভাবে তারা সেটার জন্য পঞ্চায়েতের কাছে তারা দরখাস্ত করবে, আপিল করবে, সেগুলো উনি সবসময় সমান তালে, মানে ওনাকে সেজন্য কখনো আমরা দেখিনি যে একবারের জন্য বিরক্ত হয়েছেন। সমানে কিন্তু খুব ধৈর্যের সঙ্গে মানে প্রচুর জনের ওগুলো উনি সারাদিন করতে থাকতেন। কিছু আদিবাসী সাঁওতাল মানে সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের পেট চালানোর জন্য চেন্নাইয়ে কাজ করতে যায়, এবং সেখানে কাজ করতে যাওয়ার পর থেকে তাদেরকে ওখানে আটকে দেওয়া হয়, এবং তারা কোনো ক্রমেই বাড়ি ফিরতে পারে না। 3 বছর ধরে তাদের বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকে না থাকায় ওখানকার একটা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে, ইয়াং ছেলে, কোনো রকম বেরিয়ে আসে, ওখানে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে চলে এসেছিল। বেরিয়ে আসার পর এখানে গ্রামে বলার পর তাদের বাড়ির গার্জেনরা, মা বাবা বা অভিভাবক যারা ছিলেন, তারা মাস্টারমশাই এসে ব্যাপারটা তুলে, এবং তোলার পর তারপরে মানবাধিকার কমিশনার, মুখ্যমন্ত্রী, জেলা শাসক এবং ওসিকে জানার পর সেটা সমাধান হয়। পদ্মশ্রী পাওয়ার পর আমার তো সবারও ভালো লেগেছে, আমারও খুবই ভালো লেগেছে যে একটা স্বীকৃতি পেলেন, কিন্তু আমার মনে হয় না যে এটাতে করে আলাদা করে খুব কিছু, কারণ উনি যেভাবে নিজে মানে ডাউন টু আর্থ ওয়েতে উনি থাকেন এবং নিজে যেভাবে করেন, তার মধ্যে যে খুব একটা কিছু পরিবর্তন এসছে সেটা আমার মনে হয় না। তবে একটা স্বীকৃতি সবসময় যে হ্যাঁ অনেক লোকের কাছে পৌঁছে গেছে তার কর্মকাণ্ডের কথা, যেটা হয়তো এমনিতে হয়তো অতজন জানতে পারতেন না, কিন্তু এই স্বীকৃতির জন্য হয়তো সেটা একটু তাড়াতাড়ি লোকের কাছে পৌঁছেছে যে এরকমভাবেও কাজ করা যায়, এরকমভাবেও বাঁচা যায়, এরকমভাবেও দৃষ্টান্ত করা যায়। আমার জীবনেই আমি দেখলাম যে এই সমস্ত পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের কথা শুনে এসেছি, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ ইত্যাদি পুরস্কার রাষ্ট্র থেকে দেওয়া হয়, আমাদের কাজের ভিত্তিতে সেটা শুনে এসেছিলাম। একেবারে জঙ্গলমহলে গ্রাম বাংলা স্কুলের শিক্ষক মশাইকে যে এই সম্মান দেওয়া যায়, এটা আমাদেরকে উৎসাহিত করবে আরও, এই ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে আরও বেশি উৎসাহিত করবে, এবং তাতে সমাজ অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। প্রত্যন্ত গ্রামে এই যে উনি যে মাস্টারমশাই যে কর্মকাণ্ড যে করেছেন, এইটা যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বা সরকারের, কেন্দ্রীয় সরকারের যে চোখ পড়েছে এই প্রত্যন্ত গ্রামে, এইটা দেখে আমি খুব অভিভূত। একবার কেউ তো কোনো কাজ বিখ্যাত হব বলে সে কাজটা শুরু করে না, কাজটা করতে করতে সে একটা সময় গিয়ে বিখ্যাত হয় আর কি, কাজটা তাকে বিখ্যাত করে তোলে আর কি। কারণ একটা শিক্ষকের দায়িত্ব মানুষ তৈরি করা, শুধুমাত্র লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করা নয়, তারা যে একটা মানুষ হয়, সমাজে যাতে তারা নিজেদের আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, সেইটাই আমরা মাস্টারমশাইয়ের তাদের কাছে বেশি প্রত্যাশা করি। আজকের প্রজন্ম অনেক অনুপ্রাণিত হতে পারবে, এবং কিভাবে সোসাইটিকে যে মানে হাউ টু গিভ ব্যাক টু সোসাইটি, এটা খুব জরুরি জিনিস, এবং সেটা হয়তো আজকের দিনে আমরা
ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমরা সেটা ভুলে যাই, কিন্তু এই জিনিসগুলো আবার আমাদের পিছনে নিয়ে আসতে, আবার মানে ইন্ট্রোস্পেক্ট করতে, কি আমাদের আরও ভাবে দেখতে, অন্যভাবে দেখতে আবার অনুপ্রাণিত করবে, এবং তরুণ প্রজন্মরা অনেকভাবে উপকৃত হবে যে এভাবেও বাঁচা যায়, এভাবেও দৃষ্টান্ত করা যায়, এভাবেও সবাইকে নিয়ে চলা যায় আজকের দিনে। পড়ানোর পর যখন তাদের প্রশ্ন করা হয়, তাদের মধ্যে ঢুকে যায়, তখন দেখি যে হ্যাঁ, যেটা বলতে চাইছি সেটা তারা উপলব্ধি করেছে। এইটা একটু স্যাটিসফ্যাকশান। অন্য কাজে এই স্যাটিসফ্যাকশানটা পাওয়া যাবে না, যে আমি যেটা বলতে চাইছি তারা উপলব্ধি করেছে, তারা সেই নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। আমি যে 1 টাকা মাইনেতে টিউশনি পড়াই, বছরে 1 টাকা মাইনেতে, এখন এখানে অনেক ছেলে মেয়ে আমারই ছাত্র, তারা শিক্ষকতা করে, হয়তো তারাও শুরু করেছে ওইভাবে ছেলে মেয়ে পড়াতে। তো এইটাই তো সার্থকতা, যে যা বলতে চাইছি, যা করতে চাইছি সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এই জন্যেই শিক্ষকতা বৃত্তিটা অন্য বৃত্তির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমি শিক্ষকই হতে চাই, এত মহান বৃত্তি আর কোনো কাজে তো নাই। শিক্ষক হওয়ার মতো একটা সার্থক জীবন লাভ করা খুব ভাগ্যের ব্যাপার, তো আমি সেটাই হতে চাই। That was truly an inspirational film by Arindam Konar and Shyam Sundar Paul. We have the filmmakers over here. I welcome you to the dais, please. Please give them a big round of applause. Yeah. Please come to the stage, sir. Yes. Yeah, please. Please introduce the. Thank you all. Thank you once again to jury who selected our film for this prestigious festival. What I'm saying actually, I think already film say everything. So if you have any questions, so I am ready to answer it.
Sir, if you have any word for our film, so I am writing. Congratulations. Such a motivational story. Very, very wonderful. Thank you. It certainly gives a lots of pride to society and a person, and especially a school teacher who has dedicated his full life sitting in a complete darkness. You have brought wonderfully. So congratulations for that. That is a very good thing. Simple one, very small suggestion is, compress it little more. It has become too long. So if you just compress it, it will be more, because it's more a biographical film than anything else. Motivation with biographic. So if you just little compress it, then it will become a very apt kind of thing, and it will give you, it is a very, very good film. Let me tell you, if you make it little more tighter, you can go anywhere and it will get a prize. So good story. Simple tactical things. I don't want to elaborate that, but good one, good attempt, and please keep it up. Because I know from Father Gaston to all of you, so it is. I'm very happy to see that, actually, to be honest. So great, good. Thank you. Thank you. Anybody from the audience side? Sir, your words means a lot for all of us. Like Master Moshai, you are a master for all of us who are sitting inside. Thank you so much for your valuable feedback, sir. Anybody from the student side? Nothing. If you want to add something? Okay, fine. Okay. Thank you so much. Yeah, one big round of applause for the filmmakers. Good job done. The next movie would be Support for All, Trust of All. It is a promotional documentary film by Ministry of Rural Development, Government of India, to promote National Social Assistance Program. Now I introduce the anchor person to... Okay, that's he will announce. Yeah, please. So we are moving on to the second last documentary in this category, Human Rights, and titled as Support for All, Trust of All, that was directed by Kailash Bhutani. And we have a director's or producer's profile. Associated with the industry for the last 35 years, actively working in the industry for the last 22 years, postgraduate with distinction in electronic media from IP University, post-graduation in different management streams from Bharatiya Vidya Bhavan, New Delhi, winner of many national and international competitions, creator of Jago Grahak Jago slogan member FTPA Delhi, WIFTA Mumbai and Press Club of India. And he worked as a jury member in Woodpecker Film Festival 2013 and Annual Media Festival and Parampara 2014. And the synopsis of this documentary: livelihood is the main human right of every citizen living in any country. This film is based on National Social Assistance Program being implemented in all urban and rural areas across the country. This program operated 4 schemes. National Old Age Pension Scheme supports elders aged between 60 to 79 years by providing a monthly pension of Rs 200. Elders of age 80 and above get enhanced pension of Rs 500. National Widow Pension Scheme tries to minimize the suffering by providing a monthly pension to them. National Disability Pension Scheme infuses confidence in disabled persons by providing financial assistance. These social welfare schemes of Government of India are benefiting near 3.09 crore poor families directly. These schemes are support of all, trust of all. The dream of making every poor smile is becoming true. So we are moving on to the documentary. Thank you. Though
The synopsis was very long, but the movie is very short, just 5 minutes. This is the second last movie, and the last movie will be just 7 minutes. After that, we'll have the cultural program. So I request all the students to be patiently seated to witness the cultural program. Thank you. Ibrahim is living in his 80s. It's difficult for him to work for livelihood. A support came forward to help him. When Geeta lost his husband, she got a handy help from a support. Being disabled was a curse for Laddu Kumar, but a financial support infused confidence in him. Kuldeep was the sole bread earner for his family. His sudden demise left the poor family in destitute. They also got a support. For all the members of poor families, there is a reliable support and backing. Government of India's ambitious National Social Assistance Program. This comprehensive program of social welfare is being implemented by Ministry of Rural Development, Government of India with 100% financial assistance. This program supports only those families which live below poverty line. Being implemented in all urban and rural areas across the country, this program operates 4 schemes. It's difficult for old age people to work for earning livelihood. National Old Age Pension Scheme supports elder aged between 60 to 79 years by providing a monthly pension of Rs 200. Elders of age 80 and above get enhanced pension of Rs 500. I used to sell boiled chana earlier, but now I remain unwell. Someone told me about old age pension scheme, so I filled forms etc. Now I receive pension money every month. Expenses on my medicines are met. Suffering of being widow creates huge problem of daily maintenance. National Widow Pension Scheme tries to minimize the suffering by providing a monthly pension of Rs 300 only to widows aged between 40 to 79. Widows aged 80 years or more get enhanced pension of Rs 500 per month. This little support helps them in a big way. After illness, my husband lost his life. I was in deep trouble. Then I got to know about government pension. I went to government department. My pension was fixed. Now I get pension every month. Disabled, whether since birth or by accident, always weakens opportunities for livelihood. National Disability Pension Scheme infuses confidence in disabled person by providing financial assistance. Severely disabled persons aged between 18 to 79 years are given a monthly pension of Rs 300. On attaining age of 80 years or more, they are given enhanced pension of Rs 500 per month under this scheme. My leg was chopped. There was no source of income. My neighbors told me to apply for pension. I filled form. After 1.5–2 months of filling application, my pension started. When a poor family suddenly loses its sole bread earner, a sense of deep despair sets in. In this situation, a lump sum assistance of Rs 20,000 helps the family in revival. If the deceased is aged between 18 to 59 years, the National Family Benefit Scheme provides the grace money. My husband used to ply rickshaw. He passed away. I got Rs 20,000 from government. I felt a little relief. Government of India has appealed to states and union territories to provide equal assistance from their own resources. These social welfare schemes of Government of India are benefiting near 3.09 crore poor families directly. Majority of beneficiaries receive the amount directly in their bank or post office accounts. These schemes are support of all, trust of all. The dream of making every poor smile is becoming true.
சரிங்க சார். எந்த படத்தோட சார்? Director Rookie is here by any chance? Director Rookie? Yeah, thank you. So that was it. This was promotional video. Hope there is no comments, remarks. Okay. We'll move on to the next film. This is again a short promotional video about Forest Rights Act 2006. Just 7 minutes video. So we'll quickly, please introduce the filmmaker. So at last but not the least, the documentary named as Forest Rights Act 2006 and with a duration of 7 minutes and 36 seconds, directed by Sanjay Barnela. About Sanjay Barnela. Sanjay Barnela, based in India, is a founder of Moving Images, a team of documentary filmmakers and academics, making a range of award-winning films over the last 20 years, many in the niche area of conservation and livelihoods, at the political interface between the environment and local communities. His body of work was recognized by the CMS Vatavaran Prithvi Ratna Award 2014. In 2012, Sanjay joined the Srishti Manipal Institute of Art, Design and Technology in Bangalore, where he heads Srishti Films, a center dedicated to teaching professional non-fiction filmmaking. And the synopsis: a lost and confused village elder traverses through a forest and suddenly comes across a talking saltry. A spontaneous conversation between them reveals the provisions under the Forest Rights Act 2006 that will benefit him and his community. Various members of the forest-dwelling communities go on to ask questions about the act that are answered by birds, butterflies, and other animals in the forest. Moving on to the documentary. Thank you. में बना वन अधिकार कानून, पर इसमें क्या क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। जिम्मेवारियां क्या क्या हैं, क्या हैं अधिकार? अरे कोई सुन रहा है, बताओ ना एक बार। अरे ओ चाचा। कौन? किसने बोला? अरे चाचा, मुझे नहीं पहचाना? मैं साल का पेड़ बोल रही हूँ। मैं सालों साल आपको यहाँ आते देख रही हूँ। वन अधिकार कानून के बारे में चाहते हैं क्या? लो सुन लो, फिर समझाती हूँ। इसका हिसाब किताब, आपके हर सवाल का दूंगी मैं जवाब। जिसने इस कानून को जाना, माना इसके कायदे, रहेगा वो बेफिक्र, मिलेंगे सभी फायदे। कायदे से फायदे? ये क्या है, जरा बता दे। अनुसूचित जनजाति तो इसमें आए ही आए, बाकी 13 दिसंबर 2005 से पीछे गिनकर पाएं कि 3 पीढ़ी से वन पर निर्भर वन में रहते आए, नियम उस पर लागू होवे, वो हकदार कहलाए। किस चीज का हकदार? बता बता मेरे यार। चाहे घर बसा हो या खेती का कारोबार, वन में जमीन रखने रहने का है वो हकदार। वन निवासी अनुसूचित जनजाति का जो, या वन में रहते पुश्तैनी किसी समुदाय का हो, धान ताड़ना बनाना या फिर हाट लगाना, चराई करना, शमशान या कब्रिस्तान बनाना, इनके लिए भी मिले हैं वो सामूहिक अधिकार जो कानून की भाषा में कहलाते हैं निस्तार। तेंदू, बांस, महुआ के बीज, साल के पत्ते, साल के बीज, लाख चिरौंजी, जंगली शहद, हरितिका, इमली, गोंद, करंज, लघु वन उपज जुटा लो, बेचो, कर लो इस्तेमाल। सदियों से वन के भीतर बाहर लिए हो जो माल।
ये सब तो ठीक है, अच्छा है, पर मैं रहा मछुआरा, और ये जो दूर से आता है ये तो है बंजारा। मुझे चाहिए मछली झींगा, इसे चाहिए चारा। तुमने ये तो बताया नहीं कि क्या होगा हमारा। चिंता क्यों करते हो मछुआरे, जल से जो भी निकली, जैसे झींगा, केकड़ा, नदरू, सिंघाड़ा या मछली, इनको लेने से नहीं है कोई भी आपत्ति। इनसे है गुजारा तेरा, ये तेरी संपत्ति। रही बात उनकी जो घूमते चराते पशुपालक या बसे हुए जो गाय, भैंस, बकरी वगैरह के मालिक, इन समुदायों का भी चारे पर कानूनन हक, तो माल चराते इनको भी ना हो कोई झिझक। और उन जनजातियों का क्या जो अभी भी जंगल में शिकार करके या उसके आसपास की चीजों को बटोर के पुराने तरीके से जी रहे हैं। नए जमाने के दबाव से जूझती जनजाति ये भी इस कानून के सुरक्षित वर्गों में है आती। इनकी बस्तियां और जीवन शैली से जुड़े स्थान सबका वन अधिकार कानून ने किया है सम्मान। वन में ऐसे इलाके भी हैं जिन पर है विवाद, खुद को मालिक माने जहां दो दो अलग विभाग। इनमें और इन पर भी वो हक वन समुदायों के हैं जो इस कानून के हर पहलू में बताए गए हैं। भाई काफी लंबी चौड़ी है ये कविता तुम्हारी, पता नहीं था इस कानून में बातें इतनी सारी। चलो अभी के लिए खत्म करूं मैं ये समझाना, एक दो बातें और हैं, सुनने के लिए कल फिर आना। रुको रुको, हम बताते हैं। वन की भूमि का अगर कोई हो पट्टाधारी, उसे बदलकर भूमि का वो बन सकता है स्वामी। वन की गांव बस्ती सरकारी नक्शों में जो न हो, सरकार से जांच करवा के उन्हें भी पक्का बनवा लो। वो चीजें जिनको सब मिलकर न होने दें खराब, पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी झील तालाब। उन्हें बचाए रखने के लिए जो जो हो जरूरी, उन सभी बातों को वन समुदाय कर सकते हैं पूरी। स्वायत्त परिषद जिन जिन वन अधिकारों को माने, या राज्य या फिर जनजातीय परंपरा पहचाने, उन राज्यों में रहते जनजातियों के लिए वो सारे परंपरागत प्रचलित अधिकार है मिले। जैव और सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा हर काम, इनके देखभाल का समुदाय का पारंपरिक ज्ञान, इन पर मालिकाना हक को किया है पहचान। वन समुदायों का पहचाना ये बड़ा योगदान। कोई और पारंपरिक अधिकार अगर मिले हो अनुसूचित जनजाति और अन्य वन समुदाय को, सिवाय जानवरों का शिकार और उससे जुड़े कारोबार, उन सब मामलों में भी वन निवासी है हकदार। 13 दिसंबर 2005 से पहले लोग जिधर गैर कानूनी तरीके से हटवा दिए गए, अगर वे उसी इलाके में दोबारा बसाए जाएंगे या कहीं और बसाए जाने का वो हक पाएंगे। कहाँ खो गए चाचा? एक आखिरी बात आज कहना है, वो क्या है जरा पूछना। एक आखिरी बात बताओ ना, देना हमें ये सूचना। जाते जाते सभी को एक सच है अब बतलाना, ये बातें क्यों जरूरी हैं जो आपने हमसे जाना। वन की नीति को सभी जब जन की रीति मान ले, इसके प्रावधानों को हम सब मिलकर जब जान ले, कर्तव्यों का पालन वृद्धि पाए,
that was a short and sweet movie, animated movie on which introduced the Forest Rights Act 2006. So hope you all enjoyed the movies. Now we'll move on to the cultural show. Harisha. Okay. So first we'll have a classical dance by Pavitra John Vimal. धीम तकिड धक धीम धीम तकिड धक धीम धीम तकिड धक धीम हदतो हद गीत धुनि कुतक शरणायो सो हमारो तुम हरो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम हरो तजीम तिरना उदनी तानी तानी तजीम तिरना तजीम तिरना उदनी तानी तानी तजीम तिरना गलरि गलरि तद गता तार तद गमां तानि तद गतां तार दीं 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 तकतन अलरि तों 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 तकतन तनि अलरि गीत धुनि कुतक धीम नाद्र कीट तों नाच रहे गोरी तानि तै तै तदुं तिरगतुं गीत धुनि कुतक धीम नाद्र कीट तों नाच रहे गोरी तानि तै तै तदुं तिरगतुं गारि तै तै तदुं तिरगतुं गारि तै तै तदुं तिरगतुं गीत धुनि कुतक धीम निकुतक धीम निकुतक धीम That's really a mesmerizing performance. And next we have a fantabulous piano performance by Mr. Harish, Department of Film and Electronic Media Studies. I welcome him onto the stage.
ஆடியன்ஸ்லேருந்து யாராவது பாட தெரிஞ்சால் வந்து பாடலாம் அவர் வாசிப்பார். யாராவது டான்ஸ் ஆனாலும் மியூசிக் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா மேலே ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஆமாம், கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வா 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 வா. நீ வர்றியா? அவனா வாசிக்கிறியா? நீ ஒரு தடவை வாசி. தெரியலையா? அவன் சும்மா சீக்கிரம் வா. தம்பி வரியா? பாடுறியா? சரி. நீ வச்சுக்கிறியா அப்படியே? மைக் ஆன்ல. சவுண்ட் கேட்கலாம். இல்லை மெயில் அனுப்பு. நீ இந்த பாட்டை மட்டும் மெயில் அனுப்ப முடியுமா? மெயில் அனுப்பு. யாருக்கு சார்? சொல்கிறேன் நான், இமெயில் ஐடி சொல்கிறேன். ஒரு மாதிரி நர்வஸ் பாட மாட்டேங்கிறேன். உனக்குமா? எந்த கண்டென்ட்? ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரா? அது ஃபீல் போயிடும். நான் அதுல தான் பாடுவேன். கமல் இதுல தான் பாடுவேன். எது இது கரோக்கி